But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambutana, fila, kuone sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambutana, fila, kuone sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. We say, Salibonani Marshabi Zulu, Marshallin, and Bowie tomorrow is gonna say wherever you are. Ngoma Gwangu Dip. Abanaiba. Zumbo Zororat Shiroak. The Gabi Manja. Capero. They go Manja. Ameno Zigadoro Kanuka Zikogucha. My woman. Kwete zokumwa zia zongoto zangu mwamsika zvakandaka farisa sana sisondo. Okay. No, Zinodiwa. Right, good people. Right, what can you do here? Right, Mariko's gonna say, Humba Magdalene, how are you doing? Mashi stories, did he say, Man Jen, Ruwacho, Mariko's gonna say, Debbie J's, how are you doing? Loveness, what's up? Karan Marimos, did he say, Blessing Muchen and the Yippie. Right, Ponandisna Gonero. Cleopatra Chukuvanyanga, did he say, Very good Marzanim Zukrong, thanks for watching, how are you doing? Tonight, you are paradise, did he say, right. Did I miss anyone? I don't think I've missed anyone. Right, good people. Nas
nyaya yedu iri very simple and straightforward. Iri kungoti, why is it most or some Zimbabwean women, they are preferring to get married or to date other nationalities than their own? What's wrong with us, your brothers? What's wrong with us Zimbabwean men who prefer to go and date other nationalities? What is it that we, your own homeboys, don't know? So feel free. It's an open discussion. It's an open debate. No hard feelings. Don't take it personal. All right. It would be nice kunzwa vanenge vakambomhanya nemamwe maraces to also got, okay, what is out there that we as Zimbabwean men are failing, right? It might help maybe to shape or to make us maybe do better in some areas that our fellow brothers from different mothers maybe they are doing. But saying so, it doesn't rule out the fact that Zimbabwean men, they are worshipped somewhere else by also other nationalities. So it's a catch-20. We want to find out why is it like that? Could you get appreciated by other people, not your own people? Why is it that we don't see the good in our own, and our good is seen by someone who is not from our own? Is it jealousy? Are we competing? Is it? I don't know. So this is what we want to find out today. And for some of you, for those who are married or those who are engaged, those who are dating, be proud of your person. Tell us, like what you always say, all that kind of stuff. Medium Manda say, Sophie Gonya, how are you doing? Askama, good evening. Okay, how are you doing? Emilian Banjo, say, and you and Muchena, say, True DG, how are you? Audi case, how are you doing? Kananda kusiya o ninge waita munyama. Blessing Muchena and the EP. All right. My story says sometimes it's geographical. That's my own personal experience. Right. So, so that's our story for tonight. Kuti zviri kufamba sei? Pakufamba ipapa. Ipondo pakufamba here kana kuti haisi pondo pakufamba. Saka kana uchiziya, or if you feel you know, just please share your experience. Be proud of your person that you're dating. Right. For those who are just joining us. Oh, yeah. Right. For those who are just joining us, if it's your first time coming here, please feel free. This is your platform where we share, talk about the real life matters, things that happens, things that matters to the heart. We discuss them here freely without fear of being judged or anything. We don't throw people, we don't do screenshots. We just normal adults who are trying to support each other. So if you think or if you have got something that you want to say, feel free to talk to us. Feel free to say if you're one of these panelists. Anytime you feel like wanna be one of the panelists, volume please. Volume has kunzika here. Kandiseka nyuma maybe yako volume ndio ilisikati. Inini I think I'm okay. Mukoma kwanga musundinzwa here. Pano payanga yambotidzikire ndonga pana anga afona here something like that. But ike notakunzwa. Okay. Right. Saka volume hands are sorted. Right. So if it is your first time, please PC volume. I need volume yangu mana kuno kwini iripo inini. Na Caroline yawe nani. Okay, let me see. Right. Mukoma kwangu taura ndimboona kubaya kunoti ndimbo drop out so nchono zvakamira sei. Saka chii chaizvo. Tiri kuona vamwe vakadzi apa. Like pana. I think the most loving ethnic group is Zimbabweans. Really? Yes, and respectful as well. Really?
They'll respect the fuck out of you. Zimbabwean. If you know of a Zimbabwean couple or a Zimbabwean man, but just look at how they speak to their women, they take care of them. I'm a Zimbabwe for me. No, I mean, see, Zoraska Papi and all the stuff. So, DG, how are you? I don't know what your name. So, But kuna kwa kushitona. Kuna kwa Scotland, yeah, you know Scotland. Zimbabwean men, please, Vambirana Nengua. Otherwise, personally, I love Zimbabwean men. This of you. Very good, my son saying, one Gunyepa, two Guanza, three Varkupi Quach. Our sisters expect sometimes too much. Even you are seeing Nachavari offer. That's being said. Because in Ansandambons, I nini. Ndakanzwa one so far. Wandakavhunza ari Coventry. Tichiti saka murume wako unotochengeta vana vako because vakaramba nasvikanzi zvimwe ndingakomborena vamwe vana vake anochengeta. That was one. Vazhinji is complain after complain. Zvokuti unozoshaka alright, vana vomunozofusha vase munofusha munyemba muchingovaita namazimbabwenzi zvine zvimbofamba sei? Ndo zvimwe zvinozokuti what's going on? Tikaona vaenda kana ipo pawest apa vamwe vacho toona kuti vadzoka sokuenda kwavakangoenda, so it's really confusing. Problem yandakaonawo kutaura zvakanaka kunenge kunovanetsa, even umwe munhu akaita zvinhu zvakanaka unless azoenda like ndiriniko, when was that? Pandaka alright pauyu yedivorce rekera paiti ndakaenda kumukadzi murume wanga akaenda nesmall house but igeno taakudanana aane matwins nesmall house. Wakazodzokerereko kumunhu wawakambonge wasiya igeno waa small house ndiwe. And we see this a lot. Kuti vanobuda vanasisi voenda kwanzi ndachitwa. Right? Very good to berekera reason yawapa wachitwa. Patozondoonazve iwewe wakuputsazve dzimba dzavanhu waa small house yavamwe vanhu vakaroorwa uri kusiya mabachela. Saka ipapapo pari big trick ini ndotadza kuvanzwisisa mama sisters. Because vazhinji vetoona vakatiza dzimba vachiti kwai murume achita. Asiwo vavona ivo vane vama small house. Avarume vavanhu. Uchakuti kuti tena watizei kumba kwachona. Yeah, that's a fact. Somebody said, I'm just trying to read the comments. And some Zimbabwe men should stop wearing tracksuits at posh events, and football jerseys. I don't think that's the reason. Why is it that? Because I already know football jersey. You can't meet someone with a tracksuit to attend them to an event. What you need to find out, what you need to understand as Zimbabwean men is, what is it that attracts you, makes you to get married with these other nationalities, which most Zimbabwean men are failing to do in your eyes. Because if you go to South Africa now, if you go to Namibia now, if you go to Botswana, if you go to Zambia, whatever, I'm telling you, they will tell you Zimbabwean men are the best. They will tell you, Akuna Munanoda Anerudo more than a Zimbabwean man.
So why is it Zimbabwean men are channeling their energy to these other women who are not Zimbabweans, yet they fail to channel that energy to the Zimbabwean women? Same applies. Why is it that you Zimbabwean women, you are channeling your energy to other nationalities? You become so obedient. You become so... You become so submissive when when you are married to these other nationalities who are not Zimbabweans. Munobva matyoka kupeta muswe hakuna zvekuti ndozonzi ndiri chihera hakuna kusina. Muna mapora. Sorry, I'm using chihera as munobva mapora. What is that makes you to be so submissive to these other nationalities when you get married to them and you can't do it to your own Zimbabwean men? It's not about football jersey, not about the code of dressing. Zimbabwean men will dress, right? So that's what we want to find out. What is that you find attractive, or what makes you to channel your energy to these people, yet you can't do it to Zimbabwean men? And what is it that Zimbabwean men do to these other ladies who are not Zimbabweans and channel their energy? So why can't you make it a combined force? Could energy or kuisa kune uya asiri muZimbabwean ne energy andiri kuisa kune mukadzi asiri muZimbabwean? Then when I met a Zimbabwean woman who joined forces, chinotadza chi? Hands komera too much. This is what Mukoma Gwangwe said. The problem, I think, some, I can't say most, some Zimbabwean women vanoita kunga zhundu. Munoziva zhundu? Rogara mudanga remombe zigonyera ringoda ngodya chete. So I mean, we need to change this narrative of women who want to be dependent on men. Right? If you're a parent, if you've got a boy child or a girl child, teach them to budget. Teach them to make their own monies than being turned with parasites who want to depend on other people. Ndopanzwa mwana anonyengerwa pizza, anonyengerwa KFC, because ari kuda kungoti thank you, thank you. So if it is about the material things, then there's no love. So are we to say, you most of, because I'm seeing comments from you ladies, so are we to say muri kungoda chete kungochengetwa, then you give back by sex? So yeah, it's like it's like munhu anodirwa mota, munhu iye chero mota iyeyo iri huvha iya yokuti vacuum yokuti chero dress rayavona inoita vacuum ichitora, no, unozozviona kuda material things. To me, handioni chiri chinhu chichira. Even ane mari yake, ane mari yacho yaanoti ndeyake asenza. Pane mumwe mukadzi asingangodi kuti mari yake isenze, kunonzi ndeyangu, it's my money, asi yako iwewe ndeyedu. So ende chinonakidza paongororo yandaita the past 10 years dzandagara mudivorce, vamwe vanhu vanokufurirai vachona vanouya norweseri vachida kudanana nesu, and some of them are your close friends, vachida kugwangurana nesu. Uyu munhu ndiye waya kuti siyana nabhangu, asi iye ari kuda bhangu wacho, naari kutouya nogweseri, pamwe achitotipa mari dzokuti uyai timwe madrinks. Zvinoitika, I'm talking from experience, handisimbofeka zvinhu zvomunoita chaizvo chaizvo. Uchakuti ko zviri pai, munofuririka so easy. Fanika apa pafufu ndaona vakawanda vadzoka vachichema ini pafufu apa. Munoziva ipapo mukoma gwangu pamutareva paWest Africa, right? I'm telling you, I speak with a lot of women. I've got a lot of women married to these guys
1 out of 10, right, of those who are married with those guys, they are in Nigeria. 9 they've never been. Yeah. And the worst thing about it, ndekuti pavanorambana murumatira vano vachinda nevana vake vazhinji vacho 1 out of 10 ndo vakaita step over there. Vazhinji ava vanodanana kwavari kudiaspora ikoko, voita mhuri yavo ikoko, zvoperera ikoko. They don't go. Whereas with us, tinoendesa, tinomboenda nemunhu wacho kumusha achitomboona chitodzi kaubocha achiita sei zvikazoramba zvazvo zvinenge zvaramba. Somebody raised the question, hanzi Zimbabwean men are not romantic. Hanzi we are not romantic. I would love this person to answer me, kuti, when they say Zimbabwean men are not romantic, that's what I fail to understand about what is being romantic. Are you telling me kuti kukutengera bhodhi rekovosia ndokuendesa kubhawa wakapfeka butt rider or a miniskirt that you can't even sit properly, pendese inenge iri panze, makumbese ari panze? Is that being romantic? If that is romantic, then I always tell you ladies would know you're being used as a display. Kunzi famba wakashama uchinzi rwadzon makumbo vavo chaivo manje, because I play my functions out, I dine with them. Vavo vanoadressa elegantly zvakanaka, vanoenda nokumajazz cafe haendeswi kwedu kwanoridza kuti munodedzera wadaunzwana. No, kunorowa jazz, blues, cool music, waiter achiuya anenge akadai so inonzi kwe murudonera akabata tray achiti, excuse me sir, is everything okay? Yeah, that's being romantic. Manje veda unonyepa vanongoendeswa iko kuhall yecommunity hall isinangana AC isinangana chi akatengerwa kovosia inoita 25 pounds, 30 pounds. Right? I'm telling you what I've seen. Kwandoridza vanouya vakashama Zimbabwean sisters with their boys of West Africa, vobhuka ka VIP table kanenge kaiswa ka red whatever dambo ke red kovosi yaiswa mubucket rine maice. That's it. Noda ndiri VIP jet jet ndotarisa vanhu so ndoti, you're so beautiful. Are you telling me in your right mind you can buy yourself a bottle of kovosia? You can, but that's being romantic. I don't know, maybe I'm wrong, but can I romantic? That person should try to explain what she really means about romantic. Yeah, she should explain, because tiri discuss panapa, because inini unozacho pane one akambobuda achitaura pane imwe video tikazoidiscussa pana andijeni kuzimbo life where yenyaya yemunigeria, and inini ndinomboshanda navo, ndinovanza kana achitaura if they are running down on Zimbabwean ladies, but they are cheap. Yeah, it gets on to my nerves. Nay, dzinombonyanya umanyirei, because I don't know, honestly, I just don't know. Dr. Love, how are you? Panondiri bo muri sei. Go madi. Kuno kwa hanzi kwa pisa. Yeah, kuri pisa zvinotingaita. Yeah. But muri sei koko vamutangiri kana kuti mukoma ndiri correct zvokuti tu. Nice. Yeah. Tombofambisa mbiri dzenyuka idzi dzema-Twitter, dzeku-TikTok nekose uko. Tinoti zvinoonekwa, tinotodada newedu wezhira. Serious. Zvinonakidza kuona. Aiwa, thank you. Yeah.
because ina hangu to be honest dewaka pari panyaya dzamasisters edu ini pane one pendine beef napo pamicrophone apa nhasi gentlemen's panel muri kuona varume nhasi vauya in full force vakadzi vati havasi kuya mukomakilodawa iyo ndiri right ndiwa takatomirira varaudi tivanzwe vanoda manaija ivavo. Zimbabwe when they're defending their territory. Ini kumwe kwose kumwe area kwese because kana pagwangu chaipo from nyamapanda kusvika ana ngoma soro muri sei anchikwata muri sei bose gwangu zviri sei ndiri boss zviri kufamba aiwa tiripo ngoma tatouya so aiwa zveshuwa ini ndakaenda kwese kana paParis ndakasvika asi ndaingoti ndinoda vakadzi vekumusha because munosa vane kamwe kaorganic kavana kupata ivo vacho vakadzi vacho problem vana sisi hanzi naCleopatra. Most Nigerian, according with their culture, they have to marry Nigerian wife because they understand each other. 95% we are second wife. No, magu break ampichani. I'm not on another. If there's in an automobile, I don't know if the other. Anna Cleopatra. Most Nigerian, according with their culture, they have to marry a Nigerian wife because they understand each other. 95% we are second wives. 95% is statistics. If it's coming from them, then. Now, ladies, the reason why we did this, last time you were bragging about saying Zimbabwean men this, Zimbabwean men that. Other nationalities are better than us. Where are we lacking? Apana rumbeta magatso kuya pano because vanoziva kuti tichavafuraya pano. Dewa say uruda kutanga waenda kusaidi kwavo kuti hanzi where are we lacking? Akakudza kuti we are lacking anyway ndiani? Ayo ndozvanotaurira ka handonzwa ngwati hanzi anoti romantic munopfeka mafootball jazz hanzi don't know how to dress handi vanoenda ikoko woitwa zvavanoitwa vopuhwa vana woita sei kana muto wapera wozoda wodzoka kwatiri handi ndo zvavanoita. Well, saka isisi tinofanira kuzongokumba sanzu nemarara. Isu tiriwo kufudza vamwe ndovokukama nai. Aiwa ngativapei nguva yekuti vazvipindurewo. They need to come out kuzo. No, ngavauye. Dr. Love, mirai kusaidi kwedu handiti. Ndiriko hangu. Ndirikoti let's give them a chance kuti vapinda. Handisi kuona nyangwe iyo sibo weku USA vari kupi zve. Amuoni vachiti zvambura pana takanyarara zvedisa. Hanzi, my Zimbabwean brothers, do you know that cooking for your wife here and there is one of the romantic things? Nigerian can cook, just saying I'm one of the things. Is that the reason you want to bring up one Topic every day is urukuti tikaitirana nyaya dzokuti uyai tibike panapa vamwe tinovarova 10 not tada kuzokuti uyai pano mapoto ari papa tinokazinga zvokukazinga zviya ya tirega kuzotika tirega kuzoti unozoziva zvinozoita vamwe here uchibika kudero nopaanenge ari ofu iye unotoenda kumafriends ake oona munhu chowa nhasi tinodyeko pano aiwa tirega kuda kutora fanika juti rangu inini rokuti ndinobika yesi ndokubikira if you are tired yeah kwete ungoti every day ndafanira kukubikira zvinewo ukangovajaidza izvozvo aiwa ratova basa rako ende unovaitoda havo kwangu vanobika ini zvandakawa vamwe mai vachiita munhu taenda kumwe tataenda kumba kwana Jumba Musandukwa
amai varototaura kuti vokwangu ndo vanobika vari kunga zviri normal zvavari kutaura. Right. So mirai ndikutaurirai zvandinonzwisisa inini pamwe ipsychology yachona yandiri kuda kungoongorera kuti vakadzi ndizvo zvamunoita here. Pandaya ndichiri mupana ndichienda kuchechi idzi kwaiti vasikana vekuroma, vasikana vekuanglican, vasikana vekumethodist, vasikana vekusabata SDA, vakomana vaiva vari maroma. Kashoma kuvaona vachisangana nevasikana vemaroma. Vaitoenda kuana sabata uko nekwana methodist kunonyenga nekuti kwavo ikoko pamba pavo vanozikanwa nezviito zvavo. Ndosaka vachienda kure. Hanzi unoitei? Unoroyera kure. Handika? Right. Saka I think psychology iyoyo ndiyo ine vakadzi nhasi. Vanoti maZimbabwean menika hatidi nekuti vanoziva zviito zvedu. Uko wekuma-Niger nekuma-Ningirikini ma-Western African countries kana kuti kumwewo uko. I believe ndiyo vanenge vohwandira nekuti vanokwanisa kuzoitei kuzonyevera kuti they pretend and they formulate chicharacter nepersonality isiriyo yavo yatinoziva kuti ndiyo yavo. And that's the reason why they are drawn to men that are unlike them vanovaziva kuti uhu ndiwo hunhu hwenyu. I believe that's one factor. MaSomali kana mukavaona ukangoti wareya cheteka hautombonyengeiwe. Asi ukangozvidzungaira kudai so ukataura pange sausingazive maSomali kana kuti unozivana nevanhu vekuSomalia ka vakomana vanokuvirira mutsando azvo. That's the same attitude. And ndipikitsei pano, but I think that's where the psychology comes in. Mira ndimbopindura Emilia Mbanje uyu. Hausati waona murume wekuZimbabwe uri romantic. Iwe unouya wakapfeka zinaiti riya rinenge zigemenzi romupostora rinosvika kumakumbo rokuti hauoni, handimbooni kuti une garo here kana kuti hauna zamo rachona kana kuti zvakamira sei. Ibei unokutarisira kuti munhu ave romantic unopfekawo zvinhu zviri sex kana uri mubedroom, kwete gamenzi mazinaiti aya kuti rinosvika kunoku. No, ndeana mai vedu vaya vana vanga vane ma100 years, kwete kuti age dzenyidzi unopfekawo tunhu turi sex. But do you know, tichida zvedu kunatso, when we want to put things by the book and to not to argue about vanogona kubika ndiani, varume kana kuti vakadzi. Munozati varume vanogona kubika darika vakadzi? Do you know that? Dewa. Derek. Rega ndikuti varume kubika haisi problem. Tinogona kubika. There are a few exceptional kuti vakatozvitadzawo, I understand. But don't paint everyone with the same brush kuti varume havagoni kubika. We are very romantic, but the extent to which we become romantic, sometimes it's affected by the person. Once wamudzidzisa kuti this is who you are, there comes a form of disrespect. That disrespect dewa yekuti ndatobvawo kwandiri kubvawo neshungu dzekuti arega ndinobikira mumwe wangu, wasvika ndiri kubika, you don't even appreciate it. You understand? Saka you get to a point yekuti you tell yourself kuti this person will never appreciate me. Murume chaanoda dewa is just being appreciated. Hama dzedu ndo zvadzisingagoni. Wakutozonzwa mangwana iwe usakanganwa kuti unofanira kukurumidza kudzoka ubike panapa. That disrespect, do you honestly think I'm going to do it again? Handina time yakadaro. Dewa, I'm telling you from experience. You try and show somebody love, you try and show them how romantic you are, they make an excuse. Don't forget today is your duty. That's our duty footy. You get my point? Saka from there you just tell yourself then we become very defensive. Because you have been disrespected.
I once had an argument yandakanzwa ichitaurwa varume kuZimbabwe what they forget vakauya kuno kuma diaspora kuno they forget kuti things have changed saka zveya zvekuti nekuti tatiri kumusha taivabikira taita se kana tatouya kunoku vakutoziva kuti tatofanana tofana kuita. The moment we do that you are chasing us away. Tinotodawo kudanana nemi hama dzedu because we want to preserve our culture. It feels so nice. Wabva kubasa kwauntaura nechirungu muri street unotaura nechirungu ndasvikawo pamba maswera sei taswera maswerawo wobatawo maoko wakumukisa shamwari rega ndimbokutaura zvaswera zviitika. We can't even do that because dzitori shato dzatiina dzekuti tinotogara tiri mustreet mekurwa chete wauya kumba kungorwa chete. Saka how do we appreciate each other? Mkoma Cloud ka mabata pa chaipo because appreciation is one thing. Hapana kwakungofungira nako. And inini I have been in situations yekudaiso mapoto ndinosuka. Right. Kubika ndinobika. Ndakafundiswa ndakabva kuna mai nababaini. And I know how to do that. But chinenge chozoita sezvamataura vanoti aiwa equal rights, equal opportunity. Zvozouya kuzonzi sezvo nhasi wabika ndiwe wasuka mapleti, mangwana iye obika ndiwe unofanira kusuka mapleti, handi wosuka hako mangwana acho nawobika iwe ogara kuti iwewe nekuti wabika wosuka mapleti nawo wozobvunza kuti ko indakabika nezuro iwe wakabika nezuro asi hauna kugeza mapleti seizve yatova hondo iyoyo. Udi kuti respecta ndiwe unofunga kuti unoita basa rose aiwa pakadaroka unongoona munhu nyange wakaitei unenge wozviitira iwewe kuti aiwa kana ndakasadaika ndinoitei panosara pane tsvina saka ndoitei ndogara ndichizviitira ndoga ini ndakazvinyararira. Wanyarara kudaro uchiita mapleti ako ipapo apo uri kugaya kuti umwe wako akatogara pasi apa ari kutoona TV handi hauna kutsamwa wakangozvinyararira. Unongozonzwa manje story dzobuda manje wakufungira izvi hora wakuda aiwa handina hora ndiringosuka plate nekuti handidi kuti kitchen iite irare isina kugadzirwa bo. Tinozozviita mangwanani okay ngatizviite mangwanani iyayo ndiwo uchasuka futi waona. So that's where vakadzi sometimes come into vachizokanganisa nokuti vari kufunga kuti sezvo this is no longer a gender based relationship takuda kungoita zvafanana ivo vaita inonziko nungo dzekugadzirisa inonzi imba yavo pakadaro handigari. And that's the problem. Wozonzwa munhu achiti handina romance ndinotenga maflowers every month kupera kwemwedzi ndinenge ndine maflowers anenge that will last at least a good week and a half. Ndinotenga champagne that every month, once a month tinongoti pop champagne. Hanzi hauna romance. Hanzi ndikuda kuenda kubhawa kwandichazobhadhara $250. Ndabhadhara $250 iyoyo ndodzoka kumba zvonzi aiwa ndakaneta. Chaitika hapana. Asi wozonzwa shamwari yangu yo inoendeswa kudhina nani vakomana 3-4 vari iwe uri kuda kuita seshamwari yako ine vakomana 4 ndio zvaakuita hunhu wako ho. But kungoonesana kuti kudai so it's never situation yamunayo kana muchinzwisisana sevanhu semapartners. Usazotorere situation ya Naija uyo ari kuti ndichakuendesa for parties or whatever the case may be kuma dinners every day. Iwewe yako uchizwa kuti you are scrapping for it asi muchiri kuvaka imba. If you take it that side yekuti uyo ndio zvari kuitirwa unofanira kundiitira ka
you miss the point. And you miss our effort and even your appreciation for the things that we are trying to do. Because most of it, we are not romantic, but yeah, sometimes kana mchida hiyo Creole yacho na hiyo kana kuti Ebonics kana moda chirudzi chine broken language ka muchida kuti ndicho chamunofanwa kunzwisisa kuti munakirwe ka endai kwavari nokuti ndizvo zvaanokwanisa hazvina zvinowaka I'll take you jolo what aiwa ini ndinongoti you know what, if you need me to do anything for you, relax, I'll have your back and I will do it pasinachi, and I will do it with all my heart. That to me is not romantic. And I don't expect anything from you at the end of the night. Manzwa, I want you to be happy. Tine vakadzi two, tina Chera, then tina Lynn. Right. Ladies, good afternoon. Good evening. How are you? Madzimai? Chera. Right, zvangu ini murise. Tiri bo. Ko Miss Lynn Dave. Ini ndiri right. Mocha murise. Bo. Tudati mutiudzewo kuti akuna imimezi. Maybe you don't do that. But tunangoziva kuti what is it or what makes you guys are getting married nemama nationalism chisiyasisa varume kuZimbabwe? Ndipapa tiri kuresa. Kandi papi pamunofunga kuti tinokundwa? Right. Inini, according to my own experience, inini ndiri mumwe anga akaroorwa naOGAD, my first marriage. Okay. My marriage was very, very good marriage, to be honest. But because I was young, kutaura chokwadi munhu yakandichinja uyawe. Because based on culture yema Nigerian, vanoti in order for a man to be respected in a community, they will look at your woman, they will look at your family, and then you earn respect based on how you are treating your own family. Unoziva zvamuri kutaura izvozvi zvokubika kudi. Inini hangu handidi kunyeba kuti inini ndinogona kubika zvenyanzvi. Ndinoda kudzidziswa. Kutaura chokwadi varume vanogona kubika. Murume aibika zvake yoyo kubika ikari hobby yake. Inini ndiri nenhumbu yachuchu inini. Do you know sekuru kuti 7 months ndiri nenhumbu inini. Ndaisiya ndabikirwa. Tichigeza achienda kubasa aitonoti ndotogeza tese ndotogezeswa bhosi dumbu ranga radai. Ndotogezeswa every day kubva pa7 months. 9 months funga ndisati ndakuzvara akati iti mama vauye because wakuda kusununguka. Mai vangu vakaramba vakati handinanguve kutambisa da udyara mambaira because it was December time. Ndikazvara titega kamwana kari kasvava handigone kana kukagezesa. Ndiye kamwana ndikazvara kamwana kari kasvava handigone kana kukagezesa. Network yangu kudikwe iri kumboita double. I think wakavhura gadget rimwe. Ya ndokandikukorera nhingirikini. All right, taura tinzwe. Right. To be honest, chakaita kuti tisiyane inhau yemapepa ake akadhipotwa. Adhipotwa apanga akuti inini nditevere. Inini pressure yemazimba vakati unongo uchiri mudiki. Zonzi kuNigeria kune varoyi, kuNigeria koko kuti adzonodii, haungende kuNigeria kurefuko, saka pressure yakandiwandira. Yeah, bad things people were saying about you. Ukangoenda chete uchanzai, ukangoenda chete uchanzai, ukangoenda chete uchanzai. But to be honest, that guy have never even disrespected me. But munhu wese ane ma weaknesses ake, but hatitaure ma weaknesses emunhu because even inini ndine angu. Asi panenge pagonowa munhu ngatitaurei chakanaka chakaitwa nemunhu. He was always on my back.
inini I was ndoti chiko possessed. Andifunga anozondoti obsessed. Kana obsession. Your obsession here kana kuti possession between the two. I'm not sure which one. Kana one possessed one shikiro. And the things of the church. Munoziva inini ndaigona kumusiya murume uyu nemwana ndichienda kuchechi ndonoita mazuva matatu ndiriko. Ndichinamata tichienda kumakrusade. Ndosiya mwana ndongomuudza kuti ndakwenda kuchechi. Anoti it's okay. Chese chakati ndikuda kuita, he makes sure kuti he supports whatever I was doing as long as I'm happy with that. He understood me. And then he supported me pane zvese handidi kunyeba kuti pane chinhu chandaishayiwa ndingareve nhema kusvika adhipotwa because passport yake yanga yaexpire. Kuuya kwaakaita akauya neCaps United atamba bhora kuMalawi and then atengwa neCaps United. Saka kuZimbabwe akauya neCaps United aitambira Caps United. That's when we meet pahotel pandaishanda inini. Iye atigara muroom 25 inini ndaicleana room yake. I was a cleaner. Kuuya kubasa kwandikatsvagirwa namama angu kuuya kwandaikudzai kuya rekucleana iri ndokwandikasangana navo ava vari soccer player. And then he was a friend at the beginning. We started as friends for a long time. And then he graduated from friendship. But that guy never disrespected me. He supports me even on my stupidity. Yokuti ndinouya kumba kana mausiku, some of the things zvandaitaka, it doesn't make sense even now. Ndakatanga kuzviriwainda kuti asi inini ndaimbozviitireko inizvo zviye naimi. Ndinotoshayiwa nemhinduro kana nini but unongori hwana hudiki. But iye anga ari tolerant. He was very, very tolerant. But he was that type of a person whokuti if you do something chaasina kufarira, hide my feelings. Anotaura ipapo and anokushowa my feelings ake. And never think kuti achatakura grudge munoita zuva rese musina kutaudzana. Ninganyebe. Saka kuNigeria akazoita busy achiti huya teera nemwana kuvanhu vachiti iyo yekuti vanhu vachati hii uda kuenda ungaende kuNigeria ko kanourayiwa ikoko kuNigeria kune varoyi hauna kana hama iri ikoko hauna kana chiri kana chiri kana chiri. Until now tinotaura tese that we speak almost every day. We are best friends. Even ikoko ndindaitomuti you have to move on because inini handisi kupera. Iye kuti auye kuZimbabwe because ane ban. Saka distance ndo yakaita kuti tiseparate. That was what I experienced with that Nigerian because he accepted me, he supports me, and he was encouraging my future. And then I also experienced a relationship with a Zimbabwean man whereby ndinogara ndichitaura iyi yeuya akauya nemaused condom mumba rakashandiswa kuuya naro kumba akandiudza akati uramba kuita mwana saka inini unodiseva kutoitirwa zvese. Inini I'm not that good on cooking kutaura chokwadi asi ndotoda hangu kudzidza asi ndinotogonawo kubika kwachona zvezera rangu zvozvo ndinotogona asi handingati ndiri best pakubika asi I admit kuti I'm not that good. And then he discourages the Zimbabwean guy, discourages everything which I do. I think in Dakataura Pendakad, he even mocked me. Kumuyeo kwandikaita kubva kumutengera kubva kuhembe kubva ku everything. Even tukumba ikoko kana ukabika kana ukabika even kusena ngongo mukari kwindi womutima mukasei anongoti adzoka kubva kubasa zvokuti unosoti what have I done? Kotapopotedzana here akauya manheru kwatona unogona kumutima swera sei anogona kana kusakudaira. I experienced a situation whereby munhu pamba pane vana aiuya nedringi rake 1 ouya kuzonwa dringi rake pamberi pevana
I experienced the situation yekuti ndakashaya even lotion yekuzora. Munhu ari nema 2000 something muhomwe. Ashedzera kuti mari yandinayo panapa ndinototenga mota. Ina handina mafuta ekuzora. Akati wakadi kuuya wakagadzira zvinhu zvako zvakakwana. Handina mari yekutambisa zora vaseline iri kungozorowa vamwe yoyo. Because mari yandinayo panapa ndoda kutotenga mota. Ndoda kutotenga stand ndivakire vana vangu. That was the experience with the Zimbabwean men. There is nothing chandikaita chaakambotendawo kutoti apa baby wandibatsira. Handitarise zvakaipa zvinoitwa, but sometimes panopamba kuti unoshaya kana chokunongedzera kuti ichi. Zvokuti unozvibvunza kuti what have I done to deserve all this? And I experienced all that situations with the Zimbabwean men. And he hana chano appreciate, hana chaidi even kana ukapika aidi nongedzera sadza nechigunwe kuti chicho isadza hero iri ini ndinenge ndatofirira kutoti ndatobikawo. Alright, chindidzidzisa kana ndichibikawo alright. Haatotauri newe dzimwe nguva kashoma kuti handidi kunyapa kuti takatombogarawo pasi tikaita conversation. He was so moody. Zvezvo zvokuti unototya kana kuti utaure kana kuti chi, unless watozudza kuti you know what, I'm done with this, I'm done with this. Ndopaipa tikazoita mafights andaitaura panapa ayaya. But it was a period yekuti wegonunga kutozona kuti you know what, I'm sinking and I don't deserve the life I'm living. And what I'm going through right now, I don't deserve it. And there's no reason for me to live like this. But that situation in the Zimbabwean men, Nigerian men have never put me in that situation. Nigerian men in ndakajigisa murume landlord wakambondituka vakati anzi ndosaka wakajigisa murume. Because whatever hana chinhu chaita akakanda akakumbirwa nemunhu anoti I will talk to my wife. He acknowledges me and then he appreciates my presence because he cannot make any decision without discussing with his wife. He does that. But to this Zimbabwean man, ndaitongona zvinhu zvato akatopesera sachatondu ndotongona zvinhu zvatongoitwa hatotaure nene hatodi kusvika pakutadza kukutengera sipo yekugeza nemafuta ekuzora mari ari nayo. Apa mari yacho nautore zvosvoka ndowakamupa futi yestati wamusimudza. And then otora magirlfriend orara negirlfriend pambedha wako wakatenga. Wotora mapicture okutumira mapicture kuti ndiye anonzi mukadzi. Handida ndiri zvandiri ndane mari dzangu so. Kwete imimi family dzejona na Phoebe munotenga varume. That is the Zimbabwean man. At your age ndosaka wakaromba une ruva ronaro iwe unodiridzwa nemukaka. That is a Zimbabwean man. The same man you helped is the same man who is saying kuti iwo wakaromba une ruva runodiridzwa nemukaka. Ndakushamisira nechisha wewe pambio. This is a Zimbabwean man. And I have never experienced this with a Nigerian man. Ndingakumbirawo kungopindirawo here ndoku kana kuti chikumbiro changu nchekudai ngatitaure nemazita kwete neru. What I mean is that kana ndichiti Zimbabwean men zvinozobuda zvisina kunyarutsana nekuti you are putting a whole lot 15 to 15 million Zimbabwean men out there. No, you misunderstood me. Thank you for letting me know because already you misunderstood me. Aiwa, and this that
I already know where you are going. As the topic came, listen, as the topic came, Dewavati, Vakadzi, tiudzei kuti why muchidanana nema nationalities eri kunze musingadanane nesu isusu venyu. Saka ndataura experience with the outside nationality. Apa ndikutaura experience andina kuti a Zimbabwean, that a Zimbabwean man, which means kuti wana ndidzi Zimbabwean men kureva kuti candidate andidzi. Mira ndichipedza hangu ndichitsanangudza zvandanga kupedza kutaura ndanchiti muZimbabwean men Zimbabwean men ko mukati danana namunyaradzi aibva kuZimbabwe ndozodanana naLarry aibva kuNigeria hatizonzwe kunge muri kuti Zimbabwean men as in MEN zvinozo isusu tirikunzwai asi kune vanenge vachizoteerera pamberi apo ka tinenge tichida kuzoona chinangwa chatona ndichokuti ndakadanana nanhingirikini Ibomen anonzi Larry anobva kunhingirikini Nigeria. Saka nditi topic yaunzwa panapa ikuti iyo why it's about nationalities, it's not about names of people. We are comparing. Anganezita munhu wemuka anganezita ka anga achibva Zimbabwe. I think you are misunderstanding. Manzwa. I think that's where we will find kuti tinonzwisisana pakadaro, because tinenge tokukutwa nezvo. You are not going anywhere. Because I cannot understand you if you cannot understand me. Already we are not going anywhere. Because it's about nationalities, not names of Muzaya. Right. Dr. Love Varikuti. Instead of saying Nigerian man, or Zimbabwean man, right? Unokwanisa here kuti ndakadanana naFarai from Zimbabwe. This is how Farai treated me. Ndikadanana na Ibo from Nigeria. This is how he treated me. Then okay. Hold on. Hold on there. Ari kukunzwa kuti Zimbabwean men, Nigerian men, but others ungakazonzwa zvinoita as if this Zimbabwean guy represents Zimbabwe yese, kana this Nigerian guy represents Nigeria yese. Ndo zvari kwedza kuda kutaura. Ndipo pandiri kungoedza kutaura about this foreigners. Munongoti manaija one. Munodi kuti Emeka kana kuti Ugochuku. Munongoti manaijimbo one. Zvavanenge nemanaijimbo. Okay. Saka zvazvipa ndati Zimbabwean men. Zimbabwean men. That's one candidate. I think, Dr. Love, I think tikatarisa the subtitle, andidika, iri kuti, why is it Zimbabwean women love or date other nationalities than their own? Andidi. So I think she's right to say Nigerian because it's a nationality than name dropping. I think this is me now like trying to analyze the where she's coming from based on the context of what's there to discuss. Why is it Zimbabwean women date other nationalities than their own? Sagaru, no. Zimbabwean women dates Germans because they're good. Not kuti atinga dani kuti vatati specifically bate Farai. I think
let's give it the credit yekuti arikuenda with what we want to discuss. I know kuti me sitting here as well ndinorwadziwa kuti zvakafanira kunzi varume imbwa handiti unofila kuti patiri kuti ndiri imbwa inini uri kuti varume imbwa wakambogara neni here. But I think inenge figure of speech yekuti people want varume imbwa, but deep down you know yourself, no, I am not a dog. You just like you have said you cook, you do dishes, you do whatever, right? But we have got some people, some men who can do dishes, who can cook. So let's give that thing. Let's explain. Actually use that narrative. The nationality Zimbabwean and Nigerian. This is me thinking. Maybe I'm wrong, but I think. Fair enough. Fair enough. Sezva mataura inda ndicho changa chiri chikumbiro changu asi kana musingakwanisa but changa chingo chikumbiro changu if kana musingachikwanisa kuchizadzisa zvakangonaka chingoenderera iwe kureva kuti pana kuchinjwa iti why Meka achidanana naye Meka tobvisa nationalities. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Musuda kudregwa mumadu. Aliba anditi hangu kana mi sister kuti chokwadi ndakutaura tiri kuzvinzwa ndapasanu Zimbabwean men versus Zimbabwean men ndipo panozonetsa ipapo ramangwana iro kana vanhu voteerera but itai zvamunokwanisa zvakangonaka ndatenda manje kana emotions zvinenge ndimirire pano haina ndizvo kupindurwa feeling station aiwa enzwa chera ndimirire pano aiwa terera unzwe enzwa no chimbomira aiwa chimbomira ini ndataura from the onset kuti hatisuda hard feelings anditika hatisuda chimbomira kaniwe that's why munajaya kuti rachero unotaurisawo futiwe iwe uda kutipfuwira tese saka ndiri kuti inini right mukuru Dr. Love wachemoto chera mandibaya panyamani ndingoti maZimbabweans mamati kuti zvakati sanditi katikati aiwazve Dr. Love regerai chihera vataure zvakanyorwa patopic kuti nationalities handitika vakati aiwa komana ndiri kukumbirawo zvangu kana mada kuramba muchimboita henyu kuti Zimbabwe itai zvenyu asi ininika it's not sitting well with me handitika he didn't say stop saying what you want to say, present your case handitika present your case uri freely but munhu anga angokumbira kuti vakomana ini ndadregwa nevamwe neuyu munhu ikoyo asi tombori kana inini ipapo kana ndinopa rutondibata kuti vakomana munhu akatiparira mhosva simbori kana yedu but ndiri kumboshinga ndirimo ndiri kutsvawo ndirimo imomo but Dr. Love wati no let me address this but inonzi objection overruled chera continue maita continue chera nema-nationalities hande because Dr. Love ipapa vatombobva kutaura kuti hanzi vanenge vachitaura broken English achiti I'll go with you where that is mocking other people and ivo havasi kuda kuti anything bad chitaurwe kwavo. Sometimes in this life you need to be fair. You need to be fair. Don't do to others what you don't want it to be happening to you. So Dr. Love munhu akambodyiwa bota unonyepa anodhivenda munhu akamudya bota usanyeperwe zvangu ina anambozva kumata kutanzi were chero zinzwira kupizvo vataura Dr. Love vakati hanzipa kana muchida kuenda ikoko kunenge kuchitaurwa broken English endai ikoko ndati Ebonics neCreole ini that's a cultural spoken language
Yeah. Hold on. Mira, this is the beauty. Mira, Chera, hold on. You see, this is the beauty. We are all fighting for our own people. Dr. Lavuga, very so passionate with why are you rejecting us as your own people? This is what we want to find out. As much as you think we don't care about you guys, look at the way Dr. Love is feeling. And that shows with so caring with Muhammad. I'm here, but you can't see the good in me because I represent Zimbabweans, but we want to get to the core of this. Anyway, continue. That's Zim regarding to link. Yeah. I think all right. I think ndinenge ndatopedza kutaura main achona ese. Saka now I think ndinogara ndichitaura kuti vanhu havafanane. Saka kana tichikompera vanhu hatifanire kuti zvaitwa nemukadzi wani toti vakadzi ndezvavanoita. Ivo vakadzi vekwedu vekwasadza ivavava. Ndofunga zvongera zvitaura pano. Ivo vakadzi vekuZimbabwe ivavava. These women based on experience yakasangana nemunhu nemukadzi wani. Kana akunareta nyaya yake anoti these women. As if akasangana nevese. Saka ngatidzidzei kuti kana uchitaura nyaya yako mira nemunhu wani akakuitira zvinhu izvozvo. That the same feeling iri kunzwa Dr. Lavui is the same feeling yatinonzwawo isusu vakadzi kana muchiti these women, these Zimbabwean women. That is exactly. I'm very happy, Dr. Love, for what you are feeling, because that is what we used to feel. Exactly what you are feeling is exactly what we used to feel. Pamanenge mchiti these women ava. Iwo vakadzi vekumusha kwedu ava. Based on one person walk experience naye. Now tama kulebola maZimbabweans ese kuti ndo zvavari ava. Avatenda ava. Avadi ava. Decision yaitwa nemunhu wani akaita urombe inotenderedza nyika yese. What Dr. Love is feeling right now, it's a good feeling. That's exactly what we used to feel. Pamanenge mchitaura mchiti these women from Zimbabwe. So at least now you can understand us. I'm very happy for you. At least you feel what we used to feel. So in case tomorrow when you are doing it, you know how it felt. To be labeled by the things and you are not that type of a person at all. But you are labeled to based on one person or two. And then they say to me, this is based on one person. But yese, and that is how we used to feel when you are saying that. But we endure our emotions, we endure the pain, and we put it aside, at least to make the conversation go and to maintain the peace. Not put it negative. We felt the same pain Dr. Love is feeling. That is what we felt. Every time when Muchiti sanganisa paya, ndo zvatinonzwa izvozvo. Exactly izvozvo ndo zvatinonzwawo ipo paya. Saka nawe ngatisabatanidze kuti wani munhu akaita chinhu toti vese nokuti vanhu havafanani. Asi nini zvandika experienceawo kuna Emeka nezvandika experienceawo kuna Tafadzwa ndofunga ndangotsanangura tikazviisa apapa. Zvatafadzwa ndatsanangura, zvaEmeka ndatsanangura. Zvandika experienceawo zvinoti kana ndikanzi choose which one. Ora muri Dr. Love mimi munochuzana. Mbopinda mutsoka dzangu inini. Based on two experiences uzonzi chichuza uda kuenda kupi pinda mbutsu mangu munochuzana imi. Kuti ndipindure ipapo ndinochuza anondiendera. Kana anga ari Nigerian kana anga ari muZimbabwe ndomuendera. Asi ndinenge ndichichuza munhu
kwete nationality yake ndipo pandiri kuda Thank you. mira nditi zvidefende pano ndabuya pakamera pano nekuti ndiri kuzvidefenda handina kumbotorerwa mukadzi wangu nemunigerian never not a time. Tinotokwikwidzana isusu nemanigerian dzakawanda chaidzo dzemanigerian, maliberians, maghanaians, masierra leone tinonzwisisana. Hapana zuva randakanzi nemusikana wangu ndakuenda kuNigerian. Hakuna. That's one thing. Second thing, I also understand kumaNigerian ikoko kuna kuWest African ikoko vakadzi vavo vanototitaurira zvavanoitwa nevarume vavo. Inini ndinozviona nemaziso angu pandinenge pataienda kumaparties eikoko nyatso especially yekumaNigerian nekumaLiberian kuya vanhu vanorwa kurwira mukadzi. And isu kumaZimba kwataita goche goche, hapana zuva randakaona kwandaibva kwandaienda mukomana achirwira mwanasikana wemuZimbabwe. Panga pasina chero nyaka yakadaro. Asi ndaenda kumaparties ekuLiberia, maparties ekuNigeria, kwaitoshaika, kwakusingashaike munhu airwira musikana kana kuti musikana airwira mukomana nguva idzodzo. It was the wrong circle of people. Ndosaka ndisingachashamwidzana nawo. But at the end of the day, ndizvokudai so. When we talk about people, nationality does not define the person when the person is an individual. Ndikabve kupi kunyika ipi macultures angu nezvimwe zvatinoita isusu sevanhu murume kana mukadzi, we are exposed to those things. If you are not exposed to certain aspects of life, zveromance zviya kana kuti zvekukudza vabereki ka unokura usingazvizive, and to you it's normal. Saka ngatisati zvose zvakangoi zviri munyika yeuku kana kuti zvose zviri kunyika yeuku, nokuti as far as I know, studies have gone through and through. Zvinonzi maNigerian vanoziva kurara kuya, vane zvebondo vanozviziva ka. Chokwadi kuti maZimbabwean men, scientifically and medically proven, ndo vanodzose kukurira maNigerian kana musingazvizivi. But nokuda kwokuti tinowanzo kungo to blow up things nekuti zvatiri kutaura tava nembiri yekuti takadai. maZimbabwean ane mbiri yekuti vanoziva, vane pfungwa, vanoshanda nesimba. But how many of us here tinozikanwa kumabasa edu se tinoshanda nesimba kana kuti tine njere dzekufunga? Most of us are not. It's the mbiri yachona ndiyo yatiri kuenda nayo, and some of us write the cocktails of that mbiri. Ndosaka when you talk and describe about people individually, point them to that. Do not say the whole country. Aiwa kana arikoka isusu tinoziva zvedu tinongonyarara. Pane zvamataura Dr. Love, mukati zvoni mimi munoshamwaridzana nevakadzi veikoko vanototaura zvavanoitwa nevarume vavo. Esemese vakadzi vekuZimbabwe madhivorsi kuzara kwaakaita kuya vanototaurawo zvavaitwa nevarume vavo vekuZimbabwe. Saka hakuna nyika isina zvinoitwa ikoko. Mumwe nemumwe ane maexperience aanosangana nawo muupenyu. Hakuna nyika ine ngirozi. But hazvirevei zvokuti nyika yese ndozvairi. But zvatiri kunonzi kudivorce club kuya takasangana zvuya zvakawanana iko kuya, kureva kuti language yatinenge tichitaura ikoko tiri kutaura one language. But it does not symbolize kuti all Zimbabweans are like that. There are some people who are happily married. There are some Zimbabweans who are very responsible. They are very respectful. But kana tasangana tinenge tichitaura zvatina experience kuti tibude muma relationship,
zvinobva zvalebhura kuita sokunge varume ava vakaipa zvisingaite. Inhau yeseko ratinenge tiri, tinenge tasangana vanhu vakaexperienza machallenges akadaro, tobva talebhura kuti saka vanhu kusouth africa havaite, saka mazimbabweans haaite. Inhau yekuti mamita kudivorce club kune vanhu vabuda mumamarriages, obviously vane mabad experiences avakasangana navo, ndo avari kusheya, but it does not mean kuti zimbabwe yese varume kuzimbabwe vese ndo zvavari izvozvo, kana kuti vakadzi kuzimbabwe vese ndo zvavari izvozvo. Saka ipapo ngatidzidzei kupatsanura. Kana wakaitirwa chinhu nemunhu one, musati vakadzi kuzimbabwe kana kuti varume kuzimbabwe. I think ipapo ndo pfungwa dzanguwo 2 cents dzangu. Tinowirirana ipapo. Ndatenda. Ndinokudai. I love you too, Dr. Love. I love you too. Handisi kungoti I love you. Ndinotokudai zvamuri makadaro. I respect that and I love your passion. Thank you. I love you. Thank you so much. Thank you. Right. Thank you so much. Right. For those who are just joining us, why is it most Zimbabwean women they prefer to marry other nationalities rather than their own Zimbabwean men? So, to those who were married, who are in a relationship, who dated, who did whatever, please come forward. Tell us what is it that we as Zimbabwean men felt. Right. For those who are sending stars, thank you so much for the stars. I can see all the stars that you are sending. Please, thank you so much. Your stars, the money that your stars are getting, shine some charity at the end of whatever. With your stars. Thank you so much for those who are purchasing stars, and thank you so much for the support. For those who subscribed, it's 99 cents every month. That is $1. By the end of the year, $12 subscription. Your money goes towards packed charity. You know what we always do. We always try to reach out and support. So for the stars and for those who have subscribed, I just want to say, guys, thank you so much. Guys, it's hard work. Some platforms they don't have. Tangatisina for all these years, but because of your relevance, your 4 hours, your input, meeting the community standards, anodiwa name Facebook. Zagaita kuti tite say TN this. So I just wanna say thank you so much, guys. Thanks everyone. Right. Ndine vakadzi panapa. Ndina Lynn, she's in Zim. Ndina Mary, Dr. Love, Mkoma Claude, Mkoma Gwangu. Lynn, how are you? Lynn. I'm fine, Dewa. How are you? Good. What is your take? Why is it you guys you're finding it more intrigue or more appealing to be married by other nationalities than us, your own Zim men? What's the catch? Personally, I have never dated anyone who's not Zimbabwean. Okay. I've never dated Mnasirim Zimbabwean. My late husband was Zimbabwean. Okay. So I have never experienced anything other than Zimbabwean stuff. But my younger sister, the last born Medu, she always says she wants to get married to another nationality. And I always ask her why. And I don't gotta achiti the experience that she had, my parents edu. She had the worst experience because that's when our parents started having my fights to divorce. So the kind of they have the best father-daughter relationship you can imagine. They have the best. But the man that she saw my father being to my mother, I don't think I would want a Zimbabwean man because of what he saw my father doing to our mother. So she's the only example that I have in my life. I would want to try something else because of what she experienced marriage my parents edu. I wouldn't mind dating. I'm not someone I know should restrict. I just want Zimbabwe what. Because I believe the grass always looks greener on the other side.
vakadzi vekune mamwe nationalities vakavanotopengawo nemazimbabwean men. Hameroti what is it chavanenge vachiitwa nemazimbabwean men chatisingaitirwe isusu mazimbabwean ladies nemazimbabwean men. Saka I think the grass always looks greener on the other side, and I think munhu kana ari like me as a Zimbabwean woman ndakudanana nemunhu wekune another nationality, I think munhu unoraise ma-standards ako, because you might feel as if you are representing the whole nation. Saka unenge uchiti ndiri kumakisa wekwangu, not the whole nation but of course your family. Saka unenge uchiti kuti ndiri kumakisa wekwangu, and you might end up upgrading yourself and unoona chiro chino aiwawo ndechekwedu vanhu vekwedu vekumasvingo ndisu apa vanozviziva kuti ndikadai so they just do this, vanoziva ndikadai so you just end like this. But just because unenge usingazivi kuti ava with this nationality, if I do this how will they react, maybe it will cause you kuti uve a better person, because unenge uchishaya kuti ndikazobhayiza zvinozofamba so. That's my thinking, kuti because ukufila kuti ukurepresenta a lot than kana uine wako wekumusha unenge uchiti asha tinogeza kuvise rimwe chete sha, you know kuti katikadai so kana wabhoikana sharo pasi. But inango I don't think there's like I said, the grass always looks greener on the other side. Vekuva South Africa vanotopengawo nemazimbabwean men, saka kuinichitwa imwe xenophobia musingazonzwisisi, because maSouth African ladies anenge achitopenga kuti Zimbabwean guy what isi totoshamisika kuti vakupenga neZimbabwean guy, what are they really doing? Because isu tichitonawo kungewo maNigerians wo vanenge vachitopisawo kutotozoti I have a Swedish guy. Izvozvi my cousin mwana watete wangu, she's in the UK. She was born in Zimbabwe, akazokura ku-UK, but right now she is dating a Nigerian guy, Anton's Obina, and their relationship is going well. So I don't even know why it happens, but at the same time, I don't see the reason why it shouldn't happen, because maybe so many young people in Sweden. So should I be kept locked up in Zimbabwe just because I'm a Zimbabwean woman? Maybe my soulmate is in Japan. So should I just be stuck up with cheating different or new Zimbabwe cheating? It's like I don't know. No, there one was one point I want to tell. It's about representing the nation. Zimbabwe. Zimbabwe meant to represent out them. Zimbabwe are representing. No point you go an extra mile because like what you've said, you know right? So I think, yeah, that's for me. I will say, yeah. You want to say something? Okay, mira tipo wakadzani zvotaura kwasara Mary. Lino wapedza? Ndapedza. All right, tirakusaende garapo. Mary, how are you? Ndiri boss Terek Murese. Ndimambokadzi. Tinomwe Mary futi chatachinja zita. Yonyora kuti mambokadzi. Ndiri mambokadzi. Pane umwe Mary aripo izvozvo. Aiwa, iwo ndori pane umwe Mary apo. Saka yonyora kuti mambokadzi. How are you mambokadzi? Ndiri bo. How was the Vasco da Gama trip? It was good. It was good. Yeah, Ma'am Chiti, what was the question? Why do Zimbabwean women prefer to date other nationalities? My take on it is that Zimbabwean men are the ones who are pushing me away from them to go out with other nationalities. Okay. This is my experience. When I speak to a man or when I talk to guys, a profile of a Zimbabwean woman that they want and the behavior or a personality that they want. And most of the time, they can't meet the needs. Kazhinji there's my undertones kuti aiwo they watotsvaga umwe hako. Zimbabwean ambokuni zvauri izvozvo. Ambokugoni zvauri. Aumba nezvaunoita iyo nemaitiro nepersonality yako zvaunongoita izvozvo. Zimbabwean akugoni. Saka if that's said,
to you often enough, you know what? I start to think, yeah, maybe. And guess what? If I go outside and date outside Zimbabwean, not anything to compare me with another Zimbabwean. Achangoti ndo zvaari. Ndo character yake, she's a vibrant, she's a bubbly Zimbabwean woman. And totangira ipapo. Ana kuti ari kundicompare ne-another Zimbabwean woman. Or are we expect a certain activity based on the notion that I was born and raised in Zimbabwe? Saka, for me, my view is if I go out, I am dating a Zimbabwean woman, and she is ane character yakadai, she's free-spirited, anofara, munhu ari free, munhu akadai, and haasi intimidated by that because ari kundigamuchira ndakadaro from the get-go. But imimi pachenyu maZimbabwean men, kazhinji makanyenga mukadzi and she's not interested, munosiya matsveta mashoko. And kazhinji, if she's not interested, munosiya matsveta mashoko asiri nice. Saka kazhinji ndekekuti mengo iyi anyanya kuita too high up, I can't reach it, ikandisiya ndati futi yakaora. Asi haina, but munosiya madaro. Saka inini, the feedback sometimes I get is munhu anonditi, iwewe, iwe muZimbabwean, watosvaka murungu. And this has come from you, my Zimbabwean brothers. Ndimi munondidaro, you use that line kuti iwo muZimbabwean aumbomugoni. Vamwe vese, you speak on behalf of your brothers and tell me kuti the rest of the Zimbabwean men havambondigoni. You speak on behalf of them. And then I start over the time, I've started to think, yeah, maybe better nibude zvangu. And I have dated outside Zimbabwe. And that's the difference. He's got nothing to compare me to. He's seeing me as Ellen, a Zimbabwean girl, or Mary, a Zimbabwean girl who's like this, like this, like this. Ana zvimwe zvaakutanga unditi mamwe madzimai vachidai iwo unoti unobva kuningirikini kuchiweshe sei usingazivi chinonzi nyii, unoda kuvhairira, uda uda kuonererwa, nyevhi unodya here iwe, zondo haupi. And you start going on the petty things. Unenge uda kuonererwa iwe, wakati mbuya wako nderekwani, and then you get like that. And he hasn't got the scope to do that. He gets to know me for my personality, for the person I am. So my preference to date outside Zimbabwe now is based on you guys pushing us away. Munozvinzwa stereki. You are a little bit arrogant. Vamwe munoya muchiti because kuZimbabwe kune shortage yevarume, vakadzi vacho they are overly tikuwandirwa nevakadzi, ende tinowana vatinoda kana vari 20 years younger. Takadai munozvirova undundu stereki to an arrogant point yekuti isusu tobva tati anyway kana kwakadaro kuZimbabwe kwacho chiregai tibude. You are the people that are causing us to push to go outside because we don't get that reception. You can't go to a guy ariku say Nigerian anosvika achiti kuNigeria kwakazara vakadzi stereki, kune chichi, that arrogance we, and tinoita futi avakuudzi straight up kuti hey inini kana chinoita small house. They don't talk like that. You guys do openly gloat about yourselves, and it's become a turn off. For me anyway, I'm speaking for myself. It's become a turn off. The gloating, the arrogance, the superiority complex, and then the digs that come with when they are not able to be within you. Can I also be impressed by what they bring to the table? They can be harsh. Saka ndimi munoti push away. That's my perception of it. Why am I bothering? I want a Zimbabwean man. I've always wanted to be with a Zimbabwean guy. That's what I want. I enjoy being able to speak in my language in the Munuwangu and have banter, be it in Shona and Ndebele English or whatever. That's my preference. But Adzima preference yangu is the Zimbabwean man. And that's the reason why now I'm thinking, you know what, actually, when I've dated outside, it's been less of this. Yes, she's from Zimbabwe. And I'm not curiosity. Not kuda kundi benchmark or kundi compare. So inini yangu, I think from my experience is you get not received as a person. You're not received as single mothers. I will receive as a single mother. Yes, I say you're not received like that.
you're not received with so much judgment. Saka, I do think that part of the reason why it's better to just go out is you're arriving uri a person munhu anotogara atoziva zvauri and hazvina judgment, hazvina tunyaya twekuti you know, I think zvingori a clean start. Ndo maonero angu as a woman. Okay. But I just got one question that I want to ask. Hamusiri mere munogara pano mutaura kuti nowadays people should be honest, blunt, say what they want. If you want sex with me, just say, Mary, I want to have sex with you. If I'm up for it, then boom. That's what I don't see where that's linked. I'm saying with Kanamruma Chikunyenga for a prospective relationship. Pane a certain amount of judgment. I'm presenting myself as a 48-year-old divorcee, single mom, to a Zimbabwean man in his 50s. The arrogance is irritating. But I won't get that level. And because makutarisa market yes in Zimbabwe, makutarisa vakadzi vesere ku Zimbabwe, muneka kufaira so. And muneka kushora. And sometimes kakushora kacho akuske kuti iwewe unenge wanditadza because I'm out of your league. Instead of leaving because I'm out of your league, unosiya wandiudza kuti zvo iwo zvauri dewabuda munhu dewatsvaga kune imwe nyika. Haungamba pana murume anoita put up, pana muZimbabwean murume anoita put up nezvauri. Why? Because ndinotaura, ndinofarira kuseka. Because ndinoenda kubasa. Because ndiri independent. Because I've raised my kids. Because I'm a happy spirit. Ipapo, but because I'm also 48 and not interested in you. Ipapo. I'm supposed to be 48 and interested in anything that has a pulse and a penis. That's it. I mustn't have a preference. The guy will go, you're not my preference. Muri hash. And so why should I bother? Go outside. Okay. Muri hash. Zvidzorei because ndimuri kuti dzinga. Zvidzorei ndimuchiti seka muchiti masingle mothers. Chichi muri bita. Ndimi varume munozvita sterek. Ndimunoita muno gloat about having my small houses. Where I don't see vanhu vachi gloat about it. I'm not saying avazviiti, but you gloat. You openly gloat. I'm speaking from my experience. So at some point, munozvona kunge imimi, if we were looking on the market value, muri more valuable. Pompous muri pompous ndo wedracho kunge unotarisa nemunhu who can say he's 55 by age but physiologically he's probably 80 inside because he hasn't taken care of himself. Anokuvhairira nekuti akanyenga ye 30-year-old akabvuma. Anokuvhairira zvimwe zvokuti unoti look dude, you are 55, physiologically you are 80, your heart is ticking at 85. Just because you can or nyenga mskana ane 30 years, it doesn't mean kuti you are that better off. Inina might be physically 48, but maybe even is physiologically younger than the person you are seeing. But I'm warning you, muneka kufaira. Ndingavunza wewe. Kufaira kacho ikako kanoti pusha away. Kwati nonzi washika ongonzi I'm there. Hi. I'm from Zimbabwe. I'm like this. Zvingori clean cut. She's not too much judgment. And there's not too much kakufaira. Tone it down a notch and we won't go. Because today but tone it down a notch. You're not that great. I'm not going to sprinkle on a ginger on top of everything else, sister. Yeah, just tone it down and Wakadzi will stay. We go because you push us to go. No receive what hello, how are you? I'm 48. Yeah, single mom. Oh, nice, great. What are ha nechirungu chenyu zvakanaka muchitaura zvisinaka kudai. If you're not interested, you're not interested. But mimi lack of respect ameno kamwe arrogance kamuna, especially as you get old. And as we get old, ndo pane nyaya timid. No, kufaira just because mskana ane 30 years adaira WhatsApp yako kana utakulaikira kana utati you look good ndo zvinokupai manyawi kana kuti makamitisa vakadzi out there 3 or 4 in secret and you successfully mitisa do head and affair, munoona kunge maoscar yayo kuti ndakazvigona ndakaita girlfriend ndakaita small house and then ndo zvinokupai mawara. Saka I think if you tone it down a notch at the end,
but the way you're going tinoenda because toda kuenda kwatinono receive God tichitaurawo because tichitaurawo zvatinofila tichitaura mafeelings tichididi tone it down a notch. Hamuna kugadzirwa neginger beer takangofanana. Ndingabvunzewo here. Taurai zvenyu. Maita basa. I am learning as well, and I think takanzwisisana pa program here in Nasika, we might get somewhere. Mkoma Gwangu, sorry, I know you want to speak, but ndanganchilawo kuvunza kuti when you talk about other nationalities, especially my African, sometimes they've got that propensity to be patient. I see Nigeria, West Africa, do they have the same attitude? No, that's fine. I will take care of your kids as well. That pompousness, that naivety and childish behavior. It's either the same or worse. Zimbabwean men providing you. I haven't gone as far as getting my children engaged in any of the relationships or dating that I've been in, so I can't comment in how they would have interacted, Mavana. But I know that from a start, kana wangu represent as a Zimbabwean woman, havana a pre-judgment or a pre-expectation of what a Zimbabwean woman should look like. So therefore, you can present yourself as you are. And without prejudgment. Whereas in Mimi mnenge muneka ka portfolio kekuti tick mukadzi wezimbabwe anofanira kuedai akadai kana kuti akadai, and that's what a standard Zimbabwean woman would look like. And so that's where they start from. We are kutanga with a blank canvas. What I'm presenting to him is who I am as I am. Exactly. Saka imba mutangi ne blank canvas. Munotanga matotaura mega motogara matojaja kana unga wakasvika uchitongoti ndine zera ini ndikasvika chitoti ndakura unotongonzi watokura 48 watova chembere matojaja amusazovhobvunza kuti 48 inoenda kumhanya inoenda kujima zvatopera izvo matojaja. So you already have your watochovha mumakore aya asati waroorwa zvakaita sei. There's so much judgment that comes already because of what they imagine a Zimbabwean woman at 48 should be doing and should look like. Because in Muri among them. So you prejudge me already. Then I open my mouth and speak. And then I say I'm not interested in you because you're not my type. My goodness. Why would you not be interested? Watombwana a pulse, a man arugufem, uruchaga chifuti, amaimika, motokwana, nesera nyuma end. Mamchamwana mwekupi. And it was so already I'm expected not to have a type. I'm just expected to be grateful that you have a pulse and a penis. 2 P's. No personality is not even an issue. Just those 2 P's. Okay. Chimira ndivunzewo zvangu kudai. You had mentioned kuti kana munhu anenhingirikini arambwa anoita mashoko anobuda panhingirikini iyoyo. That's one thing. The other thing chandanga nchida kunzwisisa nchekuti hamufunge here kuti it's also a cultural thing zvekuti mwana munhu wemurume. Okay, let me put it this way. If it's kana sevanhu vatema sevanhu vevhu vekuzimbabwe pane dzimwe ma-connotations ekuti mwana ane dzinza rake. Kana ane dzinza rake kudaro kune vakawanda vanoziva kuti uyu mwana anobva kune dzinza iri. Zvekuzomutora achiita mwana wake zvinomborema at a certain level. Pamwe ndosaka vachizoti aiwa iwe zvauya nevana ava kava zvinenge zvouya nedzinza risiri rekwako. Ndosaka pamwe zvichigozha kuti vanhu vaitei vajele kuti vaite zviya pamwe ma-Nigerian pamwe ma-Western African countries havana izvozvo zvedzinza zvekuti mwana anobva kudzinza rakadai saka baba ndivo vanofanira kuitei kuchengeta. That's maybe an excuse,
but it might also be a contributing factor yekuti chi vanhu nema-attitudes avo anozopindirana ipapo. Handingazodi kuti wedzinzairo auye pamba pangu zvozondinetsa mangwana nekuti haasi mwana wekwangu. Might that be one of the reasons why muchiona ma-attitudes evanhu vachi, you know, getting interested or hooking up or intermingling nevakadzi, single mothers, becomes difficult pakadaro pane maZimbabweans, amongst Zimbabweans? It's just a question. I don't think, I just think that panic a superiority complex. Munoto, the moment I've had kids, can I 10 out of 10, munondi bista my points. Then I'm a certain age, munondi bista my points. Murume, ukaisa vana, kana tanga tripa 10, ukaita vana, never kazi 3, munoshkandra my points 3 pamsoro, in munondi bista 5. Luenda ku 7, most up 13. Then makati, something, moshkandra my points, in munondi zikisira. So you appreciate in value, in I depreciate. And so the moment mazu sangane nimurodi murukutondoona kunge inini, that's why muna chizoita shakana wamuti I'm not interested. And I'm not interested because there's no anybody else. I'm not just not interested in you. I would rather stay in the fresh air and look data at the moment. And then they can become a little bit rude because they are surprised kuti uramba vakunyenga, maybe ndapesera nyengwa kakare, but wandinyenga ndaramba futi iwo wangu uyo, because the assumption yekuti vari kuuya of great value to me inini because I have very little value. Saka vanoya vakatidhingura nakare takaita kunge RT inonzi chi bond. Saka vanoya vakatidhingura. Saka then when you reject them, vano they are quite harsh because they were not expecting that, because of their preconceptions of what value you bring or what you bring to the table. So, for who you are, sometimes asna any preconceptions is what appeals us outside, because compare us to oh, this is something new and different. Maybe oh, she's a woman from Zimbabwe. Yeah, she's got her kids. Oh, that's nice. Okay, she's like this. They get intrigued by you. They're not coming with a list of things that they're already dismissing you about after talking to you. You know, they're not. And I've had guys saying, tattoo, Maya. Like, you haven't seen me without my clothes on. You don't even know. But you are so great that you haven't spoken to me. Yes, I've got tattoos. But, you know, maybe another guy would just be like, oh, have you got anybody? Yeah, I do. Oh, nice. Where? Mutotaura zvinhu zvakangopfava zvisina kaunka arrogance kekuti inini ndangozina kuti ndati ndine tattoo muZimbabwe mena kuti tattoo mukadzi ane tattoo haina handidi Maya. What do you know Maya chii chaunoziva papersonality yemunhu, character yemunhu chauchaona pakuti ane tattoo. Wakuto iwewo munhu achona ari kukudaro akamitisa vakadzi 5 out there, but wangoti une tattoo Maya asi iye personality yako iwewe manje unhu hwako hauna, but wakuda kutoita kunge waona Satan tattooed on my back or something. Munokurumidza ameno, I don't even know. Unoona munhu wacho ari kukushora manje womutarisa akuti tattoo ini mukadzi ane matattoo Maya. Uri Mzimba chaichai, Mzimba ane tattoo mukadzi zviite. Asi wotarisa munhu wacho koiwe, you've got 6 children out there by 6 different women, but you are sitting there on your moral high horse judging my one piece of body art. You know, so ndopati muri kutipusha. Ndozvandingangokuudza kuti muri kutipusha. Yeah, I'm sorry to hear of your experiences. Nevakadzi vose vane my experiences that are negative about men, and especially men from Zimbabwe, I should say, because some of those attitudes I cannot conceive them kuti they could be a reality. Nekuti handizvione handinakumbozviita, and I never thought that would, to that extent of disrespect, ndizvo zviripo. And on the other hand, Jamati nema tattoos. Can I ask a personal question? Yes. Where are tattoos? Ari papi. One is on my arm and one is on my back. Oh my goodness. Okay, tozo taridzana kusure kauko. Takutumira my picture. Thank you.
Thank you very much. Mugoma gwangu. Taura Oh, henyu. yeah. Ndandiri pamute. All right. Yeah, ndichada kutanga naye yamatatu ndisati ndakangama. Can you see this? Yeah. Ine munhu unenge sangoma kudero. I will never, even chero ukauya ukapinzwa mumagumbezi mangu usiku ndakarara ndikamuka ndichikuona chendoita kukola 999. Yeah, matatu iri pemwe type yematatu. One or two I don't And really matanga know. pakanaka. Matanga pa judgment. Carry on. Yeah, izvo handitori ina handivanzi Elna. Ndirokuudza zviri pamwoyo pangu that iyo sangoma iyo ina handitori. No matter how rich you are. That's me. Can I ask you a question? Yeah. Anditi mimi ndimunonyenga here. Saka the chances yekuti munhu yeye mune mamunyenga inenge yaitika kupi? Akazara matatu kumeso. Anditi ndimunonyenga. Aiwa, matatu ari kumusana mamwe ari kumagaro. Wamaratidza uyo is not even your type. No. On matatu vamwe vanoti vana mapirekera unotonga ndakapfeka pendi riri tatu. Haungazvizivi zvinhu zvakafanana naizvozvo. Variko vanhu vakadero. Umwe mazamu unongati une bra ari matatu. We have seen people like that. Yes, kakaita wakatatu kari pamundaro wangu inini ndiye munhu ane tatu chete mucommunity medu mese ndiye munhu andaitoziva wangana vakazvidhirowa shumba panapa baba wangu chaiwo inini. Yes, chechitatu chako chakanzi 74 chiri papo cannot really bother me. But kana kozoita zvinyau zvakanyogwa musana wose zvokuti handichakuoni, I won't take you. That's me saying. All right, Mugoma, 1 second, sorry. Somebody asked, just a quick one. Success your way movement. How do we send the stars? Right, for those who understand the stars, below where you comment, where it says share, then you comment, you will see something like this. Something like there's a star there and a subscription there. So just click the star there and it will show you how to send. Or maybe you're watching it from my Doubt the Watchman page. Maybe stars are not there. But if you go to Ddc Skool of Thoughts School's page, there's share. Then where you type your comment, next to type your comment, there is a star. Once you click that star, like this one, let me show you. Where's the star? This star. If I'm to click this star, where I show those stars, then you'll send the stars. So yeah. Agwangu, one question. Go ahead. Agwangu, makanyenga mukadzi, and in conversation you find out she's got tattoo. There is a polite and respectful way of saying, I'm not attracted to tattoos. And then you move on, and it's okay. Rejection is part of life. But zvekuzoti maya munhu ane tattoo maya una hunhu hazvina hunhu zviye. That's where the issue is. It's how it's executed. Because you're not forced to have someone ane body art. But it's how you throw it. Kunge iwe ndiwe munhu ane hunhu and umwe wacho hana hunhu. So it's in the delivery. Normally izvo zvinobuda mashoko iwawo anobuda pomunotukana zvimashoko zvinana kadora uri mvura dzega hazvingobudi from nowhere. You are missing my point. Ndati kune varume vanenge vachitondinyenga vanovhunza vaona kuti they are losing uri kuramba kuda kudanana nawo, they start having a dig at you about things like that. Handisi kutaura vanhu vatodanana nawo vatiri kurambana. Ndiri kuti the reason why tiri kuenda is because you push us away nenyaya arrogance, the way you communicate rejection or otherwise or anything. Ndimi munotipusha away. Handinamboti ndienda danana nemunhu ozodecide kuti tattoo, no. Kutaura ipapo pakunyenga. Oh, no, I get what you mean. So,
ndichada kuanza pana vanhu vataura nyaya yegeneralization. Kana tikati kuZimbabwe hakuna mabasa, we are looking at the bigger picture. Kuna vamwe vanototatsvakira basa mumapepa kuZimbabwe, katomudza kuti basa ndobva pane rimwe ndichienda pane rimwe. We are looking at the bigger picture. Zvinewo kati tataura kuti like inini in general zvandakaona pana masisters ekuZimbabwe, one, microphone. Kumwe kose nene handina problem navo, pambedha, kubika, everything zviri perfect, but up volume yacho ikadzika, hamunzi musataura, volume yacho ikadzika, zvose zvokuti ende ivo pachavo vanogona kuvhorongana zvimwe zvokuti unoti ukateerera vachitaurirana unoti nhaye wedu we, asi denga Jesu achaburuka nhasi. Zvose ana musoro bhangu, ana mashurugwi, pichinonzi chima return soldier, that is from a female dictionary. Mashoko iwawo tikada kuti tinyatso kunzvera, unouya agokubhoronga uri pamba ipapo, pane hazvanzi yakadzoka kumurume nevana, achiti vana vacho vakazodai pano vakawandisa, but iye ukazoona ukarambana naye unoda kuenda nevana. So zvinhu zvakadero izvozvo, normally in most cases pandakaona ini munhu womurume kashoma, but kuna mama extreme cases avamwe varume wokuti unongorova kana kuti mukadzi for no apparent reason or for a very small issue yokutoti hamumbofanirwi kunge muchitukana. Yes, I've seen vamwe varume vakadaro saizvo, but kuna vamwe wokuti ukazoona oreactor wamupusha to the very extreme, like izvo zviya zvokuti munonza your own men are being praised namamwe nationalities, then you go and bash ipapo apa muchitaura nechirungu futi, vanhu vanongoti hey, what's wrong with maZimbabweans? Ndamboona zvokuti vakadzi iregera that video yandatanga kukuratidza iwe dewa tichingotanga rekera, amene akaiturika parekera pauyu pasocial media, zvinhu zvakataurwa ipapo from our sisters. I was shocked dewa, ndikati why deva vachitombotaura nechikaranga zvetinonzwana tega, kwete vachinzwa vamwe vanhu vokuna mamwe vokune dzimwe nyika vanoverenga English vachitaura saizvozvo. So sometimes a very few people can paint the nation so bad. Zvakafanana nomuno muUK, ikenokatata CV yedu maZimbabwe nevarume kuZimbabwe yakaipa because of those 39 people vakauraya vakadzi muno muUK. But how many are we here? 120,000 Zimbabweans. I'm talking of documented people. Handisi kutaura vamwe asina mapepa. But takavhiringigwa zvinhu navanhu 39 vakauraya vakadzi muno muUK. And the CV yedu ike zvino ndofunga ndiyo the worst. So, my sisters, generalize. Yes, we do generalize every single day, both men and women, like what you are doing. Some of you. Ine hangu, to be honest, in the ndogara ndichitaura. Navakadzoka kuZimbabwe, pamuromo panodzinga munhu mumba. Muti kutaura chako kutaura. If you want kuvhiringidza munhu wechirume, temp on his ego. Murume unobuda amiri. Kozouya zvimwe zvinhu zvacho zvokuti zvacho imimi munoita. Munonetsana nomurume saizvozvo. Yeye wazoita small house. A very genuine reason. Wobuda mumba. Tozokuonai futi. Imi small house acho avamwe varume maakuputsa dzimwe dzimba. What's wrong with these sisters of ours? Honestly. Saka ipapapo panonetsa ini zvangu, to be honest, handina beef nemi rakanyanya, but my microphone enyu sometimes their volume is so loud that it irritates
even chero mamuchiridza music yakanaka sei volume ikawandisa even maneighbors unoona uya achikunokera kuti taakutotadza kurara uchitaura zvinhu zvakanaka. So ini to be honest ndopendine beef namazimbabwe because tambotesta imwe muriwo yokune dzimwe nyika iyi haini imwe yacho unowana haina mafuta akakwana, imwe haina sauti chichi like vakadzi vokunonzi this country in the Horn of Africa, Somalia, very beautiful, but uchapa huna vakadzi vaya dewa. Unogadzira mwana musingi yokurekera yomukiki nyangwe papa bikwa zvakanaka sei, hai ini ndinooneka uchapa bwava nabwo, but nakire yakaita ukamuona achifamba apa achidigaira namagaro ake unoti ekanwaro uchapa huri paEast Africa apa, sorry. Kana izvezvo zvokuwest Africa zvokuti ndo mune gusha derere riya rechikavu nyama irimo makuru, a lot of nonsense. I won't want to eat that. But pedu kumusha mukagadzirisa apa paru napo hatina problem yakanyanya. Can I ask a question? Yeah. When you say kugadzirisa pamuromo, do you think that if you were in a loving home with your wife and everything was okay, for no reason, noise for no reason, you are respectful, you don't cheat, you are a provider, you are caring, noise ndati kudikweni ndati volume chero chiridza music inonakidza sake sei ukangokwiridza volume chete. Your statement you have to explain, because when something is loud, volume can be loud, you are saying it's irritating, right? Even the neighbors will knock. So I'm asking for that person that you live with, that you respect, that you live with in harmony, for her to get her volume to a very loud place where it's irritating. Makuseni mkadzi mkuru ane 40 years. Oh yes. Oh yes. Hapana zvakadaro. Yes. Ndopanonetsa ipapo. Yes. Ndopandataura ipapo kuti munozvipa mapoints ekuti ina handidi munhu anoitirwa noise. Movha mati dhingura kuti straight a noise, but imimi kuti noise yacho iitike chichaitika hamudi kuzviaccepta izvozvo. Muda kuti munhu anzi izvo ndati ndine girlfriend, ndine small house, but reduce volume. Ndopatiri kunetsana ipapo, because I do not believe for a minute that anybody seeks for disharmony. Anybody wakes up in their house, I live here, wake up, unless can I need a mental help. I don't believe that. I don't believe it. Noise. No one just makes noise for no reason. All right. Petinoona muchishaudhana pamasocial media apa imi mega masisters zvino zvambofamba sei? Pane nyaya. Exactly. I'm going to isu sei musingaoni tisingashaudhana. No, nyaya dzekuti vakadzi we are naturally vocal people. Saka if we are naturally vocal. Thank you. That's what I wanted. But you cannot say kuti chandinodira vakadzi, chandinodira mukadzi wangu pamba is kuti angogara pamba akareduce volume. Hapana. Pawazopindura ndopokuti we are naturally vocal. And you answered. Vocal is a good thing. Vocal is a good thing. What answer Kera? What answer? Say something. Munhu anowina mukoti haapindi akanyarara, anotaura. That's how they win their case. Teacher kuti adzidzise vana muchikoro anotaura. They have to be vocal. Kana uchida kuimba, you have to be vocal. Vocals are not a bad thing. That's musambofunga kuti vocal is a bad thing. Vocal is what makes somebody be able to express themselves.
But kuti muve pamuri, someone had to be vocal kuti mudzidze muve a student mupasi. Saka let's not get the word vocal. Let's not play with words. Kuti tifunga kuti vocal yakashata. Vakadzi vaya vanotukana pamavideo vanenge vachitukana because pane nyaya. Hapana munhu anongopressa live button pasina nyaya otanga kupopota. It doesn't work like that. Saka when you say you're in a relationship with a woman and you want her to be quiet, no, you want a woman that you can abuse and they don't say anything. Those the crux of it. Because mukadzi, I believe mukadzi akagara in peace and in harmony nemunhu wake zvakanaka has no reason to kwidza her volume. Saka zvibvunzei kuti akwidze volume chichandiri kuita, what are my contributing factors? Then moshanda mese. Haikona ungoti nini zvokumuka nchiitwa noise handidi. Yeti munhu apinda mbana 5 a.m. and then wonzi nyarara wakuita noise. If we can balance, ndopatiri kutiza ipapa kuti accountability nearrogance ndo yatinotiza kuti andidi kuitwa noise. Pane munhu honestly at my age ndomukamba memunhu ndoita noise nemurume nokutanga kupopotera. Why? The problem is tinozoona modzoka komune mainda kwachona mavanana ogundipe ukunana chiva unana varaidzo hazvina basa zvoya zveitwa hamudzokiwa kwamune maenda hazvina basa. Imakakwira vakadzi 10 sitakwira varume 10 zvasiyana chi. What's so spectacular about you guys kuti kwatinodzoka tonzi tadzoka mese muri kudzoka, and after all a soldier is a hero. Zvekuti lost soldier, masoldiers mahero vanhu vadzoka kuhondo vasina kufira kuhondo. Kana tizodzoka tinenge tiri masoldiers akawa hondo akadzoka ari vapenyu. Saka hazvina basa kuti tikaenda uko, but you can't just give up and put up with munhu anokudza kuti I like you but you have to close your mouth. No. You want to go somewhere where your voice is music. Aiwa, aisati nambokurambidza kuti musaenda. Aiwa, enda henyu. Problem chozoona modzoka. Hazvina problem. Modzoka beti kumatombo kwamangoti kwakui. Kwema hamiendi kuma small house muchidzoka. Kwema hamiendi kuma small house muchidzoka. Kudzoka kwakaita. Aiwa, but hatindotsvaki ma-small house kuWest Africa. Tinotsvaka muZimbabwe imo. Tinouse local resources. Munhu anoenda kwaanoda netsoka dzake. Handiri kwangofamba wakananga Nigeria wofamba wakananga back kuZimbabwe ndezvako. Aiwa, inini hangu chatterbox no. Even munomu tichingotaura even. Mr. Gwangu, ndopamunofanira kungoti my personal preference is a woman that doesn't talk. Don't generalize it, because I am a talkative woman. And there's another woman next to me that can be a quiet woman. Don't type it. That's my type. And you don't know woman sarcastic. I don't know woman seka. Saka pane varume vasingaseki, pane varume vanogara naye, vaunotaura navo havaseki kutoti gege. Inoda anogegedza is my type. But hamusi mese munoseka. Vamwe varume hatombozivi mazino avo. But there's nothing wrong with them. And there's nothing wrong with vakadzi vanotaura. You just have to find the personality that suits you. It's a personality thing. It's just a personality. Kana musingadi mukadzi anotaurisa hazvirevi kuti it's a problem. But hakuna kuti munhu ndoda mukadzi, motora mukadzi anotaurisa kunze, momisa mumba, moti keep quiet. Okay. Takunzwa imese. Rambai makadaro nemunhu ari pafoni apa akataudzira kudaro. Right. Guys, if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page. Kana we name Kanao, you can send stars, you can subscribe. It's only £1, $1 per month. By the end of the year, unengo contribute $12. Your $12 goes towards charity, and that money we will identify a project. Is packed. Then we support my stars. I don't know how they work. Whatever money we get from the stars, it goes again to charity. Your money will be safe. So do likewise. And I just want to thank you guys for this achievement of us having stars, because it's not easy to get the stars from Zuckerberg or from Facebook. The reason being because one of my community standards which they follow. So I've been working on this for years and years and years. So now we've got the stars. So it's entirely up to you if you want to buy stars, if you want to share stars, that's fine. If you've got a story that you want us to discuss, feel free to inbox. After the show, if you feel that you have been disturbed, you want help at any given time,
just get in touch. We've got a team that supports you. Panapa, we share our views, share our opinions. Everyone's opinion and views are respected. We might have frictions, but that's the way how we roll. We don't take things personal. My emotions, yes, they come, but no, we try to cool them down and go on. The other thing which I want to inform you guys, on Friday, this Friday, remember takaita that topic yemurume kunzi tables have turned. So mukadzi wacho ari kuuya in person otaura his side of story, because comment section yenyu no inyaya ikai iyoda murudzi wacho achitaura. Saka mukadzi akati no dewa, enough is enough, I need to speak, vanhu vazive what I went through. Then muchanzi wachitaura ega. So she's gonna come. When she spoke with me in almost 3 hours, from how it started to where they are today. Saka Friday, be tuned. But the wife is coming on Friday. Arkuya pama panelist up. Those of with questions to ask, you ask questions. Saka, that's on Friday. Right. Kola four right. Mira in Ruguzan Moribo, right? True. Do I think the Koni not true? The Mchadara Mamajin, the Nakola and I guess about phone about of without hold on 1 second. Right, Kola Magadi. Mira, hold on, more quick. Right, all right. Okay, ndakachida kutsigirawo nechirongwa ichi maita zvakanaka kuti itaure, but nyaya iri kutaurwa navagwangwava yekuti mukadzi ari talkative handizvoba. It takes a fool to recognize a fool, and hapana munhu anongomuka achingopopota pasina zvaaitwa. Problem ine varume munoti mukadzi haafanira kunge achidaira kana kuti asheyawo maviews ake kana maopinions. Varume vechibhoyi mune tsika yenyu yekuda kudzvanyirira, but iye handisi kureva kuti ndiri kureva mabhoyi in all, kwete kuti mazimbabwe chete, because ine have noticed ndakambodana nemanigeria, ndikadana nemusierra leone, ndikadana futi nemusenegalese. Pfungwa yavo inongoti mukadzi haafaniri kunge achitaura, anofanira kungoitwa bhora. Zvino aiwa nyaya yekutambana bhora kwetu, inini bhora nditori bhora resimbi isingakikiki. Saka iyo nyaya iyoyo, respect is earned not commanded. Relationship haifanira kunge iri one sided. Relationship ngaibalance kwese. Vamwe varume venyu vechibhoyi mukadzi anokubikira akukuwachira kana no thank you, kana ukamupa kana sadza wokuti muti wakawasadza aumbonzwi kuti mafuta basa noti mawanda mafuta kana zvakawanza makare enyaya kuona weimwe yekuti unonyatsa adresawo mukadzi zvakanaka. Mazuva munhu abva kubasa manheru unoyawo ukabatawo kana tumaflowers kana iwe wanga watawa G-string yacho varume vanga vanotengera varu vakadzi mabhuruku. Ine mai vangu vakasvika pakundiufa vakanditaura kuti baba wako vanombobva vanditengera kana bhuruku, asi munoda kufugurirwa mabhuruku akanaka. Anenge rabva kupi? Kana mukadzi azoenda kunostraya hanzi ahure, asi mutu akanzi uda lingerie, you have to go kuensa mazuku unotenga lingerie yako munhu okukotamira okuitira zviripo. But why are you so selfish? The problem is mune selfishness imwe isingaite, and you lack respect varume. Mukadzi ndinokutika mukadzi ari special. So indoga ndakaudza ndimwana wangu mukomana one and only child, ndakamutora ngati ukatadza kurespecta mukadzi ndinokudisrespect. But after time nika udzvinyiriri kamwe hamene kwekuti chii talkative pane anongomuka achingogwauta ngembwa iri isina zvaitwa, anongomaramara. Ine munhu akandimara ndinotaura handimborega kunyarara, handinyarareba. But let's treat each other with respect. I think that's the idea. Mamma relationships is ano break down because of communication. Kazhinji kacho vanhu havagone communicate. Masimo haasi muri kuenda asi muri kudzoka kumba. Isi muri kuti hanzi tiri kuendawo tinodzoka. Saka tese tiri anapenga wodzokezve. Saka zvazvaita slogan yemapenzi. Abai wanga akuti. Tapedza. Mirai. I hear you loud and clear. And I do appreciate, right? Makaenda ku Niger, mukadzoka, mukaenda ku Sierra Leone, mukadzoka, mukaenda matikupi futi mwe? Senegal. Mukaenda ku Senegal, mukadzoka.
Africa madzoka kuti kuZimbabwe kuya. Saka tinoda kunzwa imimi kuti kwese kwamakatamba maAfrica Cup of Nations kwese uku zvine musiyano here ne-national sports academy kweZimbabwe pamuri kuti saka. So are we to say all African men mentality is the same? So that's how I personally, that's what I experienced. Why? You need to learn kusauza kuti mukadzi uri. Saka saka ini nangu ndoza ndakati nini kadonga, that's why ndakutongozizvezve men of relationships because I have just said enough. Ndangozona zvese ndakaita all African Games varungu vacho zvimwe chete square isire mufanana munonge makangozvarwa namai amwe chete. Ukona kutaura nemunhu ukangutaura nemukomana nemurume chinokwandima ini mafriends avo vazhinji chandinodera mafriends echirume ana makuhwa ana jealous but murume ukanguti the woman shouldn't be so close to me. Can you repeat that? Iwo hausi shamwari yangu here dhawa ndiri shamwari yangu saka ndatakurana newe. Can you repeat that? All right. Hanzi repeat apa mato vari mawana makuhwa. All right, but in just a question that I want to ask, right? The good thing, Kuti, you have tried both nationalities, and Varungu Makarova, or African nations Makarova, right? Apana were pa munga mboto ana giri betwani ngwari nane pane zvakunogona. Apana were area ya munga tiwo apa vanoleka zvawo apa. Asi mirai hold on. Mukoma gwangu anogaita kuti sisters angu kuZimbabwe mukadzora pamuromo handisika ya good people, right? Vanogona chiti ukaona panobikwa sadza nemukadzi wekuZimbabwe kana mukaipisa masadza 10 apa auteli sadza rabikwa nemukadzi wekuZimbabwe handisika pakupakura uchidya bota vandi mukoma gwangu ndanza vasikana masisters ekuZimbabwe vari kumberi handisika saka ndobva kuti apa pese pamakatamba Africa Cup of Nations muchizoya kuEurope uku muchiita sei World Cup hapana pamungamboti uyu ave kuZimbabwe wangu vanenge vari nani. Are we that bad? Okay, that's fine. Maita zvakanaka. Ndofunga probably wedding yandaisa ndo yanga isiri right. Aiwa no. Vakanyanya kuchata. Hongu kuna mwana musiyamo zvichokwadi vamwe kuti unotonyatsoko. But I remember mwangu ex wangu mudai naye muchangane zvake mundau yeyi. Aiwa pandainyatsoita zvakanaka. Aive pamuromo futi. Waiti kana zvanyanga wati poko vimba uri muzaya uri kwapaka. Asi mirai mabhoti mukoma gwangu vanotaurisa kuti hanzi vakadzi vanopopota munenge munotaurawo futi imimi. Aiwa kana inini handisitokutokwa kana inini zvandinoita problem yangu yezi ini ndishuma ndiri kumasipata apa kana ndanga kupfeka ndopfeka kuti zvekutamba but handiri kungomarwa chete because mababa aiwa ndinopengera nyika yese chaizvo zvandinomboita zvekutamba because amuna haungopenga ka haupenge pasina chaitwa panenge pane nyaya Magwangu vataura vanhu vakamboenda kuna vakadzi vanogesa inonzi vana musingi asi shuwa imi hamusi kuona kuti muri kurasika pape muone room kuenda kubakadazera mwana musingi muzodya kuti mamanengeke uda kuti vakadzi vanoti kana bhurukwa rinoiswa muwaching nedish tawa indosaka madish tawa handitombodi kuvaona zvaundotoshandisa paper tawa because zvese zvakangosakaswa nevakadzi venyu ivavo. Ndevapi manja? Thank you. Ndevapi zviya? Vakadzi vanobva paEast Africa. Kana uchida kuona chapa dzokupedzisira indapa. Kunaka uchimuona apa anopa chero kasabatidza light murumu unoyatso kumuona nokutsukira achiita light up room.
izenda zvako kundorekera kupa utsanana kukicheni uku aina handizovi. Okay, right. Tiri kufunda, tiri kunzwa mareasons. But this is an interesting topic. I'm actually enjoying it. But I think previous caller before me, respect is earned, not commanded. So you respect all. You need cards won't respect all. It's the way how we speak to each other. Imagine who can go shout us. What do you expect? You expect to be shouted back. Dewa. I know. I should see it. But in Spanish, you need to go shut for. But when I'm also maybe Mataranga Itaniwaya na because it in the Twanga na Twango ya Twechifuma no Taura Cheros, Bakafa no Tumuka, that Taura Mashukuma Masnet. But in Green Wenyamo. Later on, you look at a person. No. So, when you walk on a Chitaura, Akapunyara, Puzotano Puchka, some one got a Chito who respect. I don't know Marumo to Akumunam Katseko. Because is a precious thing, no matter how wrong we are, but Mofana would you, bro, who told Tengamber was a chin, Tiberico Masano. Chocolate, but I can't Hold on, go back 1 second. Yes, there's 3 for 10 pounds more. You know what you do, so that you know very important. Now, Oga, Pinamamuka, Ajuas Nachakabat. I don't talk about us. Can I say something? And they cross off no take a chakat. In change, you could take in any more. I'm going to neighbor. And when you take any, I'm sick of me more much. I'm looking for my next workout. I'm not too much cake. As too much more. I was doing too much lake in winning game. I'm not going to boys. Why is it? Kutokana boys dako eso kusama kule mchino kucha mese yoni munu nikamurika kone nini mukadzi wokushidakeza amudi madam masmura usei mukadzi anenge akangogara ndiye doorstop kuitwa convenient store imanje zvekuitwa convenient store andi why you push us to the extreme? Who you talk to? Mashange. Okay, Andy, thank you so much. You're welcome. Bye-bye. Mirai bakadaroka ndine vanhu 3 ndokupa mukana ndina Andy Trudy, how are you? Then Connie, then mama zoya toichanda kare vanhu vese vangu vari pa panelist pano kwapera. Andy Trudy, muti sei? Trudy G. Hello. Okay, I think inenge iri kuramba iyo. Pamwe ana muted. No, vanenge vari kuuya. I think it's loading up. Okay. Andy Trudy, vanenge vanetsa network. Connie. Hello. Hey, what's up? Tiripo panelist ne comment section muri right here. Aboze kuti. Anenge apinda iri ichipinda. Yeah. Kwata kana apinda timpe mukana ataure. All right. Mukoma dewa ndamboti comment about pamunotanga kama live ka. Python admin anopina link kama comment section. Okay. Because vanhu vakawanda I'm sure nasta itapindwa neprovince dzakawanda wanda apa.
But you know, it would have been nice seeing us on for the first time. Iyo link irapo waiona here ndazopina iyo. Ukoko haipindikika. Taida zvinhu zviri simple for people vasingazivi zvetechnology. Oh, munoda inouya pa inoramba ichitenderera apa iyi. Inopinwa pamacomments ka comment. inongopinwa ipo pasi papa munhu anongodzvanya otopinda kustream yard. Kubuya vari panapa unodzvanya pakatodini zvinozovanetsa. Okay. Yeah. Kungonyora comment section over IP. All right. Anyway, topic yanhasi ndotozesa kutoti inotaurika here because ndombonzwa umwe achida personalize, but it doesn't need to be personalized because munhu akutaura experience yake yaakaonawo. Ndafarira hangu the first column chihera ataura experience yake and then conclusion yake, which was very good. But ndazonzwa kunzi ona jaya panapa toda mazita chichi. It's not about mazita. Anyway, I am going to talk about my own experience. Hapana munhu achandipikisa because the experience yangu. Right. Ndakakura ndichidata maZimbabweans. They were okay. You can say, yeah, they were okay. Right? Because ndaingorwa nemhepo, so data zvemhepo zvisina kana any reason. Right? And then first marriage yangu anga ari muZimbabwean again. Ipapo ndo pandakatoti umana Mwari ngandibatsirewo. Anyway, I will not talk much about it. And then second marriage, it was a foreigner. Though, okay, let me say the background yangu for people to understand me. Background yangu, I went to an international school. Yanga yakazara vanhu vekunyika dzese that you can think of in this world. Manaija, Ghanaians, South Africans, Zambians. Saka, we were taught we don't look at munhu kwaanobva, but you look at my qualities I now. Saka, this is how I was brought up. Handitarisi kuti munhu wekupi nekupi inje ndongoda rudo. Full stop. Kana wabva kupi. I dated 2 Nigerians ndiri kuZimbabwe. Vangwari. Whenever people talk about Nigerians, I always picture those 2 guys. Ndiri kushora. Aiwa ndakabatwa bo zvimwe zvototi bo manje bo. So ndoisiya yakadaro. And then vanangoita a short relationship a Zambian guy. Foot again. Bože kuti. Saka maybe I think zvinenge zviri ropa rako kuti unoattracta vanhu vakaita sei. Inandiwanzoda. Okay, that's me. Handiti vanhu tikati chiko. Nechirungu toti bad boys. Vanhu like I've got my qualities hangu andoti kana ndichitsvaga munhu ndinozviumbira ndega. First of all, ndiri ndega ndozviumbira kuti munhu akati. Then I go out there and search for that person. Not to search, but anenge andidawo, I look at those qualities andinawo on paper and see kuti anazvo here the majority zvirimo here maari. 1, handidi munhu anokumwa doro. Right? 2, I don't want munhu anosmoke. Okay, doro I can say kuti ndinoda munhu anomwa kana aenda kumafunction kana kuti kumabasa chichi, they can drink there. Pano zvekuti kwanzi ndazotenga 6 pints. Hanzi 6 pack yangu ndakuzvimira. No, that's not me. Hatiwitani papapo. Saka already pandechitodata munhu ndechitoona kuti zvandiri kutsvaga ndizvo anazvo here zvinhu izvozvo. And there's some things zoti haana, but can I tolerate zvaasina izvozvo? Right? Tobva ipapo. So I'm just gonna be, ndiri kubasa, saka my points are going to be up and down. Zvisina plan. So pandakazororwa second marriage yangu is with a foreigner. Wemuno, right? There are things ekuti, okay, tatine so much in common. It was just obvious. Kuti ndo zvitoripo. Ibenzi rangu. Zvanototi ibenzi rangu. Munhu because I don't like munhu serious in a relationship. Jonda kuchicompare maZimbabweans and iye. Okay, Zimbabweans I've dated. Na iye is handidi munhu too serious in a relationship. But I'm not free and flexible. Because there's one simple thing that I really up to this day, I love him for it because munhu anoexpressa zvaari upenzi hwake, right?
ndiri busy zvangu mutoilet ndokuza toilet munhu anenge achita basa rake apto hake number 2 yake zvakanaka wakasungunuka. I've got a video of it. Akangonditorao video. So it's like I don't think there's even vana panhu vari muno varipo pa comment section apa. No Zimbabwean person will never do that because muri too serious. Muri makanyo. I don't know what to say. And the other thing I would say, ndakakura zvisina zvemitupo ndakatozvizvinzwa recently a few years ago. Ninyaya yekuti hanzi mutupo uri important. I didn't know. Saka those are the things I don't know if ever I'll go back to my Zimbabweans. It's a turn off for me. Well, not kuti, because azvina kukura zviri mandiri as I was growing up. Saka my Zimbabwean people, my Zimbabwean men that I've come across, vanoda kukuchinja to suit them. But inini, I was looking for a person anondida nezvandiri and accept me nezvandiri. No zvekuzonditi kwanzi ichaka chaunoita chandichidi. Aiwa, ndidzidze usati watatodanana kuti ndo zvandiri ndiri loud mouth. Zvinotaura nana Dr. Gwangu kuti handidi munhukadzi anotaurisa. Ndinotaura zvazvo kutoti nyangwe uri kupiko, it's like 100 meters away. Ndinogona kutaura newe tikachita conversation. Because my voice is that loud. Saka handidi murume anozonditi kwanditaurira pasi. Because handizvigoni. It's not in me. So I want a man asingandichinji. Right? Inini ndotamba nevakomana. Well, my connection kuti vasikana, yes, I can say my not my best friends, but I've got a few ladies that I'm close to, but I'm more relaxed, never komana, never rume. So a man has to understand me. He used to feel uncomfortable nazvo up until he realized ndozvanditori ndokunorara same bed nemurume. My feelings are tombo because I'm a tomboy. And I don't know how to describe myself, but I'm weird like that. Saka munhu anofanira kunge achinde accepta nezvandiri. Handidi munhu anondichinja. Anyway, so but I wasn't writing down or anything, so from the top of my head. Maybe you remember what I wanted to say before. Yeah. Okay. Marty, because you didn't have the influence yekuti zvemitupo mangamsingazvizive kana kuti chii ante ndiko kukura kwamakaita. That would have actually influenced you into some aspect of thinking relationship wise. And you have an open mind. You are not restricted by those connotations. Zvechivanu chedu kana kuti tradition yedu yekuti zvemutupo izvi zivanai mozoitei mozoonana kuti uyu ane mutupo wakafanana na uyu, so you don't get into those interactions. Why then do you minimize kana munhu wemunhu semuZimbabwean that respects that culture and believes in that culture yekuti ndiyo zviripo endo upenyu hwedu? It might be a turn off for you, but mozozvishora here kuti ndiyo zvaanoda kana kuti do you respect that and let that be there kusaidi ikoko and you don't interrupt ningirikini their existence nekuti hamuzvifarire? That doesn't affect me at all. And then not any impact in my life. Okay, the second question is this. I actually observed and I understood kuti Mati murume wa makarora at first did not understand kuti mneshamwari dzevarume vakawanda. No, that's the second one. The first one, madira chanenga choziva. Yeah, the second one, and that's the person you are with now, right? Second, yeah, right, yes. Yeah. So what I'm asking is, kuti iye azoziva, azonzwisisa, azopindira, or accept you for who you are, didn't you have to explain it to him
and actually create an atmosphere for him to trust you. Kuti kana mune marume awa vaunozokwanisa kurara the same bed as them, nothing will happen. Because not all men would think kuti mukadzi anoenda kushamwari yemurume onorarako overnight on the same bed will not have anything happen. How did you manage on your own to actually convince your second hubby kuti izvi, you can trust me on this, and ndiwe wangu woga? Because that is a tall order to meet. How did you do it? Right, it's all about communication. Right. More Hold on. Hold like- on. Hold on. Kono kapindra this question. If you want to elaborate more, elaborate. Then we'll ask questions later, because I've got 4 people are on call. Course. Nationalities vachiti. Okay. Enderera kumbe. Answer mvunzo na Dr. Love. Yeah, it's all about communication, right? My signs were there. Mun asinga understand, like, okay, Dr. Love, you're in America, right? Culture Americans, they always believe in going for counseling. That's them. You can't take it away from them. They believe so much in going to counseling and thinking for them to understand, because accept me, they will not accept. So it was through counseling and, through going deep down in the background, young and everything, for him to understand through a third party. They, how it is. Check out wakakura say, how were you treated? How, because they always think it's like a problem. But you see, it's just me being a free spirit. But then about digger, more than Vakadzi. So that's what they'll be digging up and say, okay, there's nothing, but that's just a preference. Anyway, in conclusion, Varume Zimbabwe, one thing I just don't like about them is just this they're abusive. Even them, why I had to get married to this person, because he believes cheating is an abuse, and it's an abuse. That's totally this is why I say to myself, oh, I must have got myself gold, because Papo is, that's one thing he actually doesn't tolerate, because he says it's abuse. Imagine Zimbabwe, not break about, oh, small house changu, you're abusing a woman. You are treating us bad kusiyai. Mukuti manikidza kuti chero kudzoka kumba, for me it doesn't. Kusi kuti uchadzoka kumba paunongoenda kunondombola ikoko kuvhasiya kuti neni zvapera. Hatina manegotiations achaita. Saka imbogara ine maZimbabwe neni ikoko ndiri bo. Ndichazoti ndodzoka kana machinja. Thank you. Hold on, before you go, I didn't want to ask or answer this one. But this is where now I will say Dr. Love, when Chira was saying, and Dr. Love say, no, can you be able to say this? Because you cannot murume wako iwewe. And akati cheating is an abuse. And then you what? Zimbabweans, you cheat. And you compare the two. Not Kenya. No. You what murume wako. Meaning to say, you have specifically singled out your husband. Akati cheating, it's an abuse. And what? Thank God, I'll never go to Zimbabweans because you glorify not cheating is good. And but now they have got a problem, because murume wako iwewe akakudza uri one doesn't represent the whole of the American man. Ukatarisaka. Hold on. Let's put it this way. All right. Let's put it this way. But if you are generalizing, and that is a generalized term which works for both, then one person or represent the entire clan of other people, then one person who bans the whole entire village, it's bad. Right? Kana murume wakakudza iwewe is you. Cheating is an abuse. That's good. He's a good man.
But that doesn't mean to say all the American or all the ethnicity people from his background don't cheat. Same applies with Zimbabwean men. Hold on. Same applies with Zimbabwean men. And not every Zimbabwean man cheats. And maybe it's just a few number, but don't Zimbabwean men cheats. And that's what I want to lean kuti. When me as a Zimbabwean woman, if I'm dating another person who is not Zimbabwean, I will go an extra mile to represent my people. This is what I just want to say. Kuti apakapo unenge wazoniti tibate ipo wati murume wangu kuti vazoti maZimbabwean men you cheat. Ndati ngoti Dewa. My opening statement yangu. Wati? Ndati I'm going to speak 100% on my own experience. Okay. Right. So what I'm comparing is the one I have versus the one I've had. Saka chita kuti. Kana uri kuti chirega kuti my Zimbabwean men. Chita kuti my Zimbabwean guy. Right. The right. one Chita kuti part the two guys that I've dated and married. One, that Zimbabwean guy cheats. Uyu akati cheating is not right. But uyu akada represent tese manje wekuZimbabwe ko. Aiwa ndopande kurambo wapo. Aiwa andogadzirisa. Thank you. Aiwa ukadaro wandichenura. Ndandarwadziwa kuti aiwa. No. Anyway. Ndishadana mhofu. Ndapota hangu. Ana mhofu. Chihule. This is why I'm so much against him, because it glorifies these things. Anasoko tisuka, but anasoko bobo manje. Vanogona kubata vakadzi, but abuse kasi mom. You know, tikaenda kunana andanani. Those deeds are social media. So I'm just generalizing on the people that are representing me to pay. And I'm Mazi. Do are not my small house. Vanorora wakadzi 10. Wanda barik Mazi. Tata wishwe support all right, thank you so much. Right, mngoma gwangu I know you are craving to talk. Ndino vanhu 2 ari pa phone mirai. Mai manje ari kupedza. Right, call pa phone. How are you? Takasimba makadi. Tiripo hedu. Muri kuya ne which angle we? Sorry? Muri kuya ne which angle? Aiwa ndangoti ndingozadzisa hangu zvinhu zvataurwa hazvo kare. Okay. Yes, emaonero angu ini. Dambudziko rine hanzvadzi dzedu idzi. Sometimes havadi kuronga nemadzimai avo. ZvemuZimbabwe ngave kuti nyange muchida kuita zvekubatsira vana mai kumamisha. Nokuti vamwe vanozoti madzimai anosaidhira avo. Tinopedzisira tadaro nekuti vanenge vasingade kuronga nesu. Sezvakaita inini vanenge vasingade kuronga avo neni. Mera kola hold on. Muri kuvanzwa ere kola ari kutaura? Muri kuvanzwa stereki? Okay, good. Endera ini kola because vanhu vananyora kunosviranza vasonzika. Kola taura ini. All right. Vanenge vasingade kuronga. Pane vambomenshena avo kuti handizivi kuti hanzvadzi dzangu idzi vanonyara here nemadzimai avo ekuZimbabwe. Because vazhinji vachona ndakaona vanoita kunge vanonyara nemadzimai avo aidha wakadzidza here kana kuti hauna. Handizivi kuti dambudziko rine vese here kana kuti ndo vamwe vandakaona vahangu avo. Indireta hangu basa ndinomboruka hangu musoro. Saka ndine nationality dzakawanda anouya. Vane vanoperekedza sometimes ana baba vanoperekedza vana kuzorukwa. Unonzwa mukadzi anobvunza kuti muri sei? Uyu kana ari wekuku anoda zvakanaka aiwa tiri right, kuri sei kuri right. But kana vari vekusaidi kwanzvadzi dzangu manje
mukadzi akangofona zvonzi uri kudei tiri right saka ungochifungwa kuti kunei havagone kunyatsopindura nekutaura nemadzimai avo zvakanaka. Ndo zvandakaona. Rimwe dambudziko nderekuti vakange vakujaja kana kuti vafungidzira zvavanofungidzira pauri chero ukataura zvinhu zvinovaka havatambiri nekuti vanenge vakudzikisira nechekare. Ini ndakaona kuti kunyange makare kare madzisekuru edu vaichengeterana vana nekuti vana sekuru vedu vaive neruremekedzo kunana mbuya vedu aidha vakanga vakadzidza here kana kuti vakanga vasina, asi vaive neruremekedzo. Kunyange mwana aida kunzi auye vaitaura nehanzvadzi kuti ndoda kuti sekuru ndoda kuti mwana auye kumba, but sekuru vaimboti imbomirai ndonotaura nambuya kumba ndononzwa kuti mbuya vanoti kudii. Kana mbuya vazotaura sekuru nambuya zvonzi aiwa mwana ngauye hake. But iye zvino hatisi kukwanisa kuchengetera vana nekuti varume vatinavo havasi kuti respekta semarispektirwa aipiwa vana mbuya nana sekuru makare kare. Handizivi kuti dambudziko ripi iroro chiri kunyanyokonzeresa. Ini nangu handisi kunyatsochiziva kuti chii. Kana pane vangakwanisawo kundibatsirawo ipapo kuti vane kakunyara nemadzimai avo. Respect iri side rese tinofanira kurespektana, murume aidha mukadzi tinofanira kurespektana. Kunyange tikataura chataura chawaronga nemumwe wako mukange muchironga pamwe chete zvinhu zvinofamba zvakanaka. Hanzi vakadzi vanotaurisa. Pakutaurisa ini ndakaramba hwangu nekuti kuti ndizosvika mukutaurisa pane zvinenge zvatanga nekuti munhu angangovamba nekutaurisa pane zvinenge zvisina kutanga. Ini ndo maonero angu andiri kuita hwangu. Zvakafanana nevekwangu hapana manationalists asingavazive kuita zvinhu zvakanaka. Vanoita zvinhu zvakanaka zvekuti nekuti chero munhu akarwara wekuchechi kana wekuti vanomhanya, but iwe ukarwara havana kana basa newe kuti vazive kuti kana kukubvunza kuti uri sei havatobvunzi. Pamwe vangatotokunetsa kuti hanzi handeitonona nhinga hanzi akurwara ko ini ndiri munhomba wabhondibvunza kuti ndiseri. Ndo dambudziko rina hanzvadzi dzedu wedzi. Ndo maonero angu iwayo. Ndapedza hangu. Okay. Musaende henyu kure. You'll get your answers from people. Yeah, pakaiva. Mukoma gwangu mamuda kutaura something then pana kola mwari pafoni apa auye. Right, ndichada kuvapindura panyaya yokusada kufamba nemunhu. Ini ndisinga apo ndiri kutaura ndakazvimirira ini. Inini kunokundwa ndisingaendi nomunhu. One, kwanga kuri kushopping. Nenyaya yekuti pandakaona kachirwere kako kanenge kari muvarekera mumasisters akawanda. Right. Ndakanzwa umwe mwana akamboita imwe video, same video nenyaya iyi. Mafamba mabva mose. Pamwe iwe wati kana tabva kushopping pano pendiri kuda kuzoenda. Kuri genuine kuri kuda kuinda. Vakapinda mushopu ichibata. Ichinonge. Ichisiya. No firm decision yondiri kuda chakati. Ini kana ndikapupira ini normally kana ndichinda kurekera ndine zvinhu zvendoda kutenga. Ndinowanza kuita kana kuti window shopping. Then pendozodzoka pachona dzimwe nambodogona kungotenga ipapo. Pendozodzoka ndinonanga kwendinoenda ndichindotenga chinhu chendiri kuda. But pari panyaya yeshopping. Aibwishi denda ndawana kavidhio kakaitwa nomwe mwana zvichinzi if you go with my mom to shop, kamusikana, you go first shop, second shop, third shop, fifth shop. She doesn't buy. But men, they go one shop, second shop,
they buy their stuff. This is a problem with quite a chunk of ladies. It seems they are so undecided kuti uri kuda kupika chinhu chipi. Hombwa dzimwe nhambo ngatimbopinda nomukefi umwe ini ndaakunzwa nzara. Hamuna chamati rinopera zuva rese makumbo kunge achazvimba nokufamba panika ndaizona kunyanya kumusa. Shopping ndaiti kumunhu mari iyi endai mundoshopa zvomuri kuda. Kudhara kuchaitwa zvokupana tichaita kupana mari patatu kumusa. Kuno kwendinoenda nomukadzi hakubichi kwendongoziva tiri kunanga kubichi kana ndichindoswima. Yes. Uko haiwa uko ndinoenda newe. Shopping chaiyo inonzi shopping. Ini ukaona ndichizokwanisa kuti ndakinda newe shopping ndinotanga ndambokupa zvangu chanzi yokuti ndiri kutadza kuona kuti uri munhu wakaita sei. Kana zviri zviya zvokuti tinondoita the whole day isitati tichifana kupedza maybe 2 hours tiriko haiwa kushopping unoenda oga. Not kuti handidi kufamba newe. Right, ndofunga ipapa. Ndokumbira kwangu. Pindurai. Ndozokanganwa. Ndo zvatiri kukusira izvo zvesvo. Because kana muchitisira iri nyaya iyeyo parent fine. Kuti achifamba point by point. Ndatobva ndabata futi katinokurambirai. Yes. Right. Batiti gwangu point yamataura. Right. Vanhu vakawanda vari kunakidzwa mudzimba umo, they do planning yekuti nhasi izuva redu tiri 2 baba namai. Hapana anobhowa mumwe. Zvatiri kungoita mutserendede for the day. Nyangwe tikapinda mushopi tikaita 10 hours tirimo. As long as we are together, we are okay. Hapana chabhowa mumwe. Hakuna zvekuti ndo zvandakambotaura Dewa, if you remember, I think some weeks ago, ndikati inini munhani webhora ndo wandakamaka handidate munhani webhora because vanokuplanira day rako 3 o'clock akuda kumhanya kuenda kumba kunoona bhora. Saka tozoonana rini tospenda sei time tiri tese ndo zvatoti inde hangu mazimbabwenzi. Haasi mazuva ese anotambwa bhora. Haasiri mazuva ese anotambwa. Ndasa ndapedza was still zvangu regai ndipedzisa. Uye kana uchida kuona kuti unorespektwa nomukadzi wokuZimbabwe, a number of them buda basa wogogara pamba basa racho rigonetsa kuwana iye achisenza. Ndoponozoona matrue colors omunhu. Ndataura kuti kana uchida kuona kuti zvafanana nomukwasha, kana uchida kuona munhu hwomukwasha uri ambuya, mupe doro auya kumba kwako. Dzinombotanga dziri nyaya dzakanaka mupeziramo kana kuri kuti ndere ndarira wanga wabika wanzi ndimi wani mai vanogona kubika doro makabika zvose vana nedoro makabika vana vakanaka. Wakutekenyedza mbariro dzouruzvi. Uchida kuona unhu hwomukwasha chete mupe doro. Kana uchida kuona kuti kurekera mudzimai wakanokurespekta here imbobuda basi uone. Unoziva ndakaenda kumwe kumba Dewa. Baba vapedza kudya mumba imomo mune vasikana vangati vana vomudhara 2 no 3 kasi mwana womunin'ina wake 4 vana kozoti iye mudzimai womudhara wacho nomudzimai womunin'ina wake. Baba vakapedza kudya sadza ndobva vasiya mapleti patebha. Munin'ina womukadzi utotaura mungasiya mapleti pamahira chuwa. Changokunetsa kuudza vana vasikana kuti bvisai ndiro dzachigwa natete. Zvoka izvozvo ndo zvawatadza kutaura. Vana ava vanozodzidza chii? Zvimwe zvinhu zvetinoita homwe varume vanokanya. But sometimes zvimwe zvinhu zvinoitwawo futi nayo masisters edu awa left a lot to be desired. So ina hangu kufamba nomunhu hapana chinjombodinetsa kufamba nomunhu mayas. But shopping kana uri munhu uya usingazivi zvaari unoita so usingazivi zvaari kuda inini haiwa no.
nokupa kadhi woenda akondotenga zviri kuda wotora time yako. Kana tienda kumwe kusina time like tiri kuenda kubichi kana kuti kuholiday, hakuna zvetiri kumhanyira either tiri mutour bus, tiri kuita zvetiri kuita zvine time zvinhu zvachona. Yes, but shopping chaiko kana uri slow, because hapana chinhu chinondibhowa sokubuda from store to store. No? Okay. Ndapedza. Thank you so much. Right, for those who are just joining us, I think our topic is why is it most Zimbabwean women they prefer dating or marrying other nationalities other than their own Zimbabwean men? Right, Kola, how are you? Pafona. Ndana unotarama manje. Kola, uyako? Baba mute. Zimbabwean lady, Baba mute. Hi, what's up? Tawakunzwa, zviri sei? Zviripo maswara sei? Taswera bobo. Aiwa, inini ndauya ne-different point of view. Okay. Ndakambodana nemamwe marudzi ati something zvakandidzosa kumaZimbabwe. Okay. Makadanana nemapi nevapi? Muda kuvaziva vese. Ati zita rako hapana ari kuriziya tipa kuti nzoti wakadanana ndevapi nevapi. Umwe ataura takadana namaSenegalese, Congolese, Ghanaians, Africa tikataura nyaya yakapedza. MaGreek, MaAfricans, MaIndian, zvakaoma. Pane chinhu chinongondidzosa kuvanhu vekuZimbabwe handiti kuvarume vekuZimbabwe because vamwe varudzi vanhu vacho vanoshupa, to be honest. Okay. Like vanenge vari controlling kana kuti vanenge vachida kukuisa as like uri like a trophy wife or girlfriend, something like that. And culture, there's, you know, the cultural barriers are just one. Okay, what experience do you have? Like what you've said, wonder trophy, culture, barrier, what experience do you have with these my Asians, my Greeks, my Afrikaners? You all know to know. That forced you to know. We go Zimbabwe better. Well, what experience exactly that made you think no, this is not good for you? No, but vanacho vanenge kungokucontrola as such, and vanenge vachingoda kuti okay fine, vanenge vachikuitira zvese, but behind the scenes it's like a completely different story. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichongoitika, but pamberi pevanhu it's like everything is honky dory and it's not what it seems. You know what I mean? Okay. Saka ndakatoona kuti zvinani kuti ndidzokere hangu kumaZimbabweans kuti kana tikatukana at least ndikamuudza kuti kambwa anotozvinzwa kuti ndamuudza kuti kambwa, nokuti ndikaudza muGreek kuti kambwa anongondishatisa kuti hamenewo zvaari kutaura kuti ari kuti kudii, you know. Enderai takatototererai mimi. Muri kunditeerera inini. Vanacho vanoshupa. Vanongoziva kuti ndakazopetuka. It's like, I think it was after 8-9 years. Ndichifunga kuti, what am I doing? Ndiri kumboita chii? Ndochii chandiri kuita ichi? Because zvinhu zvacho anenge angori masanganiswa and hameno zvazvinenge zvichingoita kuseri ikoko. But pamberi pevanhu ivavo vanoacta zvakaoma. All right. Endera yenyu ndoda kuudza kunatso kuti munatso in depth kuti kana muchiti pamberi pevanhu. All right, pamberi pevanhu mati vari so loving, right? So behind the scenes makumba very abusive. Sort of. Okay. Not all of them. But it's just
zvinhu zvacho hazvinaka that kuseri uko. Okay. Zvinenge zvichingoitirwa kuti vanhu vaone kuti oh wow kudii, but kuseri uko zvinhu zvacho zvinenge zvingori amen. Okay. No, ndada kupa mati munoda wenyu kumusha mukati kambwa zvafanira kukamuti vhura unozati kuti ari kuti zvakati. Yeah, uri kunakirwa here. I think pane pambe kuti like I understand. I do. Zvekuti ukataura nemunhu wekumusha handiti chishona anokunzwisisa zvauri kutaura kana kuti not just bad things kuti munenge muchitukana but even good things kuti munenge muchinzwisisana but nemamwe ma-nationalities awo munokwanisa kuita conversation and then the conversation goes nowhere. It's like there's no depth, there's no substance to it. Everything is just like shallow. It's like I don't know how to explain it, but yeah. Okay, I hear you. Yeah. Can I ask a question? Hold on, Dr. Love. Notice aramba aripo handitika. We need to ask a question because of that I want to ask. Kola usaendeka. Dauti ndana ataure. Then tozokubvunza because you need to ask questions. Ndana, how are you? Ndai? Hello. Okay. Hello, mkomadewa magadi yenyu. Si right magadi? Ndiri right hangu nditori magumbeze kuno kuri kutonhora singatomboita plus ndanonoka kushowbiz. Okay. Yeah, ndiri kuona show yacho iyi zvakangonaka kudheta muZimbabwe vanhu vekumusha because munonzwisisana pane kudheta marudzi akangooma. Inini ndane about more than 10-15 years ndiri muno muBotswana. Matswana varume vacho most of them vanoda kushandirwa nevakadzi ende vanocontrola. Ndo zvandakaona hangu ndiri kunoku. So far Mutswana no thank you. I would rather go for muZimbabwe kuti unonyatsonzwisisana naye. Okay. Dumela sis. Hello. Titi dumela. Dumela ra ritenra. Riten. Erra. Right? Taura hein? That's good. I think izvizvozvo zvangu zvandakangoona hangu kuno kuBotswana, but so far Botswana I don't go for Matswana. Okay. Yes. That's good. Right. So I want to ask this question. This question that I wanted to ask. Right. Yes. For those of you who are dating or who have dated other nationalities, right? How do you feel? Masika pane vanhu vavo iwewe uri one unotaura wega shona wasvika pane vanhu vataura chiGermany chete. Don't you feel as an outcast? Sorry, handisi kukunzwai, iri ku breaka handisi kukunzwai. Yenyu ndio iri kuzhezhera manje mimi. Mati? Ayo, mira, hold on. Yenyu ndio iri break. Nese muri kundinzwa here mimi. Yeah, tiri kunzwa. I think vane poor network ndikuona even nonzi. Yeah. Right. Yeah. So the question that I want to ask, I've been waiting to ask this question. Kuti, say, wakarorwa name. I'm gonna give an example. Say wakarorwa name German. Iwewe, how do you feel? Wazosvika pavakaungana wanzi hande kumba kwana mayongana kwana sikurongo wasvika wakaungana. Don't you feel as an outsider here? Do you feel comfortable? Hapana here mama weird looks that you experience. Hapana here imwe feeling on flat pana paka. Don't get me wrong. No muna kana problem. But when you go out there, hapana here zvimwe zvaunofeel kuti no, this is not right. Kana kuti umwe wako iwewe pano ya kuZimbabwean community, right? Do you feel for him kuti hasina to accept kwamushe
Do they tell you you and me don't be but hey, I'm failing to blend in with your people. How is it? How do you guys handle this whole thing? Pindra. vaitaura chirudzi chavo pamberi pangu vachiziva kuti handitombochigoni chirudzi chavo handiti asi ivo pavaiuya pandaenda navo kuzimbabwe kana kuti vari around marelatives angu tinenge ndotovaudza vanhu vangu kuti taurai nechirungu kuti vanzwisise, asi kwavo havatombozvifungi. Vanenge vakamira like kumafamily gatherings vanomira zvimasekoseko vachitaura chirudzi chavo vachiziva kuti handitombonzwi zvavari kutaura, of which is it's like uncomfortable. And unotoguma wakutotaura neimbwa kutoti kutoshedza imbwa kutamba neimbwa. Can you imagine? Saka, those kind of things. And then pandaiudza munhu wangu kuti vanhu vako zvamunoita ndosaka ndisingadi zvekushanyira hama dzako kudi nokuti akatombondibvunza, one of the guys akandibvunza kuti sei uchivenga hama dzangu, but handitombovenge hama dzako kana kuti kuenda kumagatherings kudi but pese patinoenda vanimi mune muchitaura chirudzi chenyu pamberi pangu, such that to the point kuti ndakutotamba neimbwa kuti nditaure neimbwa because mese mune muchitaura zvanenge muchitaura nyaya dzenyu handitombonzwi zvanenge muchitaura. Saka ndakatongoona kuti zvakaoma kwena. Ndotongozviona wega kuti panapa one. The reason why I asked this question, because I'm seeing people that you should learn their language first, right? I've got so many friends vagara nevarungu muno mu UK, right? Vanondu that's the same thing. They speak English. They were but my challenge is ndikaenda pa family gathering yawo. I tell you, but when I'm there, these looks you don't belong here. Their jokes, I don't get them. I feel out of place. Inside jokes, you feel out of place. Kuti vanenge vachitaura malanguage ausingatombombonzwi zvokuti unotongozviona wega kuti saka pese panenge vachikuti hanzi uya kuma kwedu family gathering kuti unotongoti ndiri kurwara, I'm not feeling well, I can't go. Yeah, so tinenge uchitoziva kuti ndikaenda kuti zvinoenderei, kuti ndinotamba neimbwa here kana kuti ndongogara muchikona ndakangoti kwindi. Saka zvinani kuti ndigare kumba kwangu ndichiteera zvangu music yangu yechishona kunoko, asi pandinomuinvita iye kuhama dzangu ndotoudza hama dzangu kuti ndokumbira kuti nhasi musataura chishona kana kuti chindebele kana kuti chichichi, taurai nechirungu, of which family yangu inozvirespecta izvozvo, asi kwavo havatombozvinzwisisa, havatombozvigayi zvese izvozvo. Saka zvakaoma. Munoziva to be honest. Unotongozviona wega kuti panapa pasi pangu. To be honest, I think in the whole world, Zimbabweans, we are the only country that accommodates everyone else and make them feel at home. We speak English. My nationalities in the South Africa 10 years, 10 good years with Durban. I was born in Harare, grew up in Harare, in Jibakwamdari. That's what I'm Bulawayo. Ndakasazikana one Ndebele word, one, even a single one, I didn't know it. Pandakaenda Durban first time, I struggled, but I was forced to learn to speak Zulu because sorry kukukatai. Mostly, some of these vanandrukutara about kuti ndakatosvika pakudzidza language yavo asi yangu havadi kudzidza. Exactly. Asi yavo, saka it's like what's good for the goose should be good for the gander, right? Yeah, so yeah, ndakandichida kumbovunza in that right along those lines, Kuti. I know it's difficult to learn a language other than what you grew up learning, but in my circumstances,
How did you fall in love to begin with? Were you speaking in English together or nokuti No, ndakasangana you nemasomali fall in love ndakwanisa kutaura in chirungu English, sorry, but can you hear me? hama dzake dzinenge. Yeah. Oh, sorry, I'm cutting him off. Sorry. Yeah, and when you fall in love, how did you fall in love with them? Aiwa, ndinofola in love nemunhu wangu tichitaura chirungu handiti, asi hama dzake dzinenge dzichigona kutaura chirungu asi vanenge vachitaura chimwe chirudzi chavo, and then paanozoenda neni kuhama dzake vanotanga kutaura chirudzi chavo asi chirungu chacho vanenge vachichigona, and then hameno zvanenge vachingoita zvimwe zvinhu zvokungoti unongofila out of place kuti panapa kuti unotongozviona kuti nani kuti ndine panze yangu ndinotamba nemba. But guys, tell us something, kuti isn't it unenge watozviona while you're dating kuti munhu uyu, you know, like paunoitwa kuma introductions papeka unoita ukashiri kakangwara kuti unenge uchitotarisa kuti vanhu ava are they going to accept me or not, ndopaunotodzidza vanhu ipapo, not kuzomirira wamo wozoti kwanzi havachandidi, no, paunoenda maintroductions ipapo chibva watoona kutoti ava vanhu havari boy or not, kana vasitorika nyange uchida munhu wako ukasiyana nazvo, you've been big problems nazvo izvozvi because magatherings havamboregi kuita because uripo. No, but let's be realistic. It doesn't work like that. Aungati uri kundidata. Mira, hold on like this. Hold on. Sorry. Koni, aungati uri kundidata anditika. You and me tiri kunzwisana todanana anditi. Then woda undirambira because some of my people avanga kufariri. Aungati une munhu because hausi mari. Same applies kumba kwenyu futi yoga. I fall in love with few and the others they might not like me. We go in the same class, same lecturer, same exam. Some they pass, some they fail. But I got teach the same syllabus. So I don't think if you want to be realistic, hold on. If you want to be very realistic, and I'm not saying because of other people, but the challenging when I speak with people about married, one of that. Do not feel out of place because of ABCD. But can I watch it? Void that assessment. Right. Now not ask when the father ask about English. What are their own language? Then I leave my guy. Then it becomes a challenge. Why they just feel out of place? Which is which? Uno feel out of place. Those that are uno feel out of place because they don't accommodate you. Right. Everything. Zvasiya kuti handisi kufarirwa net family because namazwa vamwe vachitaura kuti zvekufarirwa saka ndinototi ndikupindira pauti kufarirwa, you know, family contributes to your relationship. Kana kusiri kuti ku feel out of place, you know, it's something you can do because you're only going there for an hour or two osiyana nazvo, but zvekuzofarirwa manje it's very different. Pane zvekuti you feel out of place, and then pane zvekuti courtesy, out of kindness or whatever, out of just the way you're raised. You know, when you're in Greece, you do what the Greek do, right? Ini ndakatosvika pakuti vaindinyaya kusvika ndadzidza language yavo kuti ndinzwe kuti ndiri kunzi vari kutaura nezve, kusvika ndakuzvinzwa but ndaisapindura, ndaingonyarara, you see. But ndichinzwa zvavari kutaura. But vaikunyaya vachi anything good or bad? Zvazviri zvipi? Bad. I mean, inini personally andotomuramba munhu wacho. Kana utara zviri andoramba zvangu. Zvina ndotsvaka. It's just not right. It's right. Munhu akachinyaya avaripo. Meaning kuti wo futi naye akutokunyayawo futi. Nangu feel comfortable. Mirai, pane zvimwe zvokuti munhu wangu anondisiya nehama dzake kuti chimboenda kunoona mai vangu nemasisters angu kana kuti kudii, and then ndoenda munhu wangu asipo, handiti pandinenge ndina mai vake nemasisters ake vanenge vachitaura nechirudzi chavo, ini ndakagara ndiripo vachiziva kuti handitombochizivi chirudzi chacho, saka ndochema here kana kuti ndodii.
But you know what? Inini pese paindikoka ndaingoti nhasi ndiri kurwara. Ndaitoziva kuti vakangoti next week kune chichi chiri kuitika, ndaitotanga kurwara 3 days before. Musi wacho chirwere chacho chinotonyanyisa musoro wacho noti yowe nhasi haiwa ndotosara ndakarara nokuti ndandisingadi to be in that environment yokuti ndinoziva kuti chero ndikaenda nemunhu wangu chero iye hamena zvanongomuita kuti vese vanenge vakutotaura nechirudzi chavo. Ndingainterjecte ipapo ndoti I think your physical manifestation yekurwara wanga uchitozviziva muhana mako kuti apa kapa handidiwe ende uri padanger, and your body was actually trying to warn you kuti run with your life, because this thing here that's called discrimination, it's real, especially kana ganda rakasiyana. It's unfortunate not everyone is the same, but what I experienced when I got married with my ex-wife, angari murungu baba na mai vacho ndakaenda kunovavhakachira vakati, do you know what, let's go for hunting. Ndibaba vakataura kudaro. Unozva chinonzi hunting here, vanenge vane pfutika. Saka indakati haiwa isusu tanga tajaira nereken wobva hanzi nepfuti zvahanzi no, let's go hunting so we could get to know each other. Ipapo they wear my orange suits so that it's clear and everyone is in the jungle. Zvanzi mukomana iwewe ndiwe waitei, ndiwe uchiri mutsva saka unofanirwa kugara paspot iyi pakakwirira kudai so unokwira muti womira ipapo for at least a couple of hours kuti deer kana kuti chii mhembwe dzipfuure ka. Yeah, I'm spotted right there. Ndine orange yangu ini. Varume vachona vanga ari 4. Ndokubva vati iwewe enda mberi, isusu tunobva takukomborodza kudai so tichienda kusaidi uko. Unoziva kuti pfuti dzakapfurwa dzichipfuura dzichipinda nepanhikirini yangu. Kupotswa nemabullet. Chokwadi kudai so naMwari wangu. Kupotswa nemabullet. Ndapotswa kudaro ndakangosumuka kubuda pasi. Ndakamhanya kumotikari, ndakanogara motikari. Vakanditera vakati iwe, ko indaso uri kutyirei, endadzokera uko. We are hunting, because if you disturb ningirikinika nokumhanya kwauri kuita uko, you disturb our hunting ningirikini ground. Tandati no, how many bullets passed by me like this? Is that normal? Hanzi inga iye diction yakambopfurwa nemabullet. It's called an accident. Mrukuda kundita accident pano. Collateral damage. And at that point in time, they missed. Never dzimu wangu. But then the point is this. Ivo pawa zvandakazoona ndizvokudai so. Vaka matauriro avangoindita inini. Kuremekedza vanga vasingakwanise. They actually told mwana wavo kuti aiwa hatidi makaradi mumba muno. Iye akauya kuzonditaurira inini ndakati aiwa toita sei. Iye akati no, what we are going to do is tovasiya ikoko. Musanyepe imi kuti muri haikonzerese. They say the two are bound together and they have become one flesh. The influence here muri, especially kuvarungu kukauku in most cases, is very, very, very significant. Zvakutoti unotopedzerwa. Mira, hold on. Unopedzerwa kini kushaya kurara chaiko hope dzinopera nekuda kwekudaro. So yes, my choice was kuroora murungu. Yes, I had that idea kuti I'll have a different experience nemurungu versus wekwedu. And yes, there was a lot of kini love between us. Kuzopatsanurwa was because vabereki vakapindira munyaya iyi. Isusu indisingadi ndichida, they actually turned it around. And nowhere in their will, in their conversation was George ever a prominent
Chao chaingoda, we've got your ex-boyfriend coming for dinner. Ex-boyfriend futi, cool. And you actually then notice futi, that's what happens and that's what they want. And that's been my experience. So yeah, I hear where you're coming from, but yeah. At some point. Inini zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakadana nemunhu murungu wekuno munodza varungu veku South Africa. Maboas. And then mukoma wemunhu wangu akandinyorera zimessage. Munongozva zita riya rinotanga nake Kefa. risingabvumidzwi. Ndakanyorera zimessage rakadai vachitondiudza kuti hatitombodi zvinhu zvakadai kudi and ndakambonyarara ndisati ndaudza munhu wangu kuti ndozvandatumirwa. Ndobva rimwe zuva ndakazomutaridza chii kuti ndozvandatumirwa izvi. Hapana zvakambotaura, it's like it was normal. Hapana, akangonyarara. Saka pese pandaiva around vanhu vake ndaingofila kuti vanhu zvakaoma, ndosaka vachiita zvavanondiitira. Saka zvakanaka kudanana nevanhu vekumusha than kudanana nemaforeigners, because maforeigners kutaura chokwadi pakutaura rudzi apa vanofarira rudzi rwavo ende vanenge vachitokureva nechirudzi chavo ende apo yetu unenge usinganzwi. So the best kungodanana nevanhu vekumusha vamunonzwisisana navo. Ndozvona ndichitaura kuti ini ndikadana nemunhu wekumusha like now ndikamuti kambwa anotozvinzwa kuti ndamuudza kuti kambwa kemunhu. Vanenge vachingokutarisa vachikunyeya. And of which ndakakurira kuSouth Africa saka ndakatodzidzira chilanguage chavo saka vaisaziva kuti ndinozvinzwa zvese zvavaitaura saka kusvika rimwe zuva ndakazotsamwa ndikavapindura nechirudzi chavo vese vakangonditarisa kati zvakaoma wena. Yeah. I think I think what I was saying. Yeah, I think what I will say is the experience that I have hearing from people when my challenges like these ones, vanoti hana fault nemunhu wakandanana naye. Nemunhu wake vari true or ne family yake, I mean, iye mukadzi kana murume nevana vavo, they've got no problem. The challenge ndiyo yekuzoti uya akazoenda kwevamwe ano feel out of place. No matter what, the welcome is different. You feel outnumbered. You don't feel comfortable. Even let's not go far. Say you look at the steering. Is this normal? My questions are right. These eyes, they've got questions. Someone just but going out there, I'm not that comfortable. So I think these are some of the challenges and with these people. But kudanana zwao pachao, vanda say vano danana, right? Coming to us Zimbabwean men, as much as you Zimbabwean women don't appreciate us, I'm telling you this. Mukaenda kunzo, I will talk of South Africa kwandagara. They highly speak of us. Zisingaiti. Vanoti Zimbabwean men are good guys. Right? Kuno ku UK kwandiri kuno. Ukwana mbungu akadane mu Zimbabwean guy ka anza no munhu wangu. Saka ndati nini, why is it the energy that we give to other nationalities, the energy women give to these other nationalities, why can't we merge it and give it to ourselves and better ourselves? The party patch why need to know drones South African more? Is it because of language barrier? We are limited to communication. I can say whatever I want to say.
kana ndikamutuka. Unoziva kutuka munhu nechirungu hakurwadzi stereki. Kuti you stupid, hazvinyanyorwadzi stereki. But ndikanatsokudza mamhi nemamha, unozwa kuti yes, they watsamwe. Saka I think mune a lot of manipulation relationships iwaya. One, urikuti I understand what I say, or you can get away with a little bit of something because they don't know kuti apa uri kuvhara. Same applies with that other person or danega. Ane tuma leeways. Kwakati one day iwo futi. Because pane ma traditions awo, ma cultures awo, zvimwe zvavanoita zvekuti iwo you don't understand. I'm not saying don't go for them. I'm not saying they don't get married with them. But zvine kamwe kekuti work as a person. I don't know because I've never experienced that. But hearing people talking, zvine something. And ndakambodira ma South Africans. Trust me on this one. Ndakadira South African she was beautiful, akanaka. Saka mafletse danga opposite, so ndaifura nepaundo zenda kwangu. So aiuya kwangu flat, tichinodya stairs, KFC, tichita sei, never took me to a place. But ndaiziva kuti dora we number yakati mai vake ndaivaziva anga nekamwana kakamukomana. Every time she'll come to my place. So one day, hana kuya, then I have to ndakati gaenda nomutsvaga. Vandasvika bva ndandoka pambo bva ndavhurwa namai vake. Ndavhurwa namai vake bva ndapinda. Ndakagara ndakamirira. I wasn't even offered a drink because there was nothing in the house. I could see mai vane nzara, I could see mwana ane nzara. But ndikati musikana wangu uyu anouya tinotenga KFC chienda kustairs chichidya everything but pamba paine nzara. I didn't ask her. Anambomudza ndaenda kumba kwako. Then vanamuti shamwari akazvira ndikati shamwari hande kumashops ku Pick and Pay. Takaenda ku inonzi ku Ready Pick and Pay. I think of Checkers. But anoshoppa ndikati I need to buy my groceries. Chibva ndanotenga my basic things andaiziva kuti anodiwa mumba. Chibva ndapusha trolley yedu. But I need to see my friend paflat pakwa. Chibva ndakona ndakwira lift, aigara mu4th floor, ndikuenda 4th floor. Ndikuenda kudhoko, ndikuenda padhoko pawo. What are you doing here? Ndikati anyway, I want to see your mom. Vhura. Vandandoka macho achibva vhura. Ndikati mama, this is the grocery for you. Unoziva chembere yanga yakura soka. Yakashaya kuda kundibereka kumusana nekufara ichichema. Right? Ndikati vanamuti listen, from today, nhasi hapasisina kuenda kunandos, hapasina kuenda kustairs, hapasina kuenda kuKFC, hapasina kuenda kupi. Tinodya breakfast pano, whatever pano, toenda kumba kwangu tonorara. Because why? Ndikati all this time ndaspenda mari chinodya uku, yet pano pamba there's nothing. And I tell you, mai vachoka vakandirespecta zvimwe zvekuti nanhasi they highly speak of me. Saka pane pambe kuti chinodiwawo nezvatinoita, like what Lynn said, kuti unozorepresenta Zimbabwe. Saka ndakarepresenta Zimbabwe. Lynn, how are you? But Mkomadewa, why she was not telling you kuti kumba hakuna chikafu, this and this? Why she was not saying that? Kunyara zvake. Kuda kuzviita muslave queen. Kuda kuzviita class. Mkomadewa. Nzvimbo nenzvimbo you must also look at magariro evanhu. Example yamapa South Africa. South Africans are very lazy people. So what they do is vanoda maZimbabweans because vanoshanda vachivapa mari. That's why muchidiwa nema-South Africans a lot. Right. Pause. All right. Pause, Connie. Saka, is it not the same? Yekuti my Nigerians anopa maZimbabwean women mari. No, zvacho izvozvo. Love, Saka Zimbabwean women are you lazy? Hatisi lazy, but we want that good life. Good life knowing that. Saka, South Africans are not lazy. Want a good life. The thing was, you know, that's Nigerians for you. Ukadani Nigerian guy, uno treat was like a queen. Those are South Africans. Ukadani South African, uno treat her like a queen.
ndozvanditaura kuti munodusa ikoko, but tikadana nemi manje maakutiudza kuti kwanza zvishandire chichinyi, you know, but kana muri kudanana navo ukoko vanoburitsa mari. Can I interject ipapo? siyana rudo chairwo hapana pekuti kwanzi danana nesu because tiri bo. Aiwa, hakuna zvakadaro. Munhu ane maqualities ake good and bad. Ya zvatanga futi izvi. Mirai ndikubvunzei kuti mukoma gwangu ndaida kuti kwai ndabata shoko rokuti kwai munodusa kana muchidanana namaSouth African. That means imimi hamugutsikani nyange ukadusa. Wagwangu, right. Time parts. Mambotaura imimi mukati chi hamudi kwenda nemukadzi kushopping. Chi chamunotizira, munotiza kuomera. No, andina ini kadi ndinokupa ina handidi that no slowness. Yokuti tinobuda mushopu muto kadi ndinokupa waenda naro kana kuti mari kusati kwane makadi. I'll give you the money. Muchandipa mari munozoziva sei maprice kuti ndozvaari kumashops uku. Maprice sei? Kandi unouya nemarisiti uneyo chirara here marisiti? Aiwa, chimiraitodzo zvindikudzewo zvinotokudzei chaizvo. Unondipa 200 handitika ndoti mari aiwa mari yakazoshota ndikazowedzera yangu. Asi munozoti kune vanhu ndinomuchengeta ndinomuchengeta. Yakaboti mari yako uri kumupa ichakwana here? Chiendawo katenga munoti gosanita mari obusa kozve unogona kuti kana waenda kumashopu inoda kuti murume wangu kutanga ndozvaaindiita izvozvo, but aienda neni handitika inini ndiri mukati ndiri kunhonga ndikuisa mubhasiketi, iye anenge akagara patebhura pachimwe hake tii yake because anzi ati ndikaenda kwaka anoneta, saka anenge achizvimira hake tii yake ari papo. Ndasvika patil tokodhana kuti chiuya mamazuva aita chitsotsi manje kasati haasina kubisa mari anobva disappear ipapapo ombonotendera mari mumashops umu akuziva kuti munguva yekudini yekubhadhara. Ndo maZimbabweans iwayo. Saka zvinongaitigwa imimi chete maSouth African ari kutaurwa haitigwizve. Unotidherera because tiri varudzi rimwe chete. Aiwa, chimbomirai imatanga kuti maSouth Africans ari lazy. Ngati gadzirisane ipapo, they are not lazy. Not all South Africans are lazy. Ndatisatauri haidu tichiminamisa muromo medu ipapo. Majority. And let's correct that. 90% South Africans. Most South Africans. Vanoshanda because they are forced by society. I understand kuti that's the narrative. Zvakangofanana kuti most Nigerians vane ma 411 matsotsi. Asi havasi, you know it because some of you have been in relationships with them. Inini ndakati ipo panapa, Nigerians kuda maZimbabweans munozwa kuti passport yeZimbabwe yaikosha zvekukosha zviya, and they were picking vakadzi vemuZimbabwe kuti vatore mapassport. Musati nyepere kudai so man. Manje vakuda kutanga tangasingadi kupinda kusaidi koko maishandiswa kunze mutorwe mapassport gold nediamond yakauya mukwamarange kuya vamanigerian mangani akauya muZimbabwe makutanga manje. Aiwa hatichadi kuita refilling station totitaura kudai so maishandiswa. Tinoshandisa maSouth Africans kuti tiwane mapapers emuSouth Africa. Ndizvozvo saka tinoshandisana tiri vanhu takangofanana namaZimbabwean men namaZimbabwean women. Musati pinze mani muzviedzo. Chokwadi ndichobuda manje. Ndito chokwadi chachona ichocho. Tinoshandisa vanhu tose tiri vaviri, iwe mukadzi neni murume. Dr. Love. Aiwa matanga. Mukanzwa kuti Nigerians makuvaisa vese musame bracket kuti ndozvavari. Not all of them. And it all depends kuti ovuda chii. Handiti ukanzwa munhu takadata muNigerian, it doesn't mean kuti we're used to any. No, inini ndanetuma twangu, right? The first guy anga ari wekuuniversity, ari pauniversity angatori mwana wechikoro, but that's the name. Aida mapapers muZimbabwe kana nekuti aida kugara muZimbabwe. No, angatori Nigerian akauya Zimbabwe for school. Ndakudza ndini kuchikoro kwandakaita form 1 to form 6. It was an international school. Akadzokera kuNigeria. Ari kuNigeria izvo.
maingonditi kwanzi ndakadyiwa 419. No, people go to different, like, all right, inini kore pandakauya kunoka, my first church yandakapinda was a Nigerian church, because I identify myself as an African first before a Zimbabwean. And even in Zimbabwe, Nigerians. So I'm loved more by Nigerian society. Saka ndakatanga kupinda chechi Nigerian. But muchechi momoka unongoti uno zvakawanda. But iye yekuti kwanzi ma419 chichika ndinotomanzwa ndatopinda social media. But I'm still meet guy anozviita openly or whatever. Unless kama chiita kunyika dzavo chita trouble, I don't know, because I've never dealt with those things. But musati kwanzi munhu kana ndakatanga nemuNigeria nemuSouth Africa nemuchichi makutesa whole blanket yekuti ndo zvavanoita vese. Not everyone. Aiwa, Koni. The truth, but I've never even spent even $1 of my money to treat them. It was always them treating me. I've never. You were lucky to find someone who can spoil you. But most of them. But what you want? It's about what you want. I can say to the majority of us not Zimbabweans, Vakaz, financial gain from a relationship, which is wrong. Koni. How silly way what my South Africans that is? Aiwa, mira, why is it you don't allow the people to be blanketed? Yet you are blanketed all the South Africans that they are less. I think Mr. Gwangwa Taurati. I want to Mr. Thing, Dr. Love. But she generalize on the majority of right. Country. Mimi, shopping and right. If we want to be fair, polling mangwana kuvunza varume kuti varume vangani anditika vada kuenda shopping nevakadzi vavo. I'm telling you, unoona 0.01% who will say they want to go. Mira, hold on. Chimbomirai. It's not about Zimbabweans. I'm talking men in general, worldwide, right? You drag men to shopping mall. Vanouya because they've got no choice. Ukapinda nemurume shopping mall. Not mangwana uchipinda shopping mall. You will see varume vakagara pamabench. Vakagara so. Kumirira. Wait. Let me say. Right. If a man is given a choice, you'll find a few men who will say, I want to go. Ukaona murume, let's go shopping. And that ndikupinda pa shop iyo, ne iyo, going and buy, then come out. The reason why most men don't enjoy shopping with women, most women havafambiri chinhu one chaanenge afambira. Unosvika nemukadzi kuda unotenga chingwa nemukaka mushopu musupermarket. Trust me, hamudi mune chingwa nemukaka chete. Munomuda mane carrots, cabbage, azononga chimwecho, azoona chimwecho. This is what Mgomo goes to say. I will rather give you the card. Go with the card. And not to say Mukoma Gwangu doesn't love you as his wife. No. But that time yekuti unongo chitera kumashure so ichabata kuchasiwa ichaedzwa chanzwa iso hatina patience. Ini nchenda shopping yangu ndozoti I'm going in this shop. Kandiri kwenda mu Under Armour, from Under Armour, Adidas, Nike. Those are my 3 shops. Done. And ndozoti ndinotenga my shoes, my tracksuit, my hat. Boom, done. I'm done. And within 30 minutes, I end up it. And so this is what I was trying to say. But Vakadzi, we know kuti you like window shopping. Saka, it's not romantic. And shopping is not. As when I'm shopping, it's romantic. This is what Mkomo was trying to say. Regarding Morisa standards in David. One sentence, Tio. All right, Taura. Pira. Sema ina undakamira maZimbabwe ladies. Amene zvashanditi chii. Ndirakukumirira maZimbabwe ladies.
indotaurai takumbirawo kuti vana baba wemazimbabwenzi tokumbirawo kuenda nesu mukumbiro kuti muende nesu kumashopingi chikumbiro kubva kumadzimai kuti tiende kumashoping kana mazoti tiwe bhora handidi hangu bhora. I love it from my heart, but zvoni zvekuzoona bhora, but murume kana azoda kuti aone bhora ndochionewo bhora naye because andiendesawo kushopping. Tachikumbira kuti tionekwewo takabatana maoko tiri maedgars muya chikumbiro chabva kumadzimai ndokudiwe ndokudaita sebofu rakabatwa muregera ndichifamba nomunhu asingazivi zvaari kuda mushoko handiti kati muya ndikapfekawo hembe ndobudawo panze mudressing room muya ndoti nhai dedi yakamirawo sei ndosvatiri kuda. aiwa ini kana uri fast uchiita zvinhu zviri fast yes, kana uchifamba wakaita zvokubata svimbo ndakabata chiita sebofu riri kumashure kwako nenyaya yekuti unodrega uchinonoka haundioni mutotozobuda motatamisana indokutaura yachokwadi chendinoita yakubhichi kwetongondorara uko tidya whatever tiati chikuyewo wakazadza magaro ako mushoti kana mubirthday mabeach towel aya yes kwete shopping shop to shop ana mazomotsangisana havafambiri chinhu chimwe kana chinobati ichitsvekete hende kushopu yairi kuna 4th yakati nemitengo yakaderera mofamba kwemakumba zvipa mopa ende ndotoa gwangu not me. Unoziva kuti why tisikadi kuenda nemushopping or kubata ruoko? Do you know kuti ukaenda nemukadzi wekuZimbabwe kurestaurant handiti surprise, you want to surprise your Zimbabwean woman, waenda naye aiwa inga matiti kugeneralize inga koni matiti kugeneralize zvachata. All right, okay. Okay, that is so. All right. Waenda my panitsaka. Okay, what are some of these Zimbabwean women, right? Those who don't detect. Wadamusurprise kuti shamwari and tokuenda ku top 3 restaurant, right? Anokwanisa kusairamba, right? Kandi anokwanisa kuti masvika kunzi ya wajara ndoponere mahuri ako panapa handitika, right? Ndozvandanga kukudza izvozvo. Then chikamu chacho kana chauya akadya manje kunzi dai ndatotenga fridge, dai ndatesa matiles, tiri kuda kungodya. Uri kunzwa tiri kuda tauya ndikutrite akutanga kutoti dai ndatotenga mubhedha zvazodai. So this is where you guys get it wrong. Toda kutrita ika, but you kill our morale because twamunozoda kunhonga netwamuda kuzonhonga tichidya kana netwamuda kutaura mari dai tazodai. So kana iripo ndatidye, kana isipo haipo ndatimbotritana tiite zviripo ipapapa. Mirai chete zambo tiri kutukwawo nevarume kuti waodha zvinhu hauna kuzozvipedza. Kuodha zvire kuti ndichapedza, tisiyewo zvinhu mapleti tiendesewo kitchen zvakadaro. Zvino munoti popota kuti ndowesta mari yangu mutengera munhu makuti ane mabhururu enyuka kuti ndotengera chikafu but hambopedzi, wada kukumba restaurant yese achiodha chakati tsve ichi tsve. Tisiyewo tidye tichipombonoka tidye mari dzenyu. Aiwa, but ona kakoni, let's be honest. Pane vamwe vanhu vanongoodha zvinhu zvavasambotesta ozona hazvisikuita. Why can't you just order food that you know wodya uchinatsoguta than kuda kuita nyobvo wasiya? Right, hold on. Regambo vatendeze mukana. Tendeza wayo. Elder. Zirudi. Awa, right. Ina hangu nyaya murutara panapa ya. Chivada udza vanhu ava vakaoma. Ini ndichatoti vakadzi vekuZimbabwe handisi kumboda kumbotyaika kana kuti chinhu asi daudza chinonzi chokwadi. Pani imi muri varoi strict. Varoi chaichaivo. Because imimi
Mira, aiwa, hold on. Mira, mira, tendeza tauri. Andikona matotanga ndokuroya kwamunoita iwo. Ini azana ndambopedza kutaura ndataura. Ini andakanyarara muchitaura ndikateerera zvamamuchitaura. Let's turn the tables round. Zvese mamuti varume kuZimbabwe munodai tikatanga kukuudzai zvamunoita vamwe venyu imimi kuti hatisi tese mune makuzvikavhiridza manje. Murikuona? Inini I understand makakura life yakaoma vakadzi veZimbabwe. And I understand that. Most reason ukwanzwa mukadzi weZimbabwe anzi varume veZimbabwe makadai is because of baba vako ndovakakudzidzisa zvisirizvo, hanzvadzi yako. Nekuti mumwe munhu ndakazomubvunza panoti varume veZimbabwe imbwa dzevanhu kutaura mudhara wako, sekuru vako nanzvadzi zvikanzi aiwa. You are very selective of who you want to call a dog. But the reality of the situation is this. Zvese zvamuri kutaura hamusi kunyepa, mukutaura chokwadi chenyu sechivanhu vechikadzi. But at the same time, zvese zvamataura ka ndo zviri kuitwawo varume izvozvo. Totozvitaurawo kuti madam Badema kutonetsa because vari kuita kombisheni shamwari yake. Kumba kwana nhingo katengwa masofa akauya pana ranzi ndada kuchinja masofa. Iwewe uda kuti ndiite budget yemumba mangu through relationship yeshamwari yako. Shamwari yako katenga dress rekuMarks and Spencer, iwe uda kundokutengera kuMarks and Spencer. Kamwe kakombisheni kamunoitirana muri mega ikoko. Ndio kari kupadza dzimba. Inini ndiye nditori neplan yangu. Dewa nagwangu. Inini ndoti ndikunorora mufana wenyu. Ndatenga ndini engagement ring, dress, nechikafu chese nehama dzake kuti dziungane. Mari yangu ndiri kubuda mumwe. Ndoda ndinonorora futi. Ndoti mazimombe, huku, zvese. Ndokuroora futi ndorora mukadzi iye. Iye haana kana dhora raanobvisa. Kana 1. But anoenda kubasa. Akaendeswa kuchikoro akati anoita degree renursing. Izvozvo makawanda pana muri manesi munotambira mari dziri kuma 30,000 plus. Mari yenyu mune zvikwambo here? What do you do with your money? Because chinoti musha mukadzi ka ndambonyora mukomeseshini mapakangana kuti panorevei. Zimbabwe ndo musha wenyu, hamuchada musha wenyu imimi waparara. But you want to blame men hanzi varume ndimunodai. All right, fine. Kwamaenda kwacho vangani varume vamukuda nawo vane interest yekuti vamboendawo kuZimbabwe vanovaka pamusha penyu vanogadzira zvakati. Havana. Vamwe vakadana nemanigerians vakabirwa vana. Izvo zvana hachaona. Kumusha kwambuya kwamai murume wako hausati wambopasvika kuNigeria ikoko. Hausati. But ukatengerwa mota wobva kuti ndoza munoda zvinhu netkundu zvataurwa naDewa kusina nebasa rezi. You are going to those international gentlemen. Good, endai. But kumusha munokuziva. Cultural difference iyoyo inoreva zvakawanda. Vanhu vari kudanana nevanhu vekune dzimwe nyika muri kutogona because ndo zvamuri kuda. If you are there for true love, garai ikoko. Musave pana mutanga kukudza zvina nebasa rezi. Nokuti hamuna kurara nevarume vese veZimbabwe kuti mutuzanzi varume veZimbabwe muri mbwa. Kana zvinhu zvamunoita motuudza. Handiti. Inini I'm tired, I'm sick and tired kuti ndinzwe kuti hanzi varume veZimbabwe vanodai varume veZimbabwe. Vanodai imimi munoita sei? Chimbokuudzai. Yenzo vamwe vana venyu vari kushama paInstagram nepaFacebook vachibvisa hembe kunge muriwo every other day. What are you teaching those girls? Imi muchitaura zvamukutaura panapa. Pamakamboona murume anoburitsa zvinhu zvake painternet ndekupi? Hapana. Aripo. Aripo. Usatarise munhu 1. Andite. What Tende is trying to say, the majority of the women in that Instagram look like what Tende is saying is that the truth. Ndiri kugeneralize because inini sisari kutaura mamuchigeneralize ndakateerera panapa. Mati varume kuZimbabwe vanamboti some of the men from Zimbabwe. Mati varume kuZimbabwe enda kuti vakadzi kuZimbabwe. Wait, I'm gonna cut you off. I'm sorry. Inini ndauya nepoint of view kuti inini ndakadana nemamwe marudzi asi ndakadzoka kuvarume vekuZimbabwe handiti handina kumboshora varume vekuZimbabwe. Saka usati vakadzi vekuZimbabwe tiri varoi. You see, hatisi tese tinofunga bad things about varume vekuZimbabwe. Ndakateerera
ndati ndandakateerera mumwe mukadzi achitaura panapa about men from Zimbabwe. Bakuda kuuya muchida kundiudza kutaura, nyararai ndipedze kutaura. Madi kunyararidza mwoyo menyu paanga achipukirira varume vekuzimbabwe, madi kunyararidza mukadzi wanga achitaurawo, but aiwa sisi musadaro, havasisi varume vanodaro, madi kumudzora. You quiet. I'm not here to offend you. I'm teaching you to show you that imimi pachenyu as sisters, you should actually say, sisi apa makanganiza musadaro. Dzoranai pachenyu. Andidi. That's all I'm saying. Tine vana ndidi, tina vabereki. That relationship iyoyo yakakosha. Vana venyu toda kutovarorawo. Andidi. But ndikakunzwa mutauro muvani ngavekuzoita mukwashamba kwenyini. Andiuyeni. Why? Nditofa makadzisa mwana wenyu aiwa varume vezimbabwe havaiti sarombonyengwa navarume vezimbabwe hai marombe zvakati zvakati. It's all about money. You know, sometimes ndinotowisha kuti generation yekare kare ka yakazvarwawo this time vambonzwisawo zvimwe izvo zvatiri kuenda through. Isu takazvarwawo generation yenyu tonzwisisana. Why? Mumba munonzi baba namai ndo vanoziva zvese. Handiti. But kwamuri kuenda uko kuma Naijibu nemachichika kwakanaka. Why? Havachinje hunhu hwavo nerudzi rwavo. As long as mataura kuti mimi mari kana iripo munogara. Muri kundiudza here varume mari yedu ikapera kana basa rikapera munoziya murume nekuti hapasina mari. Ko pamunoti anzi manyama imwe ndepari? Usingambotauri vakadzi vekuzimbabwe vakaroorwa nemachinese, maindian, maindonesians, vakangoti nemo nemanigerian. Kasi vakadzi vese vekuzimbabwe, the only dating and children. What are you trying to say? Ndati teerera unzwisise. Ndakupa example. Alright, muchina. Alright, ngatare muchina wacho. Vakadzi vakaroorwa nemachinese. Eno machina ari kuona maafricans uko. Hamusi kupopota vanhu. Hamusi kupopota. Machina azara kuAfrica zvinhu zvari kuuraya maAfricans. Hamusi kupopota. Nobody addresses those issues. But muda kutanga kutaura isusu. Kuranzi varume vezimbabwe munodai, varume vezimbabwe munodai. I don't have a problem. Ini nditori nehama dzinodana maNigerians ini. I've got Nigerian family. Those are not, I'm going to use the same template that Munyanga actually generalize. But on the reality, I'm also messy. And some of the reason why you are the way you are is because what you went through. Because of other men who was Zimbabwean. Whether mdara wako, sekuru wako, budhi wako, bamkuru, or whatever. Because you can't tell me what you dated the whole of Zimbabwe. Madi? Kana ndakakura ndisina baba ndisina father figure ndakaraiswa na single mother. Right. Kurikuona wakutora point manje. A father figure is very important. Last week taitara nyanza na baba panapa. A father figure is a very important person. Kana wakaraiswa na single mother, aunambona amai vako vakabatana maoko nemumwe murume uyu. Unotodza kuti life yako yese hapana murume aimboyanzi shamwari yamama, waiti uncle. Handiti vaiveko. Usanditaurire kuti amai ava vanambori vaita shamwari dzekuchechi, varume vaitowaza kuti mama makadi, amai makadi. Handiti there was always a man around. That is the fact. Asi vaisauya kumba kwedu ndaingovaonerawo koko kwalo tikasangana kwatinosangana maybe kumo, but vaisauya navo kumba. Ndakakura ndichiraiswa nasingle mother. Ndisina baba ndisina hundreds. Vacho vaonera kutakshop kana kumongwa vaitopuwa amai vako mari kuti ende muchengeta vana kumba. Handiti ndo baba wandiri kutaura. Asitaura kuti father figure being there all the time physically. Some fathers are not there physically. They do things to make sure kuti vana vadya. Handiti inharo chete dzaminadzo nokusada kutsurwa chete zvintu. Inini tukai zvenyu varume kuZimbabwe, asi kumushamuna sei munokuziva. Ini ndakazvarwa nemukadzi weZimbabwe. Inini wakatombondipfuura 2020 tenders. Wakatsurwa wangoita sei? Aiwa, ndaimbotaura nemudhara pandaimboga ndichingoti it's like wakambondibvunza kuti why do you hate varume kuZimbabwe kudi. Mazuva ndaidana nemurungu wekuno
ukanditi aiwa kwete varume vese kuZimbabwe don't put them under one umbrella ndakatsiurika one inga one ndakadzoka ndakudana nemuZimbabwe. Ona ndo evidence yandiri kuda iyi. Auone wapedza iwe wakadzoka kumusha handati muchadzoka. Dewa ipamwe munhu mukana kutaura. Pane comment pane comment ana Sofians. Hanzi mutauriri wenyu uyo bra wamuri kuita ndo unoita kuti tikurambei. Aiwa haasi kunyeba. You guys are serious in my relationships. You are too serious. Let's have fun in my relationships. No, so it's a turn off. Sisikoni. Ndoda kuti tinzwanane nazi. The reason why mushona varume veKuZimbabwe mira unombunza, hold on. Mira ari kubvunza koni something unombunza. Sisikoni. Do you know why tichita zviri serious? Do you know why? Do you even know why varume veKuZimbabwe tichita serious? Munombozviziva here? No, atizvizivi. Ndatipedzeka koni mbomira ka handi wati no chireka ndikupindurika. Aiwa ndabvunza mubvunzo chireka kupe mhinduro. Aiwa kana Koni handita mubvunzo here mubvunzo. Mira akupindurika ndine murume weKuZimbabwe wacho wabvunza mubvunzo. Aiwa Koni onazvo wabvunza murume weKuZimbabwe. Chireka akupindurise murume weKuZimbabwe upuwe mhinduro yako. Vanzadzi rega ndikutsanangurire. Ukaona paya patinorira titokunyengeka titokuradza kuti tikukuda chida kutokuroora. Ukaona murume weZimbabwe arikuda kukuroora ka. It means a lot. But ndikakuudzai vanzadzi kuti varume vakawanda veKuZimbabwe ka vanoonekwa kunge vakapusa. Ukasvika pamusikana ukamunyenga kuti unoda kumuroora anoramba. Anototi uyu ari kundida kundidi. Iye anenge ane wake wanenge achidawo. Saka paipi tichitoda kuprotecta mainterest ekuti ukatanya kufarisa mumba ka kudedzwa nemutupo hazvizvo zvatakachuza isusu zvakanga zviriko. But havasi vese vanoda kudedzwa nemutupo. Ini nangu musikana wangu akadedza nemutupo, it's up to her. But I'm not going to demand kuti ndedze nemutupo. Anditi. Pahama dzangu pane maelders anenge aripo. Ndinototi alright ana sekuru akuya kana hama dzangu kuti mazvimba kupa makadii. Ndomhoresa baba vake nemutupo. Chiremerera chandine ndichipa maelders ake. Now, kana ndikaburitsa mari ndikapa mukadzi wangu kadhi anopururudza kana bhurugwa musiwo anofamba asina kupfeka. Anofamba asina kupfeka bhurugwa. Ndikutaura chokwadi ka. Ndikaisa mari apa tebhu apa anotonobvisa kana hembe. Why? That's how isusu varume we are being treated sometimes. Kuti lula unotopiwa kana waburitsa mari kunge vending machine kutenga Coca-Cola pa-airport. Ukasaisa mari lume wangu. Ndosaka mti kwamuri kuenda uko kumanje muri kuita kusubmita kunge maenda kudenga. Kwamune maenda mbozi vanoburitsa mari. A lot of times ndichinonzwa vakadzoZimbabwe vari easy. Ukangoburitsa mari chete vatobo. Ena kusimuka. Utaura kuti isusu vakadzi toda mari sterek than everything. Kunyepa here handiongotaura hanzi varume mbonda kushopping hausirongo uchida rerewo. Tiri kukumbira present not mari. Tendes aiwa. Amuide here titaure pawe. Alright. Ndoda kupa vanhu ma20 pounds panapa. Tinoda kupa vanhu ma20 pounds panapa. Ndoda kuona kuti pana varume vachati here Tendes ndipe mufana wangu ndipe mari. Hakuna murume ada mari mumwe murume. Vakadzi. Zvakashatei kuda mari. Why is it that people wafunga kuti ndati munoda mari ndati chinhu chakaipa? Why mune mentality yokuti kana murume achitaura something about women mofunga kuti kutaura zvakaipa? It's a beautiful thing mari. It's a beautiful thing. Listen, Tendes, mentality yenyu, you think that women want money out of in a relationship. How you see you out. We want love. We want to be loved. Those are things kuchemera. Alright. Ndikudawo. Koni. Murume
uriwo murume wangu muzimbabwe handitika uri muzimbabwe handitika unomuka makuseni mine here ndasiyo 20 pounds yangu patable yako for the day hatisi kuda mari yako. This is what they're doing to us, leaving money for us to spend for the day. Hatisi kuda mari tati ngativei nezuva tiri tese tichinyongana tiri tese ngatikweshane tiri day, not the money. Manje muri kuisa mari before to cement zvinhu zvamuri kutadza kuita. Onaka iwewe kone ndakunyenga, you have to know my background. Asi musi watinopopotedzana mumba zvese zvandakakudza about me maproblems emumba kwedu kana chi unotanga kundutuka kuti ndosaka kumba kwenyu vakazokudai ndosaka ndakazokudai ndakazokuita zvakati ndakatara last week iwe kone ukanipa 5 pounds yoga unofamba uchidza vanhu uyu ndakamupa mari ndogara ndichimupa mari apa imari iko yawakandipa $5. Ukaona munhu adaro in a relationship of convenience haisi rudo. Vanhu vari kukuda vakanye vakadzi vari kuzviita havasi kukudai. Pane chamuinacho chavari kuda from you. Aiwa unoziva kuti chika handiti uri celebrity pamweni you know it's hard kana watopinda in limelight to find it. Koni makutanga kusanganisa nyaya manje kuti every time pandinotaura something mabvunzai. Handisi kushora kuti varume vekuzimbabwe chichichi asi ndoda kubvunza kuti sei varume vekuzimbabwe muchiti ndikangoda kuda mumba like now handiti ndiri kudana nemuzimbabwe ndikangoda kana asipo pamba handiti ndikati pamwe ndikuda kuenda samwe why muchida kuti ndikada kuenda kumashops ndofanira kukuudza kwese zvese zvanendichiita kuti 2 minutes ndichamboenda kuna mama 2 minutes ndichamboenda kumashops ukangorega kureply message anotsamwa. What is that? Ndokudii ikoko. Unoziva chinhu chinonzi communication chakanaka. Iwewe kana une murume pamba hausi kunzwika. Ngati communication inoitwa 24 hours here. Onaka, do you know kuti inini handingotanga ngokuignore for no reason. Hazvina kutangira pauti handisi kudaira foni. Pane zvimwe zvatomboitika situation ukatarisa kumashure kwezvese zvinoitika mumba either nezuro kana kuti mausiku kakusaurirana kakatota ndo communication. You know, people think kuti communication kufonerana kutondizvimbira face kunditsamwira kundiitira ujeti is a type of communication that's toxic. Even tinoudzwa kuti I make my own money. As I make my own money, I don't need you. That's toxic. Nditi apa wakabvisa mombe kumuta kwamai vake nababa vake zvese ukabvisa hauna kana chikwireti asi anomiridzika kuti I make my own money, I don't need you. Andikuona. So imimi you're allowed to say all these things that you want. Muchipopota muchibhidhaira muchita sei. The moment a man speaks his mind out, hanzi murume anondibhula, murume ari kuda kundipinza munhamo, ari kundicontrola, imi ndipo unotocontrola imimi. Because magara makapiwa chipo chekuti mukadzi ndiye muridzi wepamusha. Amai nhingi nekuti baba nhingi zvinhu tu zvakasiyana. Ukaona waita muroora wekumusha kwedu wakatokosha because ndiwo uchasara wakunzi amai pamusha ipapo. Why? Because vabereki vangu vakandichengeta inini vanenge vachiona hunhu hwangu through iwewe. Andikuona. Ndo pane nhau hombe chinozoita kuti uzonzi muroora kumba kwemurume wako inyaya yekuti iwewe uchaburitsa anonzi maresults ekuti munhu uyu anonzi murume wangu iwayo akateerera vabereki vake ava makuriro akaita nezvaari kutaura through me. Is he going to treat me just like how he treated his own mother or his sister or even better? Andikuona. Because don't forget kune varume vanobva kudzimba dzekuti ana mai madofo makawadhi evakadzi ana mhomziya vakarasa vana vakomana and they just went. They done toxic things to their sons. Ndo amuri kusangana navo vachivava. But you don't think of those things. Kuti munhu unenge hamusi kuchengera here ikoko kwekuti munhu anenge achida kungoziva kuti uri kuitei
Iwe, terera wangu. Ona It's ka like mukutaura zvemasingle mothers. having accountable for every minute, every hour of the day. Okay, hold on, Tendes. Hmm? Tendes, 1 second. Ndimupindure. Iwewe Kola, I think, was it Tendes, waramba generalization about women, Zimbabwean women, right? But if I heard you correctly, what iwewe murume wako or boyfriend yako dane kuZimbabwe wakadzoka kumaZimbabweans handitika anokubvunza kuti uri kuitei, waenda kupi, ukati varume vekuZimbabwe wai muchidaro kuti uda kuzoti Mira, wait. What I'm gonna repeat what you've said. What wandiri kudheta muZimbabwean, varume vekuZimbabwe wai munobvunza kuti wamama here, uri kuitei, every minute waenda kupi, wazodai so, right? Waramba generalization, but apa wabva waita boyfriend yako yoka yamirira tese varume vekuZimbabwe. Handitika, can you not say boyfriend yangu yekuZimbabwe ndo zvataura kuti mama, it's not me, ndotara zvataura ndimudzokera zvataura you, why can't you say kuti alright, why can't you say kuti boyfriend yangu yekuZimbabwe inonditi zvakati nezvakati? Ndoda kubvunzawo, Mira, wait, ndoda kubvunzawo semiwanhu vevarume vekuZimbabwe kuti kana munhu achidai so, what does it mean? Because because inandana niwe ina nditomboitiswa nechitanzi uri kuitei, waiti ina nditombofudzwa futi mwa vatanzi vari iwo havadi kuzikanwa kuti vari kupi. No, itai kuti munhu wangu haadi kuzikanwa ndiri kupi. Mukoma gwangu ataura kuti inini ndokupa kadhi rekuendera kushopping, handidi zveshopping, havadi shopping, mapopota, uzodi kudai yokwe. No, wangu uchizvimirira kuti no, indikazvimirira no, inini handitodi zveshopping futi. But muri kuramba generalization. Kana murimi, you want to generalize. Tende zvataura zvakanaka. Mira, wait. Tende zvataura zvakanaka. Kuti why is it mukafunga kuti ndataura zvakati kamufunga ndiri ngokwachakai? No. Ndikutaura kuti this is it. This is red. Handitika. But hamusida kuti ati red, muda kuti imeruni. Ari kuti this is red. It's red. But hamudi, muda munati zvakaita kunga meruni. Panamusati red. Ndapedzangu. Alright, Dewa. Ndapamwe mukana, but let me just say my last point. Pane vanhu vakutaura mucomment section kuti waita mukadzi wa10 days unenge uri munhamo. How do you know iwe sinambodanana newe? Uri kungoona zvandiri kutaura, ndiri kureplya zvekutaurika panapo. You're already judging mukadzi wangu based on what you are actually giving me. Do you know what? If you guys vasikana teerai, mukamira nyaya yekuti munomirirana just because muri vakadzi uchaona kuti pamuri chaipo makatosiyana. Unzwa, makatosiyana zvachose. You know what? And unoti wait, ndokumbopedze. too much. Aiwa, kakondiri murume iwe shamari, danga uri murume uti baba iwewe. Handiti. Saka usandiudzire zvekutaura panapa. Iwewe uita zveumai hwako uri kuku, and handimboita competition newe. I think, okay, let me say this. Based on this debate or whatever, that's what I did in my feelings. I think, generally speaking, somewhere, somehow, tinema bad experiences, both varume nevakadzi. Tinema expectations that we expect kuti, because munhu ndikadana nhingi kuti ndinganofanira ndiitire zvakati. I think let's just try to be who you are. And just try to be independent on your own. Don't expect much, don't expect less. If you've got something to put on the table, put on the table. Musangode kumira kunye wakomana yaku divorce club. I think most of us we are hating. We have a divorce club. Let me express something very clearly vakadzi vari panapa nevari mucomment section. Ndoda kuti mutsvage wedhe kuti kuroya kuita sei runouya nepakasiyana. Mimi mutofunga ndikuti mune zvikwambo, mune nyoka, mune no.
muromo chaicho unoroya munhu, unokorrupta brain dzemunhu, muri kunzwa? Pane anonzi Sheli ajonda, neni unorara nebhutsu nhasi, dai ndandiri niwe usina kupinda mufilling station nekuti handisi kuzombodzokera kumashure nenyaya yandiri kutaura panapa. Wototaura netimu rako riri papanel riri kutaura zvariri kutaura, ndiri kutaura matauro avari kuita, ndikushangisa the same language. Nditi so inini what I would like to address. Peter, kwada kwedwa ndakapinda postream yard iri padenga pwe. If you want to be added. I will tell you, inini I love you all my Zimbabwean women. There are no better women for me than Zimbabwean women. Why? I have seen so many beautiful things in life through my grandmothers, my great-grandmother, my grandmother, amai vangu chaivo, nehanzvadzi dzangu. Vasikana tuvana twetu, you know. But ndikakuudza kusiyana kwamakaita through all those generations. It's amazing for me as a man. But inini as a man, I'm now expected to act like a father. Kunyange ndisina vangu vana, ndotofanira kumira semunhu anonzi murume wamurume. Nditya imimi vakadzi, you're not treated kuti wamukadzi mukuru iva amai. Andimurikuona. Inini I started being like responsible at a very young age. Chinochengeta vana chita sei. Paranzvadzi dzangu dzichitamba uku chita sei. So I understand why muchizofunga kuti kutukwa kuita sekushoorwa. No. Ini handina daka nemi. Chandinongoda kuti mudzidze ndechekuti musativenge from the unknown fear. Yekuti unofunga kuti ukati ina appreciate Zimbabwean men. Vakadzi vanokuataka. One munhu andoziya anotaura chokwadi. Anotaura achiti inini I will never take zvekutaura navamwe vakadzi about Zimbabwean men because I know good men. Ona isusu tiri panapa. Vangani varume vaona nguva yekugara nemi madzimai kuti tidzidzisane tsika nemagariro kuti vana vedu necommunity yedu. Vashoma. Venyu varume chaicho havagare pa 4 hours akagara panapa chitaura. Wakombura kuti anaye 4 minutes atoenda abuda aenda. Ukupa mari. Andorwana. So what I want to say zvangu inyaya yekuti kana tichitaura nyaya dzepamatare musabatikane. There's so many things that get said. Imi pane zvakawanda zvamataura panapa zvekuti tikada kubatikana nazvo tinotoita BP as men. Anditi tinotobatikana. But why is it that munobatikana imimi kana takuzoreply from what you are saying? Kuti aiwa parisadaro usazodai chichi. No, let's have a fair share of the cake because chandoziya hatina any other time than what we have kuti tibatsirane kuziva kuti aiwa no, it's okay kuroorwa nemurungu kana muchina kana munigeria kana we are all people. Chakakosha rudo wherever you find. Musazoenda ikoko kuti hanzi murume wangu wekuzimbabwe aindorova murume wangu varume vezimbabwe vakadai. Imi ndimuna muchinovaudza. Mega, why do you not speak of the most beautiful things that you've ever experienced through murume wekuzimbabwe anonzi baba vako kana bhodhi vako kuti inangu I like Zimbabwean men. Panozobvunza kuti vatu baba wangu is a good man, my brother is a good man. Never disclose nyaya dzemaex enyu kune varume vamunozvida. Ko mukazorambana zonzi ndose wakarambwa nemurumewo. Haangambodani nezvinhu zvakadai so. Why munotanga kuratidza hunhu hwenyu chaiwo kuti why wakasiyiwa nemurume wekutanga, why wakasiyiwa nemurume wechitatu. Inini chaindogona kuratidza kuti why ndakasiyiwa nemukadzi wekutanga, why ndakasiyiwa nemukadzi wechitatu. It's possible. Why? Because of the way I talk and treat the person wandendi naye. So on that note, ndakuti ndangu vedare yemandidza chinhu 1. Kutida mutide, handazviziva. Kumutide. Kutida. Takumbira wanitendezi kuti chinjaiwo kuti tidewo zvinhu zvatiri kuti tokumbira kuti muchinjewo pakati maramba. Saka toda chii? Ndopachiparamba kuti paritadza kuexplaineka ipapo kuti taitawo zvichemo zvedu. Topic yanga iri kuti tiunzewo zvichemo handitika. Taunzawo zvichemo kuti tatichikumbirawo kuti tivewo netime nemana baba. Mataiwa hazviti vamwe vati mune pamauti too much shopping, vamwe vakaunza zvakati ndozvatoti saka zvogadziriswa sei because ndozvichemo tinazvo izvozvo. Iwewe kuonda kuchikudza inini satende se1 murume wezimbabwe ndautaura ndakazvimirira because inini ndikazvimirira mangwana uzoti aiwa at least tendezi ari kuzvimirira ega. Ndoda kudai so zvichemo zvei ndazvinzwa
handiti akunzwa kuchema kwamuri but tangai mataura wamune muchidanana naye kuti anondidai musati tese ndo zvatinoita nekuti tetitsiko kumba kwenyinguko iye ndeyo ndo zvaanoita izvozvo handiti iye ndo zvaanoita ini hasana mbodana nemi hasana mbokuitira izvozvo ndivo hamusana mambodana navo havasana mbokuitira izvozvo agwangwa same hatisati ambokuitira zvamuri kutaura izvo so isusu tiri kutokumbira kuti allright pamune mawirirana pamune manetsana tiudzei full story nekuti kazombondeedza mukomana wacho wamuri kutaura izvo anorizosaidi rake animuriwana toda kubhalansa equation tomudeedza kauya ataure pana kuti uyu aidai so aidai endai kwatina chemugabe zvinezvi kuri kupuruswa madna mukadzi anobvunza kuti mwana akabva kupiwa anzi haasi wababa rapa munhu otonzi amai titaurai tinzwe anzi handazi kutaura munhu anenge achiziva kuti akahura munhu akanyoporesa kunext door. All right. Tenders, pause 1 second. Right. The voice a Zimbabwean name. I just think kuti marriage alone is work, and then tozowedzera futi culture dynamics. It just complicates it further. You know, I've got friends who married Nigerian or Ghanaian men. What I can say is from their experience, not mine, is that vanoti foreigners vanobika, vanocleana, vanodini. Yeah, but I've also seen another side yekuti especially kuma countries kwatiri kunoku ndakaona kuti varume vaya vanoziya zvaunonga wakananga. They know if they are dating you for papers, so they will do their best. They have the patience zvekuti however long it will take, they will be the sweetest guys ever. Kune a few white friends of mine vakaroorwa nemanaija iwawa. Manaija iwawa vaigona kugara 10 years. Munhu ari the best. Once my citizenship aita, then it's a different story. They tend to be the most horrid guys ever. Vakutanga kuita mabrendada manje. You know, kuita zvokuti umurambe, iwewe umurambe. One of my friends, I was saying, akabata a language zvokuti vanga vachifamba mutauri nemunaija wake. Akabata zvaunga kataura. I think she recorded what he was saying when they met a friend of his. And what he was saying to his friend was, uyu, asiji, andi, tikungo waste our time, tikungo tsvaga mapepa, handisi kunenge, tikungodawo mapepa. Yeah, Mire, hold on. I'm not serious. Okay. You know, apa songo chisekerera vachidini. Saka akazoiplaya audio iyoyo akazoplaya that thing. Because anga akaramba achimunzwa repeatedly kuti anozvitaura a lot vachingoseka nehama dzake nemafriends ake nevamwe kuNigeria. And it turned out kuti he was saying kuti aiwa handisi serious ndeve kungopedza nyota. So inini hangu kuti ndipinde in such a predicament where ndiri kunyaiwa nelanguage yandisingazivi. I know. Ndoziva zvangu kuti even nemuZimbabwe wacho akandiwachisa tinowachisana. Saka I mean, suppose it's a preference. Inini hangu count me out. Handidi hangu. Mamwe nationality aya handidi. Right, mgoma gwangu manyarra for too long. Dr. Love manyarra for too long. Tiva dango ita itinda takadai so. Hold on, mirai. Anzi na ruti sangweme. I have a question hangu. Iye miseva rumi, what do you think is the reason behind the topic of today? What is the reason behind the topic of today? Ruti sangweme. I have a question hangu. Iye miseva rume, what do you think is the reason behind the topic of the day?
The reason you are crying Mashurugwe, Vananingi, all sorts of names that you know what you. That's why we are here. But iso tichikudzai mareason aneti ava sisi vabva kutaura manje vataura chokwadi chaicho chinotaurwa namanigerians vachona, even vanesisu vana bhuti vacho ndo zvavanongotaura munoshandiswa. Pane umwe vamwe sisi vanga vari kumanchester vakazobva nestress munomu voenda kuaustralia. Izvezvi zvokuti waita vanoita kuti utore malonika futi neswiti tangi yavo iyi otengegwa zvose unogona kutengegwa mabhurugwa egold mapenzi asi ukazoona watora loni aindisa kwake kurekera ndoponozoona kuti vanhu vaya they are cruel. Ini kana mukadzi wechinigerian chaiye hatonwana, to be very honest with you, because madiri anoita vanhu ivava apa sorry zviri kwese mukoma gwangu. Even isusu vakadzika tiri kunzwa muchichema kumasocial media mukuti akatora murume ari kuZimbabwe handitika osvika kunyika kwaari. Svati vakadzi vekuuk ava ndinovapa munamato zveshoti dai vambomwari ambovazorodzawo. Vari kutora varume vanenge danana zvavo masocial media apa otora mukamana wake kuZimbabwe kubocha handitika unototora kubocha ari nane pane kuti unotoreswa loni nomunigeria odisappear. Because kumusha ungatombondo recover something. Let me tell you. Unorecover chi? Kumusha because andesikara wakangotorawo munhu gowaikuza hove dzake kurekera. Ane something chaanacho kumusha plus unoziva kuti even ndika problem inetika saizvezvi wapuwa zvivana izvezvi zvivana ogundipe izvezvi kungouya nacho wagara pamba pamusha pendiri inini chafa kana kuti zive kuti tondoreva kupi tongovika mhepo dzacho hadziperi mukati medzinza. But kana ari wokuti unobva pamurehwa pabocha panoti wandoti uya kunonyange uri benzi remubocha uya kunoti gadzirise zvanhu tibvise mhepo idzi. Burden yacho newako paini bhuti because iwe kuti utozozviita uri wega hazvichaiti. Ava vana ogundipa nana ogubhanja ameno choice yamabhuru chaiyo hamuna masisters. Koma gwangu ndibobvunzawo panere mukadzi ane vana naye vana ogurgadho ivavavoka ane ari kutambudzika nevana nenyamamhepo because tiri kungozvibva muchitaura but physically we've never seen such things. Kana zvisati zvakuwira it's okay. Tikatokewo kuti uyu akamboitawo mamhepo iwayo because problem yatinoita isusu culture yedu iri kutikisa zvimwe zvinhu kuti timastupid handitika. Inga munoona vamwe ari kukwevana nemang'anga vachiinda mune dzimwe dzimba dzetiti hatisi hedu kutaura politics panapa. Muri kuona vamwe achidhonzana neng'anga mhepo dziriko imi. Tipewo example yekuti ninge nevana vane mhepo dzekutitandanisa tigumewo because tisi tikuramba kuti culture yedu that's Shona, especially Shona culture, it's so abusive. Unongofunga kuti ndikaita mwana nemurudzi wakati ndichazodidini. No, that's a lie. Wosingazivi kana kuti baba ake vari kupi maparadzana naye ogubhanje wongonotorana naye. Demamboziva kuti munoisa vamwe vanhu pastress kana vanga vavabereki yakaita sei. Hapana nyepa. Still to believe. Ndipewo example kuti ningi zvakafanana tingakupindura ichi zvakafanana vanhu vanongoti ngozi hakuna. Asi muri kungoona vamwe vanhu vachingopenga mangatarisa. Zvave madrugs moti kwanzi mhepo madrugs. Madrugs zvakafanana navaya vanhu vanongoti kwai haiwa kupiko ndezvechivanhu hakuna. Musi wezvinokuwira chaiko ndo musi waunozoenda kana kung'anga usiku kuuya kuno kune gwangu vana vacho vanenge vachinzwa nani vana okuchuku okubheki watini vana ogubhanje ogundipe okochuku. Obama mwana akasirwa, Obama mwana akaita president, pane mhepo iri kumutera. Obama munhu wanga ana baba anoziva baba wake kumusha kwake unokuziva
Obama munopa example yaobama pakuita sei? Ndiye kanozikanwazve. Ndiri kupa example nemunhu anozikanwa. Tiri kutaura vanhu usingazivi kana kuti kumusha kwake ndokupi. You don't even know. Kunondotsveta pana baba pana sekuru kana kuti pana bvudzi. Chimirai munzwe. Ko right. Ndikarara nemurume nhasi handitika handimuzivi kuti anobvepi kumusha kwake. Ndoisara ndane nhumbu handiti mhepo dzichabva kupi. Iwe unorara nemurume usingazana bva kupi unenge uchifambisa sei? Uchita nyoro. Zvakanaka mwanangu. As long as you can afford to look after that child, hapana mamhepo. Believe me, it's your culture that's abusing you people. Hazvisi zvokumbotaura zvokuti hakuna chivanhu izvi musambozvitaura muri pavanhu vose vese. Tinozokunzwirirai panapa. Aiwa, isu tanyarara. Nominga, unamata zvako. Mwari haana zvekuti kwanzi mudzimu chichi. Hapana unomuchengeta mwana wako zvakanaka. Omukudza zvakanaka. Anda education, anda chakati, anda love, anda chichi. Watogona. Mhepo inobva kupi? Hatingaitasorera kuvhiya nyama yemusoro. Zviripo zvimwe zvinhu zvokuti one second. Koni. Ndatidai so handiti. Pane pekuti I know kuti people mabeliefs anosiyana handiti ka. Mabeliefs iwo you believe kuti mamhepo hakuna or all that kind of stuff handiti. It's maybe you've never come across it, right? Don't rule it out. I wanna be honest with you, especially if you're a mother, you've got children, and usanyo rule out a lot of those things because those things are there. It's kind of my beliefs. If you don't believe in that, put a foot down much. Put no. No, they do happen. Those kind of things. Why I'm saying that because I've challenged people. I remember pandakata mwana wangu wekutanga. Ndakanzwa all sorts of things. Isuya zvakatanga ndishine nhumbu. Hey mwana umfara kuita so mwana abude zvakanaka chichi. Ndikati I will not touch. Ndi mwana azvarwa. Hey amfara kuiswa mukaka pakati. Ndikati mine will not do. I want to see kuti zvichaitika here. I'm still to see. This is what I'm saying. Been through so much. Ndichimvera chakati heku zvinoitwa so ndikati zvekwangu hazviitwi. Enzwa Koni. Right. You will not touch. All right, enzwa. Up to now. All right. Ndatomirira vazuku enzwa. Nothing is that. All right, enzwa. Let me say something. Mira, hold on. Unomudzamai manje. Let me say something. Andite. You were lucky kuti waidhila nevanhu vaitauriraga vanga vari clean, vanga vasina unhongwa, and they didn't do anything about what challenge that you put to them. Wangu kumusha kwangu inini kunoroiwa. Ndokwanobvoka dewa. Ayo, mira, wait, let me tell you something. Naro dzinavanava. Let me tell you something, right? Wakaita lucky kuti wakadhila nevanhu vakakunyara or they respected your parents or I don't know. But kwangu safu wakaita izvozvo zvekuti unoti itai ndione. Ndokudza chokwadika. You go on bended knees and you live to regret the rest of your life. And vachikudza fair kuti I've done it. And apana zvaunoita in the sense yekuti hakuna mutemo kuZimbabwe unosunga munhu anoroya because hakuna evidence. Saka I'm just saying for those vari kuteerera, do not even try it. Kana usingaroyi to bet on somebody that doesn't know kuti background yake yakamira sei. Anotadza kukwadza iwewe, but anokuruvira mwana or someone are close to you and unopinda busy. Inzwa inini
vakunditadza iwa because mwari ari kutirika hamugoni. Havakunditadza, that means because I remember pakafa baba wangu even, that's a typical example. Handiti kunonzi hanzi kunogovewa hembe chichi. Tikati no, vakazvishandira vega. Inini personally, inini ndakatora zvinhu zvandoda ndikapa vandinoda. There was nothing like that, chichi. No, it doesn't work with me. Wakatora wakagovera vanhu vaunoda nditika. Ndakapa brother wangu ka ndokutogwera kwacho kwakaita aiwa but anabamnini he chichi zvekwedu chichi. Aiwa ona listen. Aiwa inzwa Koni ona. Panapa tinoda kufundisana at times. We don't know everything. Anditika? No one knows everything, but kana wakatora zvinhu zvababa wako ukapa someone ukapa nzidzi yako ukagovera wakatogovera uri kuona wakatoita chirango chacho wakatozviita but you didn't know that you're doing it. Oh, maybe but vakataura izvozvo ka he ukupondidini he beuka ndikadani beukini nanhasi ndichiripo ndotara ndikati inini hangu I don't believe in this culture. And okay, you said kuti he vanhu vanokuregera, yes, because family yedu, yeah, that's how as long as you're comfortable with it. Hakuna zvekuti wanzitomanikidzani. That's my family kwandobvawo. Unoitawo zvaunoda as long as uri comfortable. Saka maybe vakandiregererawo vachiona kuti ndo zvandikuda. Mira uya pana zvada kutaurira mukadzi ari pana. Let me call this lady. Taura tinzwe uda kuti chi? Okay, Connie, I'm gonna go back a little bit. Panga pachitaura tenders uchimubvunza kuti sei varume vekuZimbabwe vasingachinji kudii. I just wanted to say kuti if a man really loves you, he will change. You can't change a man because you don't watch it. Varume vekuZimbabwe hatomochinji, and getting all heated up and all in your emotions. You know what I mean? So I just wanted to say that. And then the second part is you can't say kuti this and that is not going to happen to them. You're not going to be alive forever. You can't say these cultural things don't happen. Maybe they might not manifest on you or your kids. They might manifest on your grandkids when you're gone. So don't shut all that down. You need to keep your mind open-minded. You need to have an open mind. You see, my sister? Okay, I'm still to see. No. Right. Dr. Love, what do you want to say? What do you want to say? Identity rape up. Hold on. 10 days and yeah. Mira indingo so from what I've been hearing, this is the one thing that I'm getting to understand. Tosa to no taura, and we are talking, but we are not giving each other a chance to listen. Trungoda kungonzwa voice redu tuchingoti. But at the end of the day, our points kana asinga ende kwatiri kuda kuti asvikeka. What's the point? What really is the point? Isusu taunganira nyaya one yekuti, why is it that vanhu vakadzi kwete vakawanda asi vari outspoken vachona ivavo? They are the ones vari kuti vanhu vekunze kweZimbabwe ndo vanoitei, vanoti vakatinakira o vanotiitira. Isusuwo vanhu varume takati tinongonzwawo uko mahunga kunzi vakadzi vekudzimwe nyika vanoti isusu maZimbabweans tiripo tinovaitira. What's the disconnect? What's the dissonance between zvatiri kutaura isusu sevarume nevakadzi? And the one thing chandanzwa ndechekudai so, tiri kupomedzerana mhosva. And kupomedzerana ikoko mhosva dzatiri kuita idzodzika idzi, it actually will, kana ndakanzwa from one person, two people, vanhu vari voka wakatanga kuita noise ka, it will end up seemingly, handisi kuti zvichaita chokwadi, it will seemingly become true, or it will look like it's true. Zvozonzi vanhu vemuZimbabwe, varume vekuZimbabwe, mashurugi ose,
there is a prominent, but there was a vocal young lady from Australia aizvitaura izvozvi kukwikwidzana chaiko kuInstagram, kuFacebook, kupi, kuWhatsApp, and at the end of the day it ended up being an abuse, kwete kuvarume nevakadzi, but to the general population yainzwa zvaitaurwa. And at the end of the day, what does it bring between the two sexes? Isu semaZimbabweans amongst ourselves, when that mentality yakuti varume vekuZimbabwe havaite, inini zvangu ndongombeya hangu ndasvika wherever it is, ndaonawo musikanawo akanakawo, and then ndotry kumaapproacha, but with that mentality yakanzwa from other women or other general population kuti maZimbabwean men haaite. You know what the first thing she would say? Are you from Zimbabwe? Yes, I am. Wazvona say, maybe your accent, maybe your last name kana kuti chi. Okay, adaroka, I mark my words. The first thing, the first expressions, she might actually count me out just because of those preconceived notions. And it does not make any sense, and it doesn't benefit anyone. Kana tine chigumbune munhu wedu, itai ndine chigumbune munhu wangu uyu. Kana mozoti all Zimbabwean men, kana kuti Zimbabwean men in general, nyangwe mati in general kudaro, zvichireva here kuti makarara nevose mageneral men emuZimbabwe kuti musvike pachinhano chokuti motaura muchidaro. If you were 50 women talking about the same thing, muchiti you know what? Birds of the same feather flock together. You'll attract people who have the same mentality, or the same character, or even the same experience. Zvichiendera now, because you are dragged into that. It's a phenomenon. Psychologically, physically, or whatever it is, spiritually, it's a phenomenon. You tend to converge with the same mentality. It's called an echo chamber in some cases. So what I would want you to take out of this is, because I know sometimes there's my miscommunication, but this is one thing that I have understood. We are not listening to each other at all. Those walls that we could build today will definitely affect us. Nevana vedu mangwana. Rudzi rwedu rwakakosha. And I hope kuti that mentality yakuti tunoshusha and tunotaurisa, tozvigadzirisa izvozvo, tonzwisisana. Because a soft word from a woman, nyangwe murume akaoma sei hana yake, a soft word and a soft touch from a woman, inonyavatsa, and it softens a man's strong and stony heart. Zviri muBhaibheri izvozvo. Zvichireva kuti vakadzi makapiwa zvikomborero zvokuti munokwanisa kunyoveresa varume venyu. Varume isusu tinokwanisawo kudawo kuti tinzwisisewo vamwe vedu, tisavashungurudze pakusvika pekuti vanobva vashaya hanya nesu, because that's where we are going. Kana mukadzi ashaya hanya nerudzi rwake the next thing tinenge tongounzirwawo zvakawanda izvi zvekunze, kwete kuti hazvina kunaka, but sometimes it is because of very simple and silly things that we can all take together and build on. Ini ndinoda hangu vakadzi vekuZimbabwe, asi kuvawana izvezvi it's a chore, it's a struggle, and it's actually close to impossible. Not because hatikwanise kuvapimba, but because that mentality and attitude iri kudainzwa izvezvi yatiri kunzwa iyi
it blocks most of us kuti tiwane ma-relationships akanaka nevamwe vekwedu kuti tinzwisisane. Ngifuna ukukhuluma isiNdebele lo mngani wami, ndinodawo kutaura nechishona ndichiti ehe tichiseka tichiitei sonke sihleke sijabule sonke. Ngifuna ukuthi ngiyenze njalo, ngikhulume njalo, ngibe njalo, but kunzima kunzeni huko anti ndapedza hangu. God, Dr. Love, hey. Right, ngoma kwangu. Yeah. Problem iyeyo ndofunga hachazondiyana amboitaura whether nditende on somebody. Yokuti you defend mukadzi akaita chinhu chakashata uchizviziva kuti chakashata won't get us anyway. Mukataura mukanyatsozvitarisa ndo yauraya even politics dzogumisa kwedu kuti tinongodefenda nezvimwe zvinhu zvounoona kuti this is rubbish. Nyaya yokungoti munhu akaita chinhu chisina basa unongochisapota just because ndosapota ini munhu aita zvinhu zvisina basa just because anobva masvingo. That won't build us as a society. Stay to destroy. Hazvina zvazvinobatsira. Ngatimirei nechokwadi sechokwadi kana pachitsemugwa chokwadi potsemugwa chokwadi. Kana isu tiri mashurugwe, okay, but choice yamabhuru chaiyo ndoyo musina. Kana isu tiri mashurugwe because imwe breed yacho yomuri kundoti titora yana ogundipei. They are worse than us. Pana uko chuku. Because akawana zvari kuda anika kana iri genga yechiibhoya ibho chero iwe murume ibo ukabvunza ivo chaivo pachavo vanobva ikuku kusaidi anokuza kuti ukaona muibho achikuitira chinhu ane chimwe chaari kuda kutozogena haangokuitiri chinhu for free. Choice yavarume kana komunozoenda kwachona dei muti hamene kuti munana Southern Africa medu imo munana Malawi, Zambia chichi mashayiwa were zvimwe zviri mudhuze dhuze because choice yacho nawo futi inoratidza kuti munenge musina choice kana kuti munoda material things. Once ukaona uri munhu whether man or a woman uchiti unosupporta mumwe munhu chinhu just because maybe unobva kupisha kwako kana kuti unongo hakuna, you won't get anywhere as a society. Ngatizive kunangana nechokwadi and let's not sugarcoat things. Thank you. Thank you so much. Call on the phone. What do you want to say? You are shaman. What do you want to say? Your last words? Oh no, my last words is just like let's not judge each other, guys. Let's not judge our language and what guys. But yeah, don't judge like that. Don't put them under one umbrella. You see, that's all I got to say. Thanks, guys. Okay, thank you so much. Right. What I just want to say in this good hakuna nyika isina rinda. Right? Wherever you go in the world, no matter what data, which race, whichever, there are good guys and bad guys, good cop and bad cop. So, as a person, you date whoever you want to date. One person doesn't represent the entire nation. Not all Nigerians are bad. Not all Zimbabwean men are bad. Right? Kana wakaita munyama wokuti wakadata. So now, Dr. Love, you just attract the wrong people. So let's not try to generalize and paint everyone with the same brush because it didn't work for you or it has worked for you. You might be married by somebody a nice. Don't go around saying butcher is all right. Just say, I was lucky. I found a caring wife. I found a caring husband from Mashingo. No, to that bad represent the Mashingo. No, because people are different. So
It is what it is. And again, let's try as much as we can to give our kids the right to marry whoever they want to marry. Musade kuita izvo zveujumba musanduku kuti inini mwana wangu anofanira kurora munhu wekuzimbabwe handizodi kuti azodai so no. Let them be who they want to be. Iwe wakachoza inini ndo hauna kuchizirwa nomwe munhu. Saka I'm talking of these parents vari mumadiaspora. Umwe akati mwana wangu hafanira kuzorora munhu wakati no. Let them be and let them marry whoever they want to marry. Right? As a Zimbabwean woman, marry a man that makes you happy. As a Zimbabwean man, marry a woman that makes you happy. It doesn't matter which country they come from, which country, as long as you are happy with that person, you are happy. Again, I've once said here, the next person that you're supposed to be very close with, who comes after your wife, is your neighbor. Zia neighbor wako. Ukarwara, your wife anofonera neighbor. Anofonera hake ambulance everything, but I know the neighbor. No, zvazodai so. Ava vese anatarubva vese ava, family vese ava vese family members. If you stand and stick with your partner, kana vanga vasingamudi, if they didn't love him or her, they will love that person because you have shown them that, no, this is the person I chose, and this is the person I'm going to stay with, and this is the person I marry or I'm going to be with. If you don't support your partner and let your family members walk all over your partner won't survive. Anafani stampede because everyone's stepping on them. It's your duty. You know, I've married Dewa. Dewa is not from this clan. It's your duty to protect me. It's your duty to tell your people that as much as you guys are saying, why did you marry from outside? Or you're supposed to marry from here. No, I didn't like it from here. I met this man because I love them and try to protect. Same applies with the men. If you marry a Zimbabwean woman, if you're not a Zimbabwean man, or whatever, even if you're a Zimbabwean man, try to protect your wife. Love has no boundaries. Love, it's a beautiful thing. The only challenge that we get in love is, how do we go about it? What are you supposed to do? You have to know your person, protect your other person. That's all I want to say. There's nothing wrong with those who are marrying whoever they want to marry. It's their happiness. And you don't compare. I think the other thing which affects most people is about the comparison. And do not overdo things to please someone. No, let it flow. I think with the majority of us, we try to overdo things because I want to prove the other person that, no, I know. Okay, let me give you an example. No, Dewa is not a virgin. And I would approve a point which are better than the other women that I've dated. On this other hand, don't know, because Caroline, I say I want to prove to Caroline that I'm better than the other men. No, it's not supposed to be like that. Let it just be natural. Be you. Don't try to be someone else, because if you're an actor, you have to remain in the thing. Ukangobuda chet, yeah, zato lose everything. Saka, let's try to find happiness. Happiness comes in different forms, different shapes, different people. As long as you're happy, there's no abuse. Why not? Go with the person that makes you happy. It doesn't matter that they're from which country, whatever. It's because that's you and your person. Kanongor actor, ukabudam character, everything has gone kaput. So just be normal. So on that note, I just want to say, guys,
Thank you so much. We'll meet again on Friday. On Friday, be geared up. Amai vaya vari kuuya nemusi weFriday vane murume akauya achinyora kuti the tables have turned. She has got a story which she wants to say about what exactly transpired. What murume said, zvaakwamuri now guys to judge and hear what the woman is going to say. So we are going to have the other side, which we didn't know from the woman in question. Wekunzi ari kufurira vana kuti turn against me akazodai. So the woman is going to come per panel and speak for herself. Then tengetane a well balanced case. So good night, everybody. Stay blessed. Love you. Anna Vimbai Mads, happy for you. Mutiri kudiwa ni first love mine. He had passed away in an accident. Nimata Mutsugo Vimbai, let me call you. Oh, sorry, my dear. Let me call you now. Right. So good night, everyone. Tobatana Muswe Friday. Right. Night. Monday, hakuna program. No, Friday. Nothing. Monday, you go. Sorry. Monday program is there. Sorry. Tobata na mswe Monday. Sorry. Ye mswe Monday kuti what's the topic for Monday? Drop your studies. Murume arikuti there's an old man aruda nega sweet 16. Arudanzi drop your studies. Yeah, it's called drop your studies. Monday is there. Sorry. Thanks kwenda nato kangano. Ulipo zako. Thank you so much. Ndo wakati unziranya yai. Yeah, I know. But it was good, you know. Yeah. Hope people have learned from it. Yeah, no, yeah, we do learn. Very good. Yeah. We don't have to look at, you know. I know. That's made sense. But the only thing is just be careful of not being used. Open your eyes. Somebody my chocolate you know. Fairly you can't for my papers and everything. Just be careful. Don't give anyone papers. Don't. My ladies. Just be, you know. My papers. My papers. Yeah, but it also happens. I've also got a case and looked at of this girl. First the husband akamwitira my papers akamsira mwana. Aita futi another wedding akasirwa mwana. So you know these things are there. Akashitira my papers angundega. Though it brought fiction mumba, but I wanted to protect myself as well from, you know, hey akatira murume ku America because angata mapepa. Ndakazvitira ndega. Kana ndakubuda ndinobuda nemapepa angu. Thank you. Have a good weekend, everyone. Thank you so much. We'll meet you on Friday. On Monday, sorry. Yeah, thank you. All right. Right, where are we? Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana. Fila, kuonesana, techisimutirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techitsitsisana, techiyambutsana. Pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook.